Ka Don Bosco Youth Center, kawan Rashapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjani. Nadu ka por kandai PJ, nadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki kena ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Kentu Menteri Ketenat Kekuat Kekia ia kemeglai EMRI Workers Union bansange ia kejengyaki. Kerku ketbok ubak Mirror Bond ia ke skul Don Bosco Umden. Li ke Kongkong Nam ia ke Wushu Championship Hamaulai. Bat kelat no ubak RJ Lingdo kendit ke Sor Shillong. Bat mentangin pa syagi khubor bakam penya. Menteri Ketenat Penroi ke Kuat Kekia ke Jylla u James K. Sangma ula kentui kinong tere ke EMRI 108 bikin sange no ke jengyaki kamtam hakum keni kepor baka jingpang COVID-19 ke lazdang ban K. Kli biang hakani ke Jylla. Ke Sorkar Meglaya kadang tere borba ban te lakam ye ke jingpur thamai jang keni ke klam hapdeng ki pat nyong shong shnong. Kejing syakri pat ba jong ke EMRI 108 kelong kebedan kam haduk kata-kata ban ai kejing yada babiang ye pat ba na keni ke klam kenang bakan num ki ha ke Jylla. Menteri ki kam penroi ya ka Kuat Kekia ula kerpat lengba kilat pathai khubor ya kinong tere ke EMRI 108 ban sange no i kejing yaki. Ula ong badang hakini kisngi ulai kendu ikinong tere ke EMRI 108 bat ula pensyai haki ye kenong rimba ke Sorkar ka yeng ban nirap ikpat ba bat ikinong tere ru kumjo. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. Uba Mirror Bonds aim MLA kanong po ha ka jingkren ha ka singi penwai kum ukong san ye ka tayo lekmen school week jong ka Don Bosco English School Umden ha ka arpu kandai tarik unaitung ula kerku ketbok ye kinong penya kinong hikai ki kimi ki kpa ki khna school bat ya baro ki badon kti ha ka jingpen mi perthai ye kani ka school ha ka ni ka dong bat ka than jong ka them ri boy. Ula pen ken mauru ye ka school bat iki khenna ba ka school week kalong ka badon kam ban penroi bat penjana ye ki sap ki phong jong ki khenna na du be kidang rit bat kin yai sa ken mau dengong ha ka jing em jong ki. Ula ye ro da ka jing sngongu be ki riu shempang ki balayu i jinga ye ki jing don kam ka ni ka than da ka bapli ye ka ni ka school be itanat bat ka be i shong kun. Kiriu niam ki bala penyat ya kani ke school ki kentup ye Reverend Father Glorious Imle pada rangba Sister Nirmalet Headmistress kinong hikai ki kimi ki kpa ki rangba ki long kimi na kishnang ba marjan ki le don lang ban pen pho pen phieng ye kani ke sngi bakmen. Hakani ke sngi pen kut ye ke school week ki khna school ki lapin I ye ki sap ki phong tin rai de ki sur jing wai babang ki jing shat pen jabing bat ki buit pen yap nya pen rukhe yap ler ba bun chat. Negeri kejut ke pemerintah, kejut ke pelacai, pemerintah saja. Om tangki hukum iksir lebih ikmi kipa dan lagi kilo berkat. Mak kejut bangsa pun, pelik sekolah ikut iksir kejut pemerintah. Dan ikmi kipa orang yang nak sekolah, tak sekolah lagi sekolah, pemerintah saja. Inang jadi tim bagi bio, jadi beli jumlah bagi ikmi kipa bagi nak sekolah kalau bisa. Kamiglaya Wushu kalapelong ye ke East Khasi Hills District Championship ba arsngi ha ka arp kandai bat lai phau tarik unaitung.
Lawan ban play de kong di Kong Lam jong sports department kum ka Kong San Hamaulai Putmuri community hall ha ka art kan dai tere ku naitung. Hakani ke jingya kop lawan bane shimenta de kinong ile kai ne ki nyau tri ki school hikai wushu ki bakentup ya ka Lamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanating Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts but ka Grasha Umpling Martial Arts. Haka jingya lang pli la don lang ru uba Dani Rani President Meglaya Wushu, uba Pinchai Mauri President East Khasi Hills District Wushu Association, uba Don Bok Karling Do rang ba dong Maulai Putmuri ki he katanat sports but ki samla ki ba e yakani ka jingya lekai. Ladang idon niyo ban lek sa Gujarat ladang niyo ka propo arena ban practice jesu motor bhi kalau kumno football ladang niyo tu archer grass menyela ka je kumno kiyo tengah syukur pa bin sekolah mi kene bukan di belum immediately bagi di ban ayo ya arena ini nomor umdai tang kata kan don saka North East Olympic Game ke ban Shillong au bulan Oktober jila rangi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingja murom ya setia ka arena ka di ban don di sobha bang bin sekolah mi kene nomor la keren sikren ru dan ba pusi ru dan bin sekolah tinggal syukur pa ti tai syukur pa rek. Kenya Trap Integrated Territorial Organization Thalaskin area hapo kajingalam u firstborn Sumer Secretary Kaseng ula ai ka dorkhas ho SDO MEPDCL namar bon ki Sainar Electric ki bayat lengba ki tunum yeng jeng ki dong shnong jong ka thain Thalaskin ki lesno bat ki post ki balajan khlem balapot bat pam sarang ki lakarpat ban bujli no de ki bathamai u junior engineer ka office u SDO la kular ban shimkia bat ban date sor jamin ya ki te ki jaka hakani ka tayo ban wan kamjuan le ki jinglai ki wayar nachrong yung yong bru te heyu yong i de man go ka jingma ya chnong ka thaw yo khon yo bri yong i te mban si wan bokot agani ga office yo yo i ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya chnong ka thaw ni jingma dei ni kinten kuble si bon Uba Robert Shillong Menteri Kampo Yeng Baminchwa ka Jylla but Vice Chancellor bala Shangthait na Martin Luther Christian University uhin mentrai jongka kong Dr. Amperin Lingdo MLA ka Shillong East ulaklat no hakapor khatway South min steps ngi thoding ap kandai tarik naitung haying sa jong u Hanong Rim Hills kajingklat no jong uniu rangpa kalapin kendit ikipat ba ikinongilam ha ka sarkar Jylla kinongilam jong seng san hima bat kiri rangpa kilong kami bat ki khun samla jong sor Shillong borok kawe uba Robert Shillong ulami kmat ikipat ba kalat kra arsin kumu MLA ha ka snem khat khandai spa khandai pupra hadu arhajar lai bat arhajar lai hadu arhajar pra Kipat bak ka Jylla kamtam na sor Shillong kidangkan mau kendiang ya uba Robert Shillong ubalapin de ki kam bat ki ktin ni kijing shlur ban yalam ni kipat bak klem rate ban penlong ya ka sor Shillong bat ka Jylla hi borok kawe ka ba shong suk shong san ka balat ni kijing sir ni ki kam pentrim Umentri rangba ukon rat ke sangma bat u James ke sangma bat uba Alexander Elhek kilapha iki khubor sngaulem Maria tip yakani kijing jabas ngausi Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdeshem yang koble shibon
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki kena bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Ni suwing ka sakati kon Don Bosco Media Network ko na rumchak soa, anga Alicia Sangma na simang na dali koburang ko para katenga. Kata bichong rang. Gopret kini ka bostu 3 aro bra rang ko Barnett ni farmhouse uni ko matna. Meghalaya police rang Barnett ko turao na rembap la. BSF dolrang bol dambe ge yani ko Rajai Song border o dakanga. Drugs badeng gapa baksa police saksa ko rumma. Chugum gapa khoborang District Child Protection Unit ni dol gata aro Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi khulgruk che thariko jokat ba agaman bisarang ni lekha aro chola bararang ko rana re anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel rajol ba na manjachem. Yarang ko dakmetengo wamang doga dakapa rekman bimang khoneke wako doktraka. Doktrak mano wamang ayon man play gopret kinik pa bostu 3 arubra rangko manaha. Ya bostu rangko sakprak sakhi ni mukhango sis ka aro singanang court una misokani ko dakangen. Ya bostu rangko matnanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto pangchake Barnard and Marako rumani kon daka district ni bilgnang parang aganangaha. Tura police rang getal case ke gini BJP और MDC Tilgabashri Barnard and Marak ni kosako seka tahajen salchet na police custody donga. Adalat to antham bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura police rang custody na matna gata CMJ court ni gata watte machutata. Barnard ko police station ni rumbana matungo wa court ni gate to ga aka. Noktang ni mandirang Janwalo dongphachim wakawani ben bulgranyo police station rumangani ko jegala. Ania police dorang wamang ni jegala ko kna chakcha. Nuktang ni mandirang aro Barnard na chakapa mandirang adalat to machut kuja depet senge donga aro machut matneya wamang Barnard na mamang chani rungani ko wamang ni sungria gemag Delhi ona gijani ara khatnam gija gapa ani aga nangaha aro wamang ni parakataniyo wana khanta chikung na mamang kon chana rungna onjani ara khatnam gija gapa nga ani matnanga. Absent sumoyon police rang case ke gini Barnard ni khosako POSCO Act ni gita sekataha. Barnard Marak ni farmhouse oni ko gopret kinik pa bosturang ko mandapaha arwani farmhouse ni ko bisa dambe ni beni phoryani ko dake wago khalanga ha ene phrakatanga ha ar uni khosa ko FIR khadapanga. Maman gapa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC ongpa Shri Barnard N Marako khulgruk che tariko thura odna Meghalaya Police rang rambapla wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko mane wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC tilgapa ko thura china ramanga wako daw thura magistrate court to bichal khatna ramba wako bail gre ramma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khagi ja khate dongani gamno.
Abachengo wakosal chibri na sengani rangko dakna ma, endi badau ukosal chetna mangmang sengani rangko dakna agananga. Mara ko nodi badari chalai gapa ini matnangani ko Immoral Activities Act kita rimani ko daka. Azadi ka Amrit Mahotsav Kumanianyo ya jani khulrup che thari ko Mikhalia BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga. Shri Inderjit Singh Rana Jen Mikhalia BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani ko dakanga. BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kapa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko reba ginik pa chaso na naljoki rakhyani ara. Arwa BSF si parang na ya ko ama aa na dakani gamchatani ko namenka. Ya drugs ni kosa ko campaign ungatani ko ado ko Anti-Narcotics Task Force aro East Jaintia Hills District ni Lumshnong Police Station ni gata Assam uni strict rabain ka pabostu rang ko police rang sandiani ko ya jani khulruksni walo ni khulrukchet anthamuna dakanga. Ya kam ka aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team de lanyo clearyat ni ko saksa drugs padang ka Shri Nisuki war jen khulruk school bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon cheese ni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko uni ko sneeze ka a. Ukos ngani rang ko dakko saksa triple perk pasi District Executive Force ni Constable saksa wamang baksa drugs badang gapa o bak tong pa ani krachaka. Wamang ko NDPS Act ko pangcha ke segatani ko aro am sandiani ko dakanga. TMC ni MDC Alphonsus R. Marak, Khubor Kuraga Parang na endake aganang ha chungmutan wamang ni Rabag Pamotion Jen District Council election no gapun jatrang ni Bagraani ko champingat na Dabiani ko District Council ni session no NPP party ni Delingapa District Council ni chairman Rachak Jaha. Ya Dabiani ra chinga opposition MDC rang ni mangmang uja endi ba achuk asong ni mandirang ni Dabiani sa. Chungmutan ya ko champing na patanggaman election ni somayo mandirang aro NGO rang Reju mai jegalani ko takanga ha. Indio ba chini re bagnik pa motion ko changatam na khung jegala ha ene TMC ni MDC ana tanga ha. India ni constitution do ko pa schedule phangcha ke sawa MDC election no bak ratna matna manja ene niam rang ko thari election ko ata. Matna chem indio mong bataw na yan niam rang ko ragat na mamang ja khudi khujani gamen wamang namin su kongja ene khobor ra parang na pharakatanga ha. Ngaya gini ke pasalo dal kholbek cek thari ko motion gini ko ngoni gata thara ba number 1 motion ara separate electoral roll ni gaman bearing non tribals in the GHDC election nen ga ko rabacham gani ga pada syo kan gaman ko di mohal ni gaman daw ya gini motion ko chini rabani yo ya treasury bank chu dongin ga paruni NPP left go EC Kurking pa Garuhio Autonomous District Council ni motion ko rasak saja. Dalosan rasak chang ja andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidengo motion ko rabani yan githam ko pasangna angangoni gata singa tingi opposition dongeng padang singa rabahasam. Andi ba daloba san dakken ya motion ko rasak thagigani ko singa gatna gata manha. Singa dalo ya motion tingi rabak parang ko rasak tani gemen nga da lo sukung jai ya dongeng pa sensino ni nga ongkate khatpana nangau ka ka dalo ya separate electoral roll ko nga opposition dongeng parang san nangnek ni omja achek atong ni manderang Garuhio Autonomous District Council ni area ni adani o dongeng pa manderang ya ko election district council ni election ongna khang thangan chi Garuhio ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rang ko khainga NGO sang ni depen datang ko yano bakra pani ko tamping sumut nangani sik abu pani ko khainga ya nangnek kanira achang achang gemek ni kon nangnek kani kon rabai ngasong apsan dakin ya khamrang ko khana anisa nga talo district council na member ong ba singi politics singi election ni agenda rangba angi especially angi William Nagar constituency yo angi sakata ni semoyo anga ya agenda ko rain sakata ha uni gemen anga ya ko dalo na kantung ba move kali ko do kidai yanon dunia kana mangen district council ni election anting ni
Chief Election Commission ni election nong namung ba related tungja. Riang gapa hazal geni cibunga bisio. Adita Meghalaya ni North East Muk ni NGO sang riang e Delhioner yang e. Chief Election Commission baksa gong gekani golpo khaniyo. Ia Garo Hills Autonomous District Council ko tentang manca ia na separate electoral roll ko tarina betenang sini. Ini singani ko dakon. Chief Election Commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake. Chief Election Commission ni ngode yakapa election nangde Parliament election aro State Assembly election na agrede deja. Uni gemen ya local body election nang kode antang tangi niam nang ko tariye antang tangan election nang ko conduct kana gata manjo pangwa. Ini singa masina gata manjo. Aro India ni constitution ba constitution pangchake 6 schedule ko ondepan niam mo pangchake na lo antini district council ko talenga. Ya 6 schedule ni niam mo ondeman sub para number 6 main para number 2 on jenis siya genang nam me rongtali siya genang first batch of elected members of the autonomous district councils are to frame the rules such rules sawarang participate kana mangen aro sawarang participate kana manjwa sawarang vote kana gata mangen sawarang vote kana gata manjwa uni gemen dalo na kheng ansing ya rules ko frame ka kuja uni gemen dalo na kheng sawa mancha district council ni election no bakla na man thage na ro man thajowa ya kon thani na gata man kuja ya dalo ni suk ni jani ya ruling party ko ya dalo ing pa EC erking pa EC ko chinga longin ni suk ni jani ya motion ko rabani maya nam ni jani wasam ya motion ko raba jani gemen chinga longin duko dalo na kheng sang da tham ha motion ko raba makhang chi ba chinga raba kugen aro kenal aro ambun salni bise po chinga ya motion ko raba jani ge bidingo dengtang pa ja kuku ga angna nang naba dongwa enne chinga ya ja ji ja kurang kon gang nichum adita kenal aro kenali sasarang ni bise po na simona ya tani ko Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni Gaman indake Khubor Na Ka Jylla DMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak chi bri MDC rang ya motion ko namnak jayani khosa ko vote kha Sadhya Rani indake baga nanga uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga aroya meeting ong atan yo chief minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma aro CM Shri Albi News marak tong pha ya ko sorkari na ongen chimode joli mandirang na niknika ko mangen eni Sadhya Rani aga nanga ha motion ko rabatin diba dalo ya tini sesino ya motion ko rabaingon ruling oni kita isirang ya ko accept khajaha para chak jaha mana tini bintang chang sos rangoni ko bintang chang tini knani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko जेकोन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि रोकेंगाचम वा आरांको जेयाम सong छागनि बाक्ले या बि महलो दंगाचम ओ बि महलो दंगपा आरांको स्टेट गवर्नमेंट ना वामां फालिंहा निसना लेखना नगता माना आरो वामां या आनि फालो आदित्ता संखारांको खो सतबोंगा चेपरांनि गता खोरांको वामां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाहानि चिंगा खिना माने यानि एक्सचेंज उनिगमन चिंगा या माइ मानसं एंगाचम mai raking hacim ya ko tinga unas phachim wani gemen tinga dalo ya motion ko ya sesno ra bachim indiba wamang jerangan isi ko aur tinga sim wamang ya ko ra chak jaha uni gemen dalo tinga ya opposition ni kita sia ya motion ko ra bani gemen ya motion ra chak tani gemen sia juko nga alo tinga unas kachim indiba tinga ya nam gapat sol ko jaha uni gemen dalo tinga ya po na simangna thabing agan thainga ya motion longin nang gapa motion nga aro ya bi mohol ko anting gemekan iya liba ya bi mohol je ko anting district council nirok ya tin bi mohol ya ako wano song chagni bapri donga warangko dalo wamang net government nasa ongen sim ode yano dunga parang na pakani nekani rang sokpagen yano tini panga dingtang tang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ong ataha 20 million ya ko ataha yani kita di ya meeting o jerangan tejen ngatu wano kondet ke sangma anedo chief minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM GHADC ni donga Rakesh Sangma MDC GHADC ni aro
MIC Sinren yara IAS District Council Affairs Department ni ada Dr. Vijay Kumar IAS ya ba Finance Department ni Commissioner dia ba dong oni gemen ya kutinga de belongen winas kinga mai man kana ya sini di mohol ni akora state government na ni ngachin aru yani phalo mai na district council na thangthako ya khalskenga ya kutinga winas kinga AITC MDC Chesak W Moment ni ribak pa non-official motion jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchi gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalang ham yar nang chumut ka pong achim di ba wamang ni chanchi rimna amani ko NPP chi deleng pa GHADC kna chakja ar somairang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maikoba dunwing ama ani MDC moment singdwang ha Chingi chanchani gata de wamang darang na wiat kija maikoba dakenga uni gaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna cholko onjaha ani MDCW mumun aga nanga ha Sang mansa yarang ni gamanan singa dalo sandia ni ko pa zerar ani ko takna ni mangbat mo muksongani rang ganang aroba district council Hazal gini kolgreksa balsini April jaunthal jekon district council taw ngi ba sorkari salai ngacem wa makni salai awni gemak ko kolgrek na patle exact figure angko ana simono na mangem anga radio ni bajaha intango mangem onnatna ye ko kolgrek na patle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharangko maini gemen manjayan yagani ngon district council ni geta ko sopunga chat sangkarangko ba state government ni ko mansoha orang gemek ku nigo pe baita jana council ni emperang na sangkarang ko na hacem aro baita ko ma na hacem orang gemek ni gemen na ubi ma sira na ni mengba tentang mansa sanjani ni rang ko patakinga aro batakang kugen aro ko nambate agan sakna geta singa uamang na tentang mansa sini sanjani rang baksa uamang baksa kumong na ini tol ko bingon uamang yon biganina Lalu tengah house ni ongkate kata ni ko taka. Ia ko akan takna nambat kebade antini council ni CDM mongel. Baita gong receive ka ha, baita ko sana koros ka ha, wako council ko king barang si paude mesel begen. Ongpa aaw ni ko hektar hajar sakude. Kangpa raani ba breani ba phalani. Ia plak katarang ko yano jana pani ginang aru aani phalo. District council na tau gemek kemang cross opunga chat ko. District council mak soha bara soha ni bajana pani ginang aron deki ingon district council ni mineral ni kita dengtang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano SS kadruk na kita ni bangba o showinga ni bangba jana pani rang ginang uni men yerang adam maya mansokwa yakurung thal sungotna algen semua ode mai dakba niamu yako pala hacem aru yano maya rong thala tani angko wamang sino gencem yarang ku ina tinga kaok simuna dalo motion ko rabacem dalo tangna district council ni session ko ngataniyo dengtang mansa tinga opposition dol ba all india trinamool congress ni kita je MDC rang ganangcem da asal ni bakko tinga di mohol jen adita sumairang na skang basalang na skang dal big ba issue antini asika sungo ngesem aro dengtang education angko ongatani angko atini kaha aro yano antini ibagaman kita research sa hajal mandirang ni rimkhang janggi tanganyo wa makni phalira na nangani aro wa aani gemen dengtang khubor angko maningon rong thalani angko singaba district council ni MDC rong pai kalau opposition kita sengaja di mohol ni gaman motion ko rabacem dasio madam ni akan gaman kita tau jerangan garel sotonamal district council ko salai ngacem NPC let isi wa maang dalo ya motion ko rasak jaha aruba ya di mohol ni gaman discuss kana kita namgapa tol angko sina ingon sini dia ni angko kena sakjaha aru sini yano wamang ni kena sakijani selangko kena dalo chanci sepatingon hai tu wamang yako daksuk na skani ba daksukani ko parakna jani gemen kena dalo chanci emna kata tolko
onjainga ni tna kinga mana meni kogre khajagini kogre tni bolsio ya bolsini meni kogre tariko jeon meeting wat bao je minus kon nga yani ya sumayo kinga sem wa minus ni kita wa no member present ong barang da su madam nyagan gaman kita CM ni chairmanship po wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma Aro Commissioner and Secretary Commissioner Secretary District Council Affairs Department Mr. M.R. Sundram IAS Aro Dr. Vijay Kumar IAS Commissioner and Secretary Finance Department and Commissioner of Division Garohe ya saktunga mandirangni present wanio dingtang uam ani tik kagamanang geda niatin igen semode ya akora dingtang mansa MIDC aro MCDC ni kita express ani ba uam ani kita raani ogen ni mangba jana pani kunika aro yani phalo dingtang mansa bangbei gaba ya bim hol ni area jekon yano jana pani kita de hektar hazal bunga mangna ongpa auniko hektar hazal sakhu Yarang dalna khoborang nga niso gapa sakanti kon methela. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai piche, hadu khan ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing to the news and events in Meghalaya. Here are the headlines for today. James appeals members of Meghalaya EMRI Workers Union to go back to work. Local leaders of All India Trinamool Congress sensitize boot workers on the policy of the party. All India Trinamool Congress strengthens and stretches its arm in the Garo Hills. And no response from authorities to combined agitation. And now the news in detail. Health Minister James K. Sangma, while talking to media persons on July 29, has made an urgent call and appeal to members of Meghalaya EMRI Workers Union to stop agitating and start attending duties as the state is witnessing the rise of COVID-19 cases in the last few days. He also said that he had explained and made things very clear in a recent meeting with the office bearers of the union, the concern and the plight that they have gone through. He also said that the service of the MRI 108 is very important for those who urgently need help in times of health-related emergencies. The government is trying its best to put a halt on the rise of COVID-19, so also people connected with providing service towards this cause should share their concerns, he said. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services.
Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized Boot Committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Moment Boot President, Safot and Sangma District Coordinator, Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. TMC Meghalaya is expanding its base through back-to-back meetings all across Garo Hills, where the party is reaching out to more people with their day-to-day concerns and challenges. TMC Boot Committees organized 3 grassroots meetings in Wadanang, Chokpot and Gambigre. A block-level meeting at Wadanang North Tura, where local leaders Rolling Stone Moment and Romulash Marak were present along with other party members and supporters. The event witnessed a good turnout, notably the women from the constituency discussed local issues with TMC block committee members. TMC leader took a dig at the NPP-led MDA government and said that Chief Minister Conrad K. Sangma NPP government has proven its inefficiently and is filled with corruption. Another set of organizational meetings were held at Chokpot and Gambigre in South Garo Hills. The Chokpot meeting was presided over by Lazarus Sangma, TMC MLA of Chokpot, along with Working Bloc President Dipur CH Sangma. Chokpot MLA Lazarus Sangma assured that the party will bring better governance for the people of Meghalaya. Other local leaders present at the meeting were Sadhyarani M. Sangma, MDC, Vainyat Sangma and Polbin Sangma. These meetings are in preparation for the people in the coming state elections 2023. Dalo na si mga chin chum hai den kham ja ku ka na ne na si mga mo na na ki chong mo tan at chen ko wara chak na ke so wa ne ro ko na che mo pa chi ko bla ka na de tao every individually you chong ka chi ko che chong jo ba ata na ni pi yan ma sia chi experience si bang sa kantian kampu kae na mulai na jem ya na si mga na jem baksa kultur sa nung pamin na kampu ka pamin na ang ana si mga sila sa kingan. The third phase of agitation by the combined NGOs of William Nagar has ended on July 29. The NGO started agitation from July 26 to 29. There has been no response either from Government of Meghalaya or MEECL authorities. The GSU President Saljarang Tengrik Marak informed that the future course of action will be discussed and decided in the meeting of the combined NGOs of William Nagar to be held on July 30th. Slogan produk namo. Kemudian mana ya mah? Acung kami pangnan acung salat ciluku takrung ya mo. Mana ya mah? Lima mengsang akan gini. Akan gini acuk cakun itu kini nak punik daben mo nasunni. Acuk cakun punik daben mo ne. Aro, skangbo honda cindak cinamo. Acuk cakun. Acuk cakun. Acuk cakun. Acuk cakun. Jengah kalian ko. Jengah kalian ko. Jengah kalian ko. Jengah kalian ko. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya,
Bat gitu ki kena ki baterai ha ki sngi po ya. Ale 1 penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Kharmlim bringing to the Station News across the globe. During the summer period, vacations and rest from normal activities as accomplices, it is not uncommon to see young people, especially from the Salesian world, engage in educating younger children and youth in oratories and summer centers. A smaller number of young people sometimes make themselves available to volunteer abroad, a commitment that benefits the host communities and allows them to grow in their knowledge of new realities and contexts. But it is very rare to find young people who leave their daily lives and security behind to go and bring a smile to children in a country at war. Yet, that's what a group of young people from the Salesian Youth Movement of Central Italy is doing. From July 17 to 31st, they are having a missionary volunteer experience with the Salesians of the Poland Krakow province, with several stops in Ukraine. The relocation to a new casket of the relics of Blessed Artemide Zati, who will soon be canonized by Pope Francis, was celebrated on Tuesday, July 26 in the Don Bosco Parish Church in Vietma, Rio Negro province. The event was presided over by Monsignor Esteban Laxit, SDP, Bishop of Vietma, in the presence of the Provincial of Southern Argentina, Father Dario Pereira, SDP, and the Vice Postulator of the cause, Father Pedro Narambiona, SDP. Also present were the other religious of the Salesian community of Vietma and several religious of the Daughters of Mary Help of Christians present in the city, Sister Elsa Beraldi and Sister Estella Herlin, who both knew Brother Zati personally. Students have 4 new classrooms at the Salesian Secondary School in the Zati community in Kapwe, Zambia, thanks to donor funding from Salesian Missions, the U.S. development arm of the Salesians of Don Bosco. In addition to the classrooms, the project also installed new toilets for the classroom. Salesians were able to construct the foundation, roofing, walls, windows and doors of the classroom, as well as install electrical and plumbing. They also furnished the classrooms. About 150 male students and 200 female students directly benefit from the new classrooms. The Rector Major of the Salesians, Father Angel Fernandez Artemi, who is the father and center of unity at the Salesian family, after a phase of consultation and discernment with the Salesian family leaders, experts and members of the General Council, today unveiled the theme and guidelines of his Strena message for 2023. As the years in today's human family, the lay dimensioned in the family of Don Bosco. In his presentation, Father A.F. Artemi immediately specifies that this Strena will have 2 target groups, not only all groups of the Salesian family, but also young children, adolescents and older youth, wherever Don Bosco's family is to be found in the world. Because he explains, in the light of what most characterizes our pedagogy and spirituality, we intend to help children, especially adolescents and young people, to discover that each of them can be like the leaven of which Jesus speaks. On the Saturday morning, July 23, 2022, at the Don Bosco Shillong Retreat Center, Father Provincial Barnabas Lean Pong, SDP, celebrated the closing mass of the annual retreat of the 4th batch of the Vietnam province. The retreat took place from July 17 to 23 with 51 conferees attending. The topic shared by Father Joseph Nguyen Quan Quang, SDP, during the retreat week was about fraternity. Brotherhood is like leaven in new wine, and his holy people share in the joy. Psalm of Friday Evening Prayer, Week 3. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai pije hadu khan RPG kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai Kah Notrep Integrated Territorial Organization Talaskan Area hapo ka jingalam ufas bon sumer sketri kaseng man aya ka dor khas hau SDO namar bon ki sainar electric ki bayad lingba kitnom yeng jong ki nong song snong jong ka ni kathan bat kum juru ban bujli ki post electric ki belajan khalam Nakaliang Joko Office USDO lingba u junior engineer kila kular ban shimkia bat ban let sor jameni kite ki jaka hakani katayo banwan ban nakaliang ka seng kala ai porshi tayo ya ka MEP DCL ban le ka badon kam khnang ban lat ni ki no ki jingma hadien bat ban wan rai ka jing shngan ka jing shong suk iki nong shong snong ni si wani agani ga department yang ka MEP DCL DWM lang ni presiden nga kamu sekretari wagi member yang i wan ini kesni hini nei benta ijing duna yang ga MP DCL ijing hensting yang ka memu pat bnia ga poi snow poi tau ijing ut yang di post ijing kan yang di post kam joan le ijing lai i wayar na jrong yung yang bru te heyu yang i de man ga jing ma ya snong ka tau yo kon yo bri yang i te mban si wan bokot agani ga office yo i ye jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya ka snong ka thaw ni jingma dei ni kinten kuble si bon Kakiu Shaprang Village Organisation hakajingi snok tilang bat ka Meglaya Basin Development Authority Government of Meglaya ringkat bat ka Union Christian College Zoology Department kala pelong ye ka clean umyam campaign ka belasdang nadu ka ar pasantrik naitung bat ka bankut haka laipo tarik naitung arajar arpoar ye kini ka program la pelong harut jongkawa umyam hakajing don langki officer sarkar bakantup ika kong Sweetie Irinja Director of Soil and Water Conservation Government of Meglaya but kiwe ki officers. Kinong kitkam ka Kiu Shaprang Village Organisation, kinong shnong goshnong umyam but gikna school ka Union Christian College Zoology Department. Try gani kapong manuban kam dray. Insu isra rekumne suki mantasni nang jabo kapong nang dapati kapong. Oh dite ba gani kapong laden nakabenta kata hydro electric power jo kata umyam umtro. Mirai ngiru kung dinong song kung tijay jungre kasi jo gani dari jongi jadi ban shim bajing kithe halade lade jadi ban nong try halo kani ko kung suno bangile jadi ban tin smau ya kata jadi ban wa kila kilimpi kuno ban dangay pintelun ya kani ka rukom punpu ya kani ko kung kamde ban ko tang hangni ha campaign har wa bulan hak ma junghi hana ka office bangatray niru niya siyang pagkat ilawat ila ilinti kumo kami nang nga basangkut kanya aji nirap kanya yadali iliti kyajo penduna no kajak dia jong pi barokhay nomor ba larakin pendu grama ki mangi manusnem in habar terkoi hot kidon ki bakamay na kajing terkoi ya kata ka di komunita di mangirung idon kam ti banlay ya kata idon kam ban create show ki awareness kajing terwa mata kalong ban create ki awareness tungi naladap kani tang supay ubray Oktubar salay mo ngini perlang no kajing mare res ki mo kenang ba hangdaru ngini lat ban thui ki tong ngini perkoi ya ka pungjung ni wan ma pi berkoi ngini penher le ngini perlang kajing her res ki ring ngini perlang kajing penher kot kudi ma ngini perlang kanono jela ka ni la ka jong ngin khot no ka legal sport ngi ka ba puni pen bai hin api kisna umne ba pen bai ka no sport department api kisna pen bai ka le din khun ka le ka ting ma kanono jela ka pini pen bai ni mo pi ni le ngi kanang konora ya ka jing long
awareness kiwe bede ba mangi ki try Shillong ni giron kamar pungko ba Ka Don Bosco English School Umden haka arp kendai trik naitung arjar arpuar kala penkut no ia ke school week jangka. Haka ni kesengi penkut ia ke school week lawan bansa kilang do Emily kathan uba Mirul Bonds Aim kum kongsan haka jingi don ringkat Father Glorious Imle Umden Parish Priest, his sister Nirmalet SD Headmistress Ka Don Bosco English School kinong hikai lembat kikmi kikpajung hikna school. Hakatai kesengi penkut ya katai ke school week layu ibe ki kena school ki balapin i ki sap ki pong la ka long hakarwai ka shat lembat kiwe. Uba Mirul Bon haba ai jingkren hakatai kesengi kumukongsan ulapin pau ke jing sngongu i kinong penyat jong katai ke school ki bala shim kiapan pelong i katai ke school week ka balong kum shibenta ban kentiwi ka sap ka pong jong i kena arit ki bapuli hakatai ke shlem ai jing start kamtam na ka benta ki kena jong katai ka than. Ngatai kendal kini pa mene kesam tu berjauh mah. Bagi ini lagi yang dipun diksir di menang di chat, menang di kiroi. Ini segi cara ngat bersama lagi mak besar ini. Ini sebelum diksir. Bagi pun diksir di head di barit di dunia di perform di stage. Lembaga Isya di Ruai cepat guna saja. Bangga nanti menolak ini cepat. Jadi kita komentar begini. Bagi pun hidup di inang berperan bareng, inang bersya, inang berwai sudah saja. Ketu gajuk menerang mencual lagi ya, mencual yang menerang cah. Bagi jadi betul saja nur menerang jiwa yang menerang cah sudah saja. Kadang-kadang kejuk ke pemerintah, kejuk ke oleh syarif, berpedak saja. Om tangki hukum iksir di tepi, ikmi kipa, dan lagi kira berkata. Maka kejuk, bangsa pun, berpelik sekolah di hukum iksir, kejuk berdak. Dan ikmi kipa, orang yang mau nak sekolah. Apa sekolah, lekau sekolah, berpedak saja. Inang dari tim berkipio, jadi beli jumur bagi kipa, bagi kena sekolah. Kalau bisa kita
Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized booth committee meeting at Nikwatgri area in South Tura, where Shri Charming Stone Movement booth president Safed and Sangma district coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. I now declare the second East Khasi Hills District Wushu Championship 2022 open. Ka Meghalaya Wushu kalapinloy ka East Khasi Hills District Wushu Championship ka baar, hindi ka sngi ka arpo kanday trik unaitung arhajar arpo arhamolai putmuri Community Hall. Kakong di kong lam officer katanat sports klalong kakong san hakani kasngi hakajinga don lang ibada ni Rani President ka Meghalaya Wushu uba pensyai Maori President ka East Khasi Hills District Wushu Association President ka seng HYC Maulai Circle uba don bok karling do bat ki dokot ka HYC urang ba dong Maulai putmuri bat ki weki he katanat sports. Hakan ni kalempung ile kai lawan banyak shimbinta dagi hinno teli ki martial arts school na keleng ke East Khasi Hills District kita Kalamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanriting Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Batka Gracia Umpling Martial Arts School. Ngasmo madong ba ni juong nakapor ba ka Meghalaya kapkiu hakalia ka sports nri ka bakla ba hakajing perkhat jonga bali ngai i manakani gidang syudap ikatuga felicitation of sports achievers ngamla ban modol bagi don hado arspa life wengut ki kena ki bajok haka national regional and international level kani kalong iki ka ba ngamla ban modol namang ni ong syong mo baka sports kam kiu rain nakani ka felicitation ke badang syudap long hakini ki sngi ni i hado ars palai huai mot ki kena kam tam hakini ki jit kunon ki all martial arts ti ki bon haki kena ki yo ya ka cash award ki ka pisaru kala kiu ba anta jokki ki bon ba kemla ban modur ba ki yo hado katu ka pisar ki ba ki yo kani ngan oi fi ka de ka motivation nam ta jok PEW bat nga serong ban YouTube hang ni watla ka government ka pat penbiang ni ki arena adu mentah kani kam ka arena jom ka wushu gunan ka arena ka ba kham long kenjang ka badan ki safety match ki ba biang ha ka ba ki kena leka la de ki leka ru ki mensa ndai kani kadon jingma bat bale ha kani ka Meghalaya Games la de ru ki bon ki ba mensa de na ka daw bangim don ka arena ti kani la yai ban hi ba ide ben provide bat ngakerpa di observe juga sport ni pensekolem nomor ka wushu mentah po Gujarat lu qualify ni don lanjut ki player ban select ta ajing kapti nadang idon niyo ban lek sa Gujarat nadang niyo ka propo arena ban practice jesu mudur bi kalau kumno football ada miyo tu archer grass menyelek kai tu kumnun kiu tinggal syukur par bin sekolah mi kene bukan di belum immediately bagi di ben ai no ya arena ini nomor kumdai tang kata kan don saga North East Olympic Game ke ban Shillong au bulan Oktober jila rangi kondok ya kata ka North East ru kalong ka jingja murom ya setiap ke arena ka di ben don di sobha bang ben sekolah mi kene nomor la keren ru dan ba pusim dan bensko tinggal syukur pati tai syukur pati and in this we have the
hadin wa upayong I daklat u nagani pertai I kam kayung I yasnokti wa skor haman lagi function haman lagi no gijing am kam yong skor iman I ku kloy ko op wa skor but hadu ne gasni ngaman wi nagi khot yong ka SMC but wi na uman le kau fit secretary yong kan ga Shillong do high school hawabun gilian I ko op I dewi krek lang ya kan ga skor Hinne kesngi kepada kesngi khot interview ya artli ki post nong hikai ha school Shillong do high secondary school mukayau ki bahieng sem ule Tomlin Suchang unong seng kani ke school kilawan mi ha phalau kani ke school ha khmat umot sa nam ukpa jangki bandawa pendam ye kani ke interview harangkat kilama yong bat plakat batho iki kintin ngi klem persha ya ke SMC ngi persha eu secretary ye ki kamle don bor jing nyau ben ye ke ying ke sem jengi bat ke jing bam khen snap yagi kam unong seng ke school ngi dawa ban pendam no yakani ke interview Upin biang mi lalu dekat ke SMC ubadeiru ukun jong nong seng kani ke school ulong kadau beki persya kadai namar babon ki kam bau secretary ulale persya bet ye ke ke bau chairman kumjo ke SMC ka ajing mun bat ha ka jinge day ba ka jing khot application ye kinong tap kam kumjo ke interview bala pelong menta ke sengiru ulakno bau secretary ulale don bor hi klem ka jing menjur ke SMC ne ka jing tip u chairman achwa wo kap ye kani ka luti sakman day lai bun step ho yo klam persnyau tho ye kani ka kam but ha kani ka kam le ne ka sngi ta yo ki ye ka tai ka banar ko da bo hi tai ko wa I kam ka yung perchai ne daw wa uskatri bun ki kam ki wa o da le u percha ye ka kam I kam ka yung bat ye ka skor ye khiu ong kam te to bun skatri wom ko op u la ne wom pdiang u ye wa u charman da pen yo jungmut u la ne yo wa ka SMC da pen yo jungmut ko kam ne ka sngi ka pon gun kong ne ka sngi interview da tipi wa ka sngi interview hawa da pon yo charman to charman u emu re nyau si ne le ka sngi wa to tang ka jing tho yo charman wom yo but wa ar le ka pon wa nadu kini ki walai luti chi sin da khut ye khi u man go ka luti I wo ye khi dang ka SMC da rai go but da am le ka presiding go ha ka presiding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong u ni nong seng u e kam Rei ambaha wa gani kam like art lagi post ini. Mana like art lagi post I kat da am gate ka jings nyau ya ihi wada am garai na ka SMC kam da mana le ngawi mambar yang ka SMC bat nga da tip bat ka payu yang nga da karpat ko ya ka SMC wo le rei wat lampu dap biat ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai wo wat jing tip rei la holai I chakadi ai da ego ye jing tip wa ye bai ule ye ka te ka kam dei wa ya chem jing mot na ya to jing mot wa SMC da ka special confederation ka te to ka rai te wa ego henrei nyau si man da ya klam ka ha ka te ka SMC uskat teri ong wom am rai ka mot tada perchang I ha ka te ka committee le wo lai wo pha lai thok bne henrei ha ka committee le uskatari da yele percha u kate da ong yu I wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai tho kam ye kate ka kam hadin wa ka SMC hadin wa uskatari da khut u ye ka ni da man ne ka sngi ko interview I na ka liang ka yung I kwa I wa ye ne ka sngi upospon ngi ka ye khi wo ong kam te to Duna asnem kini ke pos nong ikai. Duna asnem armut kini ke pos nong ikai. Klem yo nong ikai ke ini. Kate to open pela chok chok. Hago kiwi skor ci benai ar benai lene ci ar tiyaw le tiyaw dayo ki karai na sorkar wo tung. Henrei I asnem duna asnem. Klem nong ikai. Teman dia klam ini kam du ci benai.
Sru ci benai sesiau si wa payu yang ile sru ci benai pu sonu benai pu dep ko tho da advertise u ya pos klem sesiau tho kamot batai na du tene wada angnot u thung ya kite ki arngot Nakaliang usketri SMC kini ke skul udak biang lathong pat ula pensyai ban nakabenta ban khot application bat ban penlongi ke interview ni kesngi lale dakarai ke SMC ke jong ushimen halor kini ke jing persya jong ki usketri ulong bangim don AA ban ong namar bangi don ha kabenta ban hak bishar ni hak yat kat kum ki kendon sarkar ngis ngau thu bakum ki nong wat kam perkhat ye kita ki eke baro namar ka kwa bi ban yo hakajuk kapor ban khang ru kimla ban pedyang ru kimla kabor bakhat du ka syong ha ka DSEO andre ke jing ek atte to uya kelamo SMC upa impoi chino la iba I am ikat ha ka authority ko pai I habi chari hamle ikat kama ki kendon sarkar mereka kam gonong tokam kam man berkat ki te habyo bai nan te ong oi ka mem kono a ye wele kam ni te andre ni kling ika kam ga SMC ye ye like ye an sarkar sa notification go thung la em rio in office ko hap thung kam ka kerdan ko to sab ye bi minimum no te to kerdan mereka tang bi alem pudap ko mempoi perkan no biar peten kan ke jing ki ka du protes ne ke sni on poi perkan uji kam ni sa ten ni yang yu ong khang le mye tu pudiang le mye ta halas ta ichani ya ka dia sio ni ko bol ka terga ong lai khamar ulai ta ba puspun interview ha puspun ni ta ni kan ni ba dio ke permission ka la ko pondok ni interview am ka te ni ni le na kada du ong em te rai ne te nut wa ngatrai mem ko mo thoi ko kisla le mem sa te plosi wi mo to tangkat te ngakat kamu yo jikti bo mo kat kamu ti bo te du kan no jing sekian wah te sarkar le ka jo konsider ko du wi ko pos o em optimen ko ki tre thau ne ki tre yum no te ke te le sisin na ndar ti ada ko ndar I ni wan kat kamu man kat te wi ko tre ko nang em service unon ko yu arbe ko nang em service lok yang ka wat le urim yang ka om ko te ni ka higher secondary science stream ye ong em ling mo ko ki hoyong sam ki henry to consider o nagaleng mo song khaw hete eno bai kam te te wa lom to ko deficit pe le nang ron ga sinong le ngai sang tho imut nga tu ong bo le leng ki hoyong sam na sa te wa ka ni ka benta le em consider ti nga ha ni si office le jo ya kala ma si DSEO style to yo beni go yang sa mang pi mari pas go na wi wo ong na to na te nga du o si DSEO la le ong madam kini kam na bakla ko andre la da nut pe de ching to wo hoi wo pon nga ha ka sing interview da de ka pon kam de interview bo ta ka ching to ta andre du ka tel mem yo ching to nga thrai wa ka DSEO le ye ko ai am pe ching to te tu pa te do ni sa ni yang ni Malumalang election meeting with Chief Minister few days ago, Commissioner, Director, baka jingakran ke Longpa, Hakura and in Shillong, di Bendran Atlet Campus. Namun tak ini elite and super elite, pengilalap nak ni program. Kamiglai State Olympic Association kaladep jit iki khna bat kisamla ki bedon kasap yele akai kabetwit da ka jingirap jang katanat penroy yele akai sports department ringkat ba ka jingirap jong Ian Campbell na Australia. Ubak John F. Karshing, Working President Kamiglai State Olympic Association, ulai thu ikani kajing WhatsApp ha kinong tho Khubor ha ka at kandai terik unai tung ha basketball indoor stadium St. Anthony's High School. Ha kajing lej WhatsApp yele akai ha ki khat artadi kinong ba district Kamiglai State Olympic Association kalayo banjit kumbasan pongut ki khna shinrang bat kinthei ki bedon kasap yele akai ki babyang ki berang don kamban ai chingi kai bajanai. Kamiglai State Olympic Association kala tes ki khna hadu 8,000 sin bakla syam hadu 1,000 rius pangut ki khna ki bedon ki sap ki phongile kai ki babyang bansha hi kai penjanai. Isawat ombangi kalong kaba sotonat mamuta kala kani ka jingya jungi ban wat ki tanan kala lang ko job but lalap kumba apa sampomut ki bedon kumba ong Ian Campbell ki bangat kategori super elite but elite
try sound sun real kiyak kata ka kedan super ini memang gila long ki baklan ba haka jumlah test yuki hagini sabtuli borok sound jadi super ini long la bukardan gini super ini kiba step hagini borok sound jadi gini berduna naka sound ni berduna lani kiba step akawe naki sound lani r naki sound gila bu iki haka kedan elite Mantah kita dan bus kumasi aspa ngut kiba kita analyze kiba lesi dan kam ka kiba janir kat maka ini bila kita jadi beruang ba kani kucing syam tang kada tang nang nak kucing syam san pungud tam ne duna kita ki elite square elite kibam dan ka infrastructure kibam dan ka training kibam dan ki coach katahi kalau pun pau ba kadika kan ka jelas ni kan bon hak sap nomor habaki bu kata number hangi pak test kemudian kungkutu ka arpo meter kadang ka arpo ka 20 meter sprint kadang ka 10 meter ladder run kadang ka compass drill kadang ka vertical jump sebagai siapa ni but kini ki test berat sautuli tolong kiba kibu ka measurement katkum ka measurement jong ka US atau Australia kamu pilak ni man bare ka 20 meter sprint hapok lai second but mene kan cukup bamare hapok lai second 2.9 2 point kutan agaru le utawi kuna umare 2.14 kamu mistake the fastest we've ever recorded utal along the fastest ever recorded bamare 2.14 atau kompas minin du dan we boleh 7.06 seconds kini ki satu lagi test kilong baki ring ki bujok medal ki pelong habaki ji ki talent kena naduk crash posnem nomor ni nang mut test tang gini khatsan khat riu khat nyau ki wan mi ki ba dang rit ti uang la yo ki dang rit ki badang kesap kalau ke jingdan bok ki kami clear ti betang gilap 10 I think we found 10 years old 12 11 13 ti Jan Campbell express his concern ba kini ki barit nei pi dan kamban monitor bhai ki ban kimi banya yaki namar pidon ship house nem ban nurture yaki ya ke Brisbane Olympics 2032 mo te kiwi giri kiba plan ni Olympics ki perhat ship house nem seleng te la dang ina yo igini talent sap ki ship house pat wisnem katale le ganang no kecing tok ni bagin la dang ibiang ke kompon kriya haka arpo lai kuar lani arpo pra Olympics Los Angeles ni Brisbane ngip tik se ngila yo tik no kena omba nomor ngilik tah di district headquarters di nakalian jungyan kambal omba ngila di benlek lang syaki block kumbale hawa arja kat new kenang ban nang yo wa chu tik talent sakut chi school di kendong-kendong makani ke ngilek tang port district headquarters mo tik bajengai bo pi kemudian baik kali kemudian ni kata tik nyok poi te kesokar nakalian kesokar ru la ajumut bangi di ben pelongi kani shaman ki blok kenang ban nang yo ban tes kena haman ki cakap di yang kata try how bulan Oktober try ni kila tak ini ba kerek ke plan ke program nama tak kata kena berkasoka kan yo kan kerja ni kita ke program bagi yo wat ini sab kalau ke sutra kadang ke jingkerman berserkai yang ini mentah akan yang sports nomor ba bila lap ya ki talent kejingkeli berbor ki om hangnu don talent matang ila lap ki talent kan kum core start jongki ri ki belapa malu malang ila shong meeting bo chief minister few days ago commissioner director maka jing keren ke longpa Hakura and in Shillong di bentan atlet campus namun tak kini elite and super elite pengi lalap nak ni program mo bisikan dan sampau ni inbo iki hang ni atlet cakap and they have to be fully supported by professionals apa mau professionals semua gede gini di belapoi syang tiga kerdan ke bala crowd mo kita kin batai yang ni no belapoi begini di belapoi Olympics kini kin kamdan ga kajing ijingai no ban penyan to be honest so firstly much better than we anticipated secondly we had a number of athletes both genders who have hit international benchmarks in one or more of the tests. This is also surprising given the lack of training and infrastructure. So I think that we now have 27,000 tests, which is more than enough to make some analysis from and commentary. That I would suggest that the talent in Meghalaya is actually higher than people realise.
And the challenge now is to convert that talent over the coming years into national and international level athletes across multiple sports. In Meghalaya, we tend to see people that are shorter of stature. However, MSOA have already identified a number of sports that are best suited to Meghalaya native people. Sports like gymnastics, weightlifting, so on. Sports like badminton and table tennis, no problem. Taekwondo, no problem at all. And also, obviously, football. So, where we see there may be some issues in things like 100 metres and so on, that you have to be 175, 178 or taller to be successful in those areas. However, a lot of the elite talent we've found on the male side actually is perfectly tall enough to become international level long jumpers or triple jumpers. The same on the female side. We've discovered a lot of the talent at the top end were by girls who actually were quite tall. Karibhoy Youth Federation to RBYF kalapan ko buram khatsan ngut ki kena school ki bala pas bha haga kerdan puli HSSLC but chipong ngut ki bala pas bha haga kerdan SSLC jong ki exam miglaya Board of School Education to embos arjar arpuar haga program topper award bala pelong haga arpu kendai teriku naitung ha parish hall nongpo haga ba haga te jing sam khusnam na sam da kasong pisa but sernot chabarok ki kena school ki bala wan ra ekaburam jong ka ying kesem ka jaka puli but ke imlang sa lang hi barok kawe Hakate kasngi la sakhilang da kajingdan uba Mirul Bonds Im Emily Kanongpo kumukongsan Parish Priest Reverend Father Peters Imle uba Ket Boglong Nongplang Vice President ke FKJ GP uba One Step Dakar uwe ni kidukhat ke KSU ki President Barim ka RBYF bakentup uba FM Maupnyang ba BB Makdo u Vice President Barim uba Rocky Kella ki wei kinongelam Barim nalor kinongelam kate keseng bat kidukhat jangka lembat ki kimi ki pa jang ki khna school ki bela shapen kupurong Menayu sim ya kini ki kun samla kibi ki kun samla kibi ki jumi ki don lang ki kam kai ki jumi ki principal ki jese ki don di ba suku ikutin kasih jese don di bom suku ikutin kasih lu na sekret ikutin ada tin sudah ada tin English tak mengenal jadi ki dokumen menteri ikutin kasih nama gidang don hagalenti bani kun Kumka Cendri untuk kasih di gendrung ada kening terbuka. Tapi itu konstitusi. Cendri kan kita tiba 5 alat bagi dan sekolah tinggi di bawah suku untuk pemikiran keren itu. 5 alat lagi. Pat hakane kesini naga benta ki samla ki jongi ki balampoi itu undang bol. Aduh kan dengan kerang dia. Hamtam ki armut ki bala bendon urang kam terbang ki balawan sehat at percentage ke joki Tristom atau kalau ko u Swami Vivekananda omba arise awake and do not stop until you achieve your goal. Play kerbang ipi ki kon samla jong ni kadong pakatan riboy kawadai lingba jompi yo yang ni keski kerpang na semua tenat mantep bala an penkup burung yang ini kisamla di belum arp sangut ki boyo ka topor ni ka kerdan ba khli e ha jing kuli jumpi sibur la khot henrai india ta je pidei mubi ki samla ki ban sandor e garoi nan ni sikma nyimlei pan kup tang hangka na semua ban kentu ipi nomor ni em ka jog jong ka jing e ba ka jing le
Haki por bineng li school kan semua ngajukan ngaju keli ki perlok ngom kumno bila pun kre bai ke exam kajuwa bagi ai ngom ni asu pun kre hi tangkat ban pas ka perlok nga ban perhak ngom orang yong bengin kre kwat tangkat ban pas balai rum yong bengin bam ya kaja tangkat ban kenam omdei ban hadu ban sam kalau reniang keman reniang hamani selamat hai ni hapan bu ing jinge berkum ki samai kan syak pukuk burang mangani ski ke pemerintah ngaslo bodong bakamne kamne ke ski ke bakut jong ke jinge henry ke ski ke baki sedang ki jinge le ke jinge berjumpi pan sandor dan ni sepat iklawai dari josai. No, we have already met the association and we have told them that this is an emergency service and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance and to have an agitation like this is very unfortunate and we have no, we have already met the association and we have told them that this is an emergency service and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance and to have an agitation like this is very unfortunate and we have to express this to them that they must cease this kind of agitation immediately and come back to work and their demands we have heard them and we have also conveyed to them that look there is no state in the country that runs the 108 emergency medical response system by the government. There's no state in the country. All of them have been outsourced to private parties, and even in the state of Meghalaya, this has been going on for the past so many years, where GVK has been running this 108 services. However, due to to many reasons, we have done an audit wherein we have found out that there have been many lapses and in terms of the performance it has not been up to the mark and we are going for a fresh bid wherein we want to seek and see where we can get a better player to come and operate the 108 services. And this has also been one of the demands of the association for which we have gone ahead and we have got a tender and it is going to happen very soon. But unfortunately, the association wants to continue and knowing fully well that there is no state in the country which or state government in the country which is running consulate services because it is a service which requires 24/7 attention and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, these kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. So it's unfortunate that the association is doing such things. And once again, I would like to say that they must seize this. That this is an emergency service, and God forbid something happens, then the responsibility will.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat igido ki khna ki bamyo wan shaki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat igido ki khna ki bamyo wan shaki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Kentu Menteri Ketenat Kekuat Kekia ia kemeglai EMRI Workers Union bansange ia kejengyaki. Kerku ketbok ubak Mirror Bond ia ke School Don Bosco Umden. Li ke Kongkong Nam ia ke Wushu Championship Hamaulai. Bat kelat no ubak RJ Lingdo kendit ke Sor Shillong. Bat mentangin pa syagi khubor bakam penya. Menteri Ketenat Penroi ia Kekuat Kekia Ka Jylla u James K. Sangma ula kentui kinong tere ka EMRI 108 bikin sange no ka jengyaki kamtam hakum kani kapor baka jingpang COVID-19 kelasdang ban K kli biang hakani ka Jylla. Ka Sorkar Meglaya kadang tere borba ban te lakam ye ka jingpur thamai jang kani ka klam hapdeng ki pat nong shong shnong. Kajing syakri pat ba jong ke EMRI 108 kalong kebedan kam haduk kata-kata ban ai kajing yada babiang yi pat ba na kani ka klam kenang bakan num kiu ha ka Jylla. Menteri ki kampen roya ka kwat ka kia ula kerpat lengba kilat pathai khubor ya kinong tere ka EMRI 108 ban sange no i kajing yaki. Ula ong badang hakini kisngi ulai kendu ikinong tere ka EMRI 108 bat ula pensyai haki ye kenong rimba ka Sorkar ka yeng ban nirap ikpat ba bat ikinong tere ru kumjo. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services.
Ubah Mirul Bonds Im MLE Kanong po, haka jingkren haka sengi penwai kum ukong san ye katayo lekmen School Week jong Don Bosco English School Umden, haka arpu kandai tarik unaitung, ula kerku ketbok ye kinong penyai, kinong hikai, ki kemi ki kpa, ki kena school, bat ya baro ki bedon kti haka jingpen mi perthai ye kani ke school haka ni kedong bat kathan jong kathem riboy. Ulapin kan mauru ia ke skul bat iki kena ba ke school week kalong ke bedon kam ban penroi bat penjana iki sap ki pong jagi kena na du be kidang rit bat kin yai sa kan mau dengong ha ka jing em jongki ulai ro da ka jing sngongu be kiriu shempang ki balayu i jinga ye ke jing don kam ke ni ke than da ka bapli ye ke ni ke skul be itanat bat ke be i shongkun Kiriu niam ki bala penyat ya kani ke skul ki kentup ye Reverend Father Glorious Imle pada rangba Sister Nirmalet Headmistress kinong hikai ki kimi ki kpa ki rangba ki long kimi nakishnang ba marjan ki le don lang ban pen pho pen phieng ye kani ke sngi bakmen hakani ke sngi pen kut ye ke school week ki khna school ki lapin I ye ki sap ki phong ten rai de ki sur jing wai babang ki jing shat pen jabing bat ki boit pen yap nya pen rukhe yap ler ba bun chat Dengan ini juk ke pemerintah, juk ke pelaksanaan, berputar saja. Om tangki huk iksi bidungi, ikmi kipa dan lagi kilo berkat. Maka juk bantuan pun, bantuan sekolah ikut iksi orang juk tentang tentang ikmi kipa orang yang nak sekolah, apa sekolah, lekau sekolah, berputar saja. Inang jadi tim bertipio, jadi beli jumlah bagi ikmi kipa bagi nak sekolah kalau bisa. Kamiglaya Wushu kalapelong ye ke East Khasi Hills District Championship ba arsngi ha ka arp kandai bat lai pautere ku naitung. Lawan ban play de kong di Konglam jong sports department kum ka kongsan hamaulai Putmuri Community Hall ha ka arp kandai tere ku naitung. Ha kani ke jingya kop lawan ban shimenta de kinong ile kai ne ki nyau tri ki school hikai Wushu ki bakentup ya ka Lamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanating Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Patka Grasha Umpling Martial Arts. Hakajingya lang pli la don langru uba Dani Rani President Miglaya Wushu, uba Pinchai Mauri President East Khasi Hills District Wushu Association, uba Don Bok Karlingdo rangba dong maulai Putmuri, ki he katanat sports but ki samla ki ba e yakani kajingya lekai. Ladang idon niyo banlet sa Gujarat, ladang niyo ka propo arena ban practice. Jesu motor bhi kalau kumno. Football ladang niyo tu archer grass menyala ka kumno kiyo. Tengah syukur pa bin sekolah ni kene bukan develop immediately begitu ban ayo ya arena ini. Nomor umdai tang kata kan don saka North East Olympic Game ke ban Shillong awal Oktober. Jila nangi kondok ya ka ya kata ka North East ru kalau ka jingjak murom ya setia. Ka arena ka di Banten. Di Sobabong bin sekolah ni kene nomor la keren sikren ru dan ba pusim ru dan ba sekolah tinggal syukur pa ti tai syukur pa red. Trap Integrated Territorial Organization Thalaskin area hapo kajingalam u firstborn Sumer Secretary Kaseng ula ai ka dorkhas hau SDO MEPDCL namar bon ki sainar electric ki bayat lingba ki tunum yeng jing dong shnong jong thain Thalaskin ki lesno bat ki post ki balajan khlem balapot par pam sarang ki lakarpat ban bujli no de ki bathamai u junior engineer ko office u SDO la kular ban shimkia bat ban date sor jamin ya ki te ki jaka hakani ka tayo banwan Kamjuan le di jinglai di wayar najrong yung yong bru te heyu yong I deman go ke jingma ya ke snong ka thau yo khon yo bri
yong i te mbansi wan bokot i hagani ga office yo i ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya ka chnong ka thaw ni jingma dei ni kinten kuble si bon Ubak Robert Shillong Menteri Kampo Yeng Baminchwa Ka Jylla but Vice Chancellor Bala Shongthai na Martin Luther Christian University uhin mentrai jongka kong Dr. Amprin Lingdo MLA Ka Shillong East ulaklat no hakapor khatway South min steps ngi thoding ap kandai tarik naitung haying sa jong u Hanong Rim Hills Kajingklat no jong uniu rangba kalapin kendit ikipat ba ikinongilam hakasor kar jilla kinongilam jong seng san hima bat kiri rangba kilong kemi bat kikun samla jong kasor Shillong borok kawe Uba Robert Shillong do ulami kmat ikipat ba kalat inkra arsin kumu MLA hakas nem khat kandai spa kandai pupra hadu arhajar lai bat arhajar lai hadu arhajar pra Kipat bak kajala kamtam na sor Shillong kidangkan mau kendiang ya ubak Robert Shillong do ubalapin de kikam bat dakiktin ni kajing shulur ban yalami kipat bak klem rate ban penlong ya kasor Shillong bat ikajala hi borok kawai kabasyong suk syong san kabalat ni kajing seir na kikam pentrim Umentri rangba ukon rat ke sangma bat u James ke sangma bat uba Alexander Elhek kilapha iki khubor sngaulem Maria tip yakani kajing jabas ngausi Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdeshem yang koble shibon. Ka Don Bosco Youth Center Kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai Ni suwing ka sakati kon Don Bosco Media Network na rumchak soa anga Alicia Sangma na simang na dali khoborang ko parakatenga kata bichong rang gopret kini ka bostu 3 aro bra rangko Bernard ni farmhouse uni ko matna Meghalaya police rang Bernard ko turao na rembap la BSF dolrang bol dambe ge yani ko Rajai Song border o dakanga drugs badeng pa baksa police saksa ko rma chugumag pa khoborang District Child Protection Unit ni dolgata ar Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi khulgche thariko jokat ba agaman bisarang ni lekha ar chola bararang ko rana re anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel rajol ba na manjachem yarang ko dakmetengo wamang doga dakapa recommend bimang khoneke wako doktraka Doktrak mano wamang ayon man play go per kinik pa bostu 3 arubra rangko manaha.
Ya bosturang ko sakprak sakhi ni mukhango sis ka aro singanang court una misokani ko dakangen. Ya bosturang ko matnanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto pangchake Bernard and Marak ko rumani kon daka district ni bilgnang parang aganang aha. Tura police rang getal case ke gini BJP aro MDC dilgabashri Bernard and Marak ni kosako seka tahajen salchet na police custody odonga. Adalat tu antam bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura police rang custody na matna gata CMJ court ni gata watte machutata. Bernard ko police station ni rembana matungo wa court ni gate to ga aka. Noktang ni mandirang Janwala dong pachim wakawani ben bulgranyo police station remangani ko jegala. Ania police dorang wamang ni jegala ko kena chakcha. Noktang ni mandirang aro Bernard na chakapa mandirang adalat to machut kuja depet senge donga aro machut matneya wamang Bernard na mamang chani rengani ko wamang ni songria gemeg Delhi ona gijani ara khatnam gija gapa ani aga nanga ha. Aro wamang ni parakataniyo wana kanta chikeng na mamang kon chana rengna onjani ara khatnam gija gapa nga ani matnanga. Absen sumoyon police rang case ke gini Bernard ni kosako POSCO Act ni gita sekataha. Bernard Marak ni farmhouse oni ko gopret kinik pa bosturang ko mandapaha arwani farmhouse ni ko bisa dambe ni beni phoriani ko dake wago khalanga ha ene pharakatanga ha ar uni khosa ko FIR khadapanga. Maman gepa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC unggepa Shri Bernard N Marako kulgruk che tariko Thura udna Meghalaya Police rang ramba phla wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko mane wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC dilgepa ko Thura china remanga wako daw Thura magistrate court to bichal khatna ramba a wako bail gre remma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khagija khate dongani gemeno. Abachingo wako sal chibri na sengani rangko dakna ma andi badau ukosal chetna mangmang sengani rangko dakna agananga. Marako nodi badari chalai gapa ani matnanga niko Immoral Activities Act ita rimani ko daka. Azadi ka Amrit Mahotsav kumanianyo ya jani khulgrup che thariko Meghalaya BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga. Shri Inderjit Singh Rana Jen Meghalaya BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani khodakanga. BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kapa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko rebaginik pa chaso na naljoke rakhyani ara. Arwa BSF siparang na yako ama aa na dakani gamchatani ko namenka. Ya drugs ni kosako campaign ungatani ko ado ko Anti-Narcotics Task Force aro East Jaintia Hills District ni Lumshnong Police Station ni gata Assam uni strict rabaing kapa bosturang ko police rang sandiani ko ya jani khulruksni waloni khulrukchet anthamuna dakanga. Ya kham kha aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team delanyo clearyat ni ko saksa drugs padang kapa Shri Nisuki war jen khulgruk school bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon chisni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko uni ko sneeze ka a. Ukos ngani rang ko dakko saksa triple pearl pasi District Executive Force ni Constable saksa wamang baksa drugs badang gapa o bak dongpa ani krachaka. Wamang ko NDPS Act ko pangchake ke segatani ko aro am sandiani ko dakanga. TMC ni MDC Alphonsus R. Marak Khubor Kuraga Parang na andake aganang ha chungmutan wamang ni rabag promotion jen district council election no gapun jatrang ni bagraani ko champingat na dabiani ko district council ni session no NPP party ni Delengapa district council ni chairman Rachak Jaha ya dabiani ra chinga opposition MDC rang ni mangmang uja andi ba achuk asong ni mandirang ni dabiani sa chungmutan yako champing na patanggaman election ni somayo mandirang aro NGO rang Reju mai jegalani ko takanga ha. Indio bachini re bagnik pa motion ko changatham na khung jegala ha ane TMC ni MDC ana tanga ha. India ni constitution do ko pa schedule phangcha ke sawa MDC election o bak ratna matna manja ane niam rang ko thari election ko ata.
Matnachim indio mong bataw na yan yamrang ko ragat na mamang ja khudi khujani gamen wamang namin su kongja ini khobor ra parang na pharakatanga ha. Ngaya gini ke pasalo dal khol cek thari ko motion gi gini ko ngoni gata thara ba number 1 motion ara separate electoral roll ni gamen bearing non tribals in the GHDC election nen ga pa ko rabacham gini ga pada syogan gamen ko bi mohal ni gamen daw ya gi gini motion ko thini rabani yo ya treasury bank chu dongin ga paruli MPP left go EC Kurking pa Garuhio Autonomous District Council ni motion ko ratak ko dalosan ratak chang ja andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidingo motion ko rabani yan githam ga changna angangoni gata singa tingi opposition no dongeng padang singa rabahasam andi ba daloba san dakken ya motion ko ratak thagigani ko singa letna gata manha singa dalo ya motion tingi rabak parang ko ratak chani gamen singa dalo sukung jai ya dongeng pa sensino ni singa ongkate katpana nangau ka ka dalo ya separate electoral roll ko singa opposition no dongeng parang san nangnik ni ongja achik atong ni manderang Garuhio Autonomous District Council ni area ni adani go dongeng pa manderang yako election district council ni election ungnas khang thangan chi Garuhio ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rang ko khainga NGO sang ni gepon datang ko yano bakra pani ko samping sumut nangan ni sik abu pani ko khainga ya nangnek kania aching aching gemek ni kon nangnek kani kon rabai ngasong apsan dakin ya khamrang ko khana anisa nga talo district council na member ang eri ba singi politics singi election ni agenda rang ba angi especially angi William Nagar constituency yo angi sakata ni sumoyo anga ya agenda ko rain sakata ha uni gaman anga ya ko dalo na kantung ba move kali ko dong yanon dunia kana man district council ni election anting ni chief election commission ni election nong namung ba related ja riang pa hadal gani cibunga busio adita Meghalaya ni North East Timur ni NGO sang riang delhioner yang chief election commission baksa grong rekani golfo khaniyo ya Garuhio Autonomous District Council ko tentang mansa yana separate electoral roll ko tharina betanang thing ani singani ko dakon chief election commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake chief election commission ni ngode yakapa election angde parliament election aro state assembly election na agrede deja uni gumen ya local body election ang kode antang thangni niam rang ko thariye antang thangan election ang ko conduct kana gata mangapang wa ani singa ma sina gata manjok aro India ni constitution ba constitution pangchake 6 schedule ko ongepan niam mo pangchake na lon sini district council ko thalenga ye 6 schedule ni niam ko niamo ongeman sub para number 6 main para number 2 on jenis siya ganang na may rongtali siya ganang first batch of elected members of the autonomous district councils are to frame the rules such rules sawarang participate ka naman din aro sawarang participate ka naman doa sawarang vote ka na gata man din sawarang vote ka na gata man doa uni guman dalo na keng anting ya rules ko frame ka kuja uni guman sa dalo na keng sawa man sa district council ni election no bakla naman pagina ro man padawa ya kon thani na gata man kuja nga dalo ni suk ni gani ya ruling party ko ya dalo ngeng pa EC erking pa EC ko nga longin ni suk ni gani ya motion ko rabani maya nam gani wasam ya motion ko rabajani guman nga longin dukung dalo na keng sang de tham wa ha motion ko raba makhang si ba nga raba kugen aro kenal aro amun salni bisa posnga ya motion ko rabajani bidingo dentang pa ja kuku ga angna nang naba dongwa enne nga ya ji ja kurang kon gang nicham adita kenal aro kenali sasrang ni bisa bona simang na ya tani ko
Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni Gaman indake Khubor Na Ka Jylla TMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak chi bri MDC rang ya motion ko namnak chayani khosa ko vote kha Sadhya Rani indake baga nanga uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga aruya meeting ong atanyo Chief Minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma aro CM Shri Albi News Marak tong pha ya ko sorkari na ongin chimode joli mandirang na niknika ko mangen eni Sadhya Rani aga nanga ha motion ko rabatin liba dalo ya tini sesino ya motion ko rabai ngon ruling oni kita isirang ya ko expect jaha para chak jaha mana tini bintang tang so sangoni ko bintang tang tini kenani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko जेकोन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि रक याचम वा आरांको जेयान सं रक्षागनि बाक्ले या बि महलो दंगाचम ओ बि महलो दंगपा आरांको स्टेट गवर्नमेंट ना वामां फालिंहा निसना लेखना नगता माना आरो वामां या आनि फालो आदित्ता संखारांको खो सतबोंगा चेपरांनि गता खोरांको वामां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाहानि चिङा खोना माने यानि एक्सेन्सो उनिगमन चिङा या माइ मानसाव एङाचम mai raking ngacim ya ko tinga inas pacim wali gemen tinga dalo ya motion ko ya sesno ra bacim indiba wamang jerangan isi ko awr tinga cim wamang ya ko ra chak jaha uni gemen dalo tinga ya opposition ni kita ya motion ko ra bani gemen ya motion ra chak tani gemen tinga duko nga alo tinga inas kacim indiba tinga ya nam gapat sol ko jaha uni gemen dalo tinga ya po na simang na sabing agan thainga ya motion longin nang gepa motion wa aro ya bi mohol ko anchen gemekan iya liba ya bi mohol je ko anchen district council niro kya tin bi mohol ya ako wano so chagni bapri donga warangko dalo wamang ye komen nasa ongensi mo ode yano dunga parang na pakani nekani rang sokpagen yano tini panga dingtang tang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ataha 20 million ya ko ataha yani kita di ya meetingo jerangan tejen ngatu wano kondet ke sangma anado Chief Minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM GHADC ni donga Rakesh Sangma MDC GHADC ni aro MIC Sinven yara IAS District Council Affairs Department ni aro Dr. Vijay Kumar IAS yaba Finance Department ni Commissioner yaba donga uni gemen ya कुछ यादे ब्लोंगेन विनास किया माइ मान खाना या चिनी बि मोहलनि आखरा स्टेट गवर्नमेंट ना एनिया चिन आरो यानि फालो माइना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना थांखाको लखाइसखाइना या कुछना विनास किया चिन AITC MDC Chesak W Moment ni rebak pa non-official motion jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchir gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalang ham yar nang chumut ka pong achim di ba wamang ni chanchirim na amani ko NPP chi dileng pa GHADC kna chakja ar somairang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maiko ba dunwing ama ani MDC moment sing doang ha chini chanchani gata de wamang darang na wiat kija maiko ba dakenga uni gaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna chol ko jaha ani MDC W moment aga nanga ha sang mansa yarang i gamanan singa dalo sandiani ko ba jerar ani ko daknani mangbat mo muksongani lang ganang aroba district council hazal gani kolgreksa balsini april jaunthal jekon district council tong ing ba sorkari salai ngachum wa makoni salayawni gemakemang kro kolgrekna batle exact figure angko ana simono naman game anga radio ni bajaha intango man game on natna ye kro kolgrekna batle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharangko maini gumen manjayan yagani ngon district council ni geta so sopunga chat tangkarangko ba state government ni ko man so ha warang gemek ko ni gope baita jana council ni employee rangna tangkarangko na hachum aro baita ko ma na hachum warang gemek ni gumen na ubi ma sira nani mangba tentang mansa sanjani rangko ba takinga aro ba takang kugen aro ko nambate agan sakna geta singa wamang na tentang mansa sini sanjani rang baksa wamang baksa
kumungna ini sol ko bingon wa maknyon giganina dalo singa house ni ongkate kata ni ko taka ya ko akan takna number ke bade antini council ni CM ongel baita gong receive ka ha baita ho sana koros ka ha wa ko council ko king baramo sipau de metal begen ongpa aau ni ko ektar hajar sakude kangpa raani ba breani ba phalani ya plak katarang ko yeno jana pani ginang aru wa ani phalo district council na tau gemek kemang cross of punga check ko district council mak soha bara soha ni ba jana pani ginang aru ndeki ongingon district council ni mineral ni kita dengtang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano access kadrukna kita ni bangba o soinga ni bangba jana pani rang ginang uni man yerang adam mayam mansokwa yakurung thal sumotna algen semua ode mai dakba niamu yako pala hacem aru yano maya rong thala tani angko wamang sino gencem yarang ku ina singa kaok simuna dalo motion ko rabacem dalo tangna district council ni session ko ngataniyo dengtang mansa singa opposition dol ba all india trinamool congress ni kita je MDC rang ganangcem da asal ni bakko singa di mohol jen adita sumairang naskang basalang naskang dal big ba issue antini asika sungo ngesem aro dengtang education angko ongatani angko tinika ha aro yano antini ibagaman kita research hajal mandirang ni rimkhang janggi tanganiyo wa makni phaliratna nangani aro wa ani gemen dengtang khubor angko maningon rung thalani angko singaba district council ni MDC rong pai kalau opposition kita sengaja di mohol ni gaman motion ko rabacem dasio madam ni akan gaman kita tau jerangan garel autonomous district council ko salai ngacem NCC led EC wa maang dalo ya motion ko rasak jaha aruba ya di mohol ni gaman discuss kana kita namgapa tol rangko singa ingon sini dia ni rangko kena sakjaha aru sini yano wamang ni kena sakijani asel rangko singa dalo chanci sepatingon hai tu wamang yahu daksuk na sekani ba daksukan ko parakna jani gemen singa dalo chanci emna kita tolko on jainga ni tena nakinga mana meni kogre khajagani kogre teni bersio ya bersini meni kogre tariko jeon meeting wat kebau je minus kon singa yani ya sumayo nakingasem wa minus ni kita wa no member present ong barang da su madam nyagan gaman kita CM ni chairmanship ko wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma aro commissioner and secretary district council affairs department Mr. M.R. Sundram IAS aro Dr. Vijay Kumar IAS, Commissioner and Secretary Finance Department and Commissioner of Division Garohe. Ya saktunga mandirang ni present wanio tentang dua makni tik kagaman rang kita niatin igen semode ya kora tentang mansa MIDC aro MCDC ni kita expert ani ba dua makni kita raani ogen ni ba jana pani kunika aro yani phalo tentang mansa bang doi ba ya bim hol ni area jekon yano jana pani kita de hektar hajal bunga mangna ongpa aau niko hektar hajal saku yarang dalna khoborang niso gpa sakanti kon methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai pije adu khar RPG
Kajing mu jong kane ka kos bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man laga sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the news and events in Meghalaya. Here are the headlines for today. James appeals members of Meghalaya EMRI Workers Union to go back to work. Local leaders of All India Trinamool Congress sensitize boot workers on the policy of the party. All India Trinamool Congress strengthens and stretches its arm in the Garo Hills. And no response from authorities to combined agitation. And now the news in detail. Health Minister James K. Sangma, while talking to media persons on July 29, has made an urgent call and appeal to members of Meghalaya EMRI Workers Union to stop agitating and start attending duties as the state is witnessing the rise of COVID-19 cases in the last few days. He also said that he had explained and made things very clear in a recent meeting with the office bearers of the union, the concern and the plight that they have gone through. He also said that the service of the MRI 108 is very important for those who urgently need help in times of health-related emergencies. The government is trying its best to put a halt on the rise of COVID-19, so also people connected with providing service towards this cause should share their concerns, he said. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are, well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized Boot Committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Moment Boot President Safot N. Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. TMC Meghalaya is expanding its base through back-to-back meetings all across Garo Hills, where the party is reaching out to more people with their day-to-day concerns and challenges. TMC Boot Committees organized 3 grassroots meetings in Wadanang, Chokpot and Gambigre. A block-level meeting at Wadanang North Tura, where local leaders Rolling Stone Moment and Rumulash Marak were present along with other party members and supporters. The event witnessed a good turnout, notably the women from the constituency discussed local issues with TMC block committee members. TMC leader took a dig at the NPP-led MDA government and said that Chief Minister Conrad K. Sangma NPP government has proven its inefficiently and is filled with corruption. Another set of organizational meetings were held at Chokpot and Gambigre in South Garo Hills. The Chokpot meeting was presided over by Lazarus Sangma, TMC MLA of Chokpot, along with Working Bloc President Dipur CH Sangma. Chokpot MLA Lazarus Sangma assured that the party will bring better governance for the people of Meghalaya. Other local leaders present at the meeting were Sadhyarani M. Sangma, MDC, Vainyat Sangma and Polbin Sangma. These meetings are in preparation for the people in the coming state elections 2023. Lalu na si mama cium cium, hai dengan kamu jak buku kana, ni na si mama mol na nanti. Congbotan cengko, wara cakma, cium sungai ni untuk berpukul, ana cium bawa cium belakang nanti. Tahu, every individual ni cium. Angkat cium saya cium jawab, antara ni pilihan, masih cium experience. Si bang sa kanjian kamu kae mengna mulai ngajak ya
Na si mga rachang baksa kultur sa nung pangin lang, kamko ka pangin lang, ang rachang kusila skinga. The third phase of agitation by the combined NGOs of William Nagar has ended on July 29. The NGOs started agitation from July 26 to 29. There has been no response either from Government of Meghalaya or MEECL authorities. The GSU President Saljarang Tengrik Marak informed that the future course of action will be discussed and decided in the meeting of the combined NGOs of William Nagar to be held on July 30th. Slogan pada kamu. Gemukan maknanya mah? Acung kami pangan acung salatin uku takrung ya mo. Maknanya mah? Lima mengsang akan gini. Akan gini acuk cakun itu kini nak tunjuk daben mana sunni. Acuk cakun tunjuk daben mana. Aro, sekarang bawa Honda acung nak cina mo. Acuk cakun. Acuk cakun. Acuk cakun. Acuk cakun. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmlem bringing to the Station News across the globe. During the summer period, vacations and rest from normal activities as accomplices, it is not uncommon to see young people, especially from the Salesian world, engage in educating younger children and youth in oratories and summer centers. A smaller number of young people sometimes make themselves available to volunteer abroad, a commitment that benefits the host communities and allows them to grow in their knowledge of new realities and contexts. But it is very rare to find young people who leave their daily lives and security behind to go and bring a smile to children in a country at war. Yet, that's what a group of young people from the Salesian Youth Movement of Central Italy is doing. From July 17 to 31st, they are having a missionary volunteer experience with the Salesians of the Poland Krakow province with several stops in Ukraine. The relocation in a new casket of the relics of Blessed Artemide Zate, who will soon be canonized by Pope Francis, was celebrated on Tuesday, July 26 in the Don Bosco Parish Church in Vietma, Rio Negro province. The event was presided over by Monsignor Esteban Laxit, SDP, Bishop of Vietma, in the presence of the Provincial of Southern Argentina, Father Dario Pereira, SDP, and the Vice Postulator of the cause, Father Pedro Narambiona, SDP. Also present were the other religious of the Salesian community of Vietma and several religious of the Daughters of Mary Help of Christians present in the city, Sister Elsa Beraldi and Sister Estella Herlin, who both knew Brother Zati personally.
Students have 4 new classrooms at the Salesian Secondary School in the Zati community in Kapwe, Zambia, thanks to donor funding from Salesian Missions, the U.S. development arm of the Salesians of Don Bosco. In addition to the classrooms, the project also installed new toilets for the classroom. Salesians were able to construct the foundation, roofing, walls, windows and doors of the classroom, as well as install electrical and plumbing. They also furnished the classrooms. About 150 male students and 200 female students directly benefit from the new classrooms. The Rector Major of the Salesians, Father Angel Fernandez Artime, who is the father and center of unity at the Salesian family, after a phase of consultation and discernment with the Salesian family leaders, experts and members of the General Council, today unveiled the theme and guidelines of his Strena message for 2023. As the years in today's human family, the lay dimensioned in the family of Don Bosco. In his presentation, Father A.F. Artime immediately specifies that this Strena will have 2 target groups, not only all groups of the Salesian family, but also young children, adolescents and older youth, wherever Don Bosco's family is to be found in the world. Because he explains, in the light of what most characterizes our pedagogy and spirituality, we intend to help children, especially adolescents and young people, to discover that each of them can be like the leaven of which Jesus speaks. On the Saturday morning, July 23, 2022, at the Don Bosco Shillong Retreat Center, Father Provincial Barnabas Lean Pong, SDB, celebrated the closing mass of the annual retreat of the 4th batch of the Vietnam province. The retreat took place from July 17 to 23 with 51 conferees attending. The topic shared by Father Joseph Nguyen Quan Quang, SDB, during the retreat week was about fraternity. Brotherhood is like leaven in new wine, and his holy people share in the joy. Psalm of Friday evening prayer, week 3. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang, naduk ka por kandai PJ, haduk kan RPG. Kajing mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, ban kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arnai. Kah Notrep Integrated Territorial Organization Talaskan Area hapo ka Jingalam Ufas Bon Sumer Skatri Kaseng man aya ka Dorkhas hau SDO namar bon ki Sainar Electric ki bayad lingba kitnom yeng jong ki nong shong shnong jong ka ni kathan bat kum juru ban bujli ki post electric ki belajan khalam. Nakaliang Joko Office USDO lingba u junior and junior kila kular ban shimkia bat ban let sorja meni kite ki jaka hakani ka tayo banwan ban nakaliang ka seng kala ai por shi tayo ya ka MEP DCL ban le ka badon kam khnang ban lat ni ki no ki jingma hadien bat ban wan rai ka jing shngan ka jing shong suk ki nong shong shnong Nisi wani agani ga department yang ka MEP DCL dari amlang yang presiden nga kamu sekretari wagi member yang wan ini kesni hini nei benta ijing duna yang ga MP DCL ijing fencing yang ka memuk pat benia ha ga poi snow poi tau ijing ut yang di post ijing kan yang di post kam joan le ijing lai i wayar najrong yung yang bru te heyu yang deman ga ka jingma ya snong ka tau yo kon yo bri yang te mban si wan bokot agani ga office yo yoi ye jing yarap
ini ki kam ki safety yaw yada ga ya ka chnong ka thaw ne jingma dei ni kan ten kuble si bon Kakiu Shaprang Village Organisation hakajing snok tilang bat ka Meghalaya Basin Development Authority Government of Meghalaya ringkat bat ka Union Christian College Zoology Department kala pelong ya ka clean umyam campaign ka belasdang nadu ka arpa santarik naitung bat ka bankut haka laipo tarik naitung arajar arpo ar. Ya kini ke program la pelong harut jangkawa umyam hakajing don langki officer sorkar bakentup ika kong Sweetie Irinja Director of Soil and Water Conservation Government of Meghalaya but kiwe ki officers. Kinong kitkam ka Kiu Shaprang Village Organisation, kinong shnong ko shnong umyam bat ki kena school ka Union Christian College Zoology Department. Try gani ka pong manuban kam drai. Insu isra re kumne suki mantasni nang jabo ka pong nang dapati ka pong oi bite pra ya gani ka pong laden nakabenta kata ka highway electric power jo kata umyam umtro. Mirai ngiru kum dinong song kum kijai jumre khasi jo gani dari jo ni ni ban shim da jing ki halade lade ni ban long try halo kani ko kum sunu bangi le ni ban tin smau ya kata ni ban wa kila kilimpi kum no ban dangya pintelun ya kani ka rukom pun ya kani ko kum kam de ban ko tang hang ni ha campaign har wa bulan hak ma chumpi hana ka office bangat rai ni rumenya song perkhat ni wa kila kilimpi kumno kami nangla dan sempur hanya aji erap hanya yada lagi kiajo penduna no kajak dia jong pi barokhai nomor ba nada kim pendu gram ki bangi manus nem in habar terkoi on kidon ki bakamai na kanjing terkoi ya kata ka de komunita de mangi rung idon kam te ban le ya kata idon kam ban create show ki awareness ke kajing terwa mata kalong ban create ki awareness jungi naladap kani tang supaya berai Oktober selai wah ngini perlang no tak ji mare res ki wah kenang ba hang daru ngini la bani thui ki tong ngini per khoi ya ga pung jung wan ma bi ber khoi ngini pen her le ngini perlang ka jing her res ki leng ngini perlang ka jing pen her ko kudi wah ngini perlang ka no jela ka ni la ka jong ngin khot no ka ka sport jungi ka ba pen pen bai ngina pi isna umne ba pen bai ka no sport department Mapi kisah berpendai kalau ada kun kalau keting mau kalau orang jela kai ini benda ni mapi ni leh ni. Kadang benora ya kecing long awareness kiwe pada ba mangi kita rasional ni girun kamar pun ba. Ka Don Bosco English School Umden haka arp kandai terik naitung arjar arpuar kala penkut no ya ka school week jangka. Haka ni kesengi penkut ya ka school week lawan bansak hilang do Emily ka than uba Mirul Bonds aim kum kongsan haka jingi don ringkat Father Glorious Emily Umden Parish Priest, Sister Nirmalet SD Headmistress ka Don Bosco English School kinong hikai lembat kikmi kikpajung hikna school. Hakatai ke sengi penkut ya katai ke school week layu ibe ki kena school ki balapin i ki sap ki pong la ka long hakarwai ka shat lembat kiwe. Uba Mirul Bon haba ai jingkren hakatai ke sengi kum kongsan ulapin pau ke jing sngongu i kinong penyat jong katai ke school ki bala shim kiapan pelong i katai ke school week ka balong kum shibenta ban kentiwi ka sap ka pong jong i kena aret ki bapuli hakatai ke shlem ai jing start kamtam na ka benta ki kena jong katai ka than. Ngatrai kendal kikini pa mene kesong tu berjauh mat. Bagi ini lagi dong dipun diksir di menang di chat, menang di kiroi. Ini saya bicara mat. Ngat kesong tadi mak besar ini. Ini sebelum diksir. Bagi ini bagi kur diksir di head di barit di demi di perform like stage. Lembaga Indonesia ini roy cepat mudah saja. Bagaimana saja menolak ini cepat. Jadi kita komentar bagi kur gitu kinang berperan bareng, kinang bersyak, kinang berway sudah ada. Satu gajuk menerang mencual lagi gitu ya, mencual yang menerang cak.
izin itu ada di menerai di way menerai chat kadang-kadang ngejuk ke pemerintah ngejuk ke pelacai berputar om tangki huk iksi lebih ikmi kipa dan ikir berkat maka ngejuk bangsa pun pelik sekolah ikut iksi ngejuk tentang dan ikmi kipa orang yang nak sekolah apa sekolah lagi sekolah berputar nang dari tim bertipio di beli jumur bagi frame pa bagi naskul dalam usaha ini. Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized booth committee meeting at Nikwadgri area in South Tura, where Shri Charming Stone Movement booth president Safed and Sangma district coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. I now declare the second East Khasi Hills District Wushu Championship 2022 open. Ka Meghalaya Wushu kalapenoy ka East Khasi Hills District Wushu Championship ka baar hindi ka sngi ka arpo kandai trik unaitung arhajar arpo arhamolai putmuri Community Hall. Kakong di Khong Lam Officer Katanat Sports Klalong Kakong San Hakani Kasngi Hakajia Don Lang Ibadani Rani President ka Meghalaya Wushu Uba Penshai Maori President ka East Khasi Hills District Wushu Association President ka Seng HYC Maulai Circle Uba Don Bok Karling Do Bat Kido Khot ka HYC Urang Ba Dong Maulai Putmuri Bat Ki Weki He Katanat Sports Hakan ni Kalimpong Ilekay lawan banyak simbenta dagi hinotali ki Martial Arts School na keleng ka East Khasi Hills District kita, Kalamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness,
Donita School of Martial Arts, Madan Riting Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Batka Gracia Umpling Martial Arts School. Ngasmo madong ba ni juong nakapor ba ka megalia kapkiu hakalia ka sports Henry ka bakla ba hakajing perkhat jonga bali ngai I menakani gidang syudap ikatuga felicitation of sports achievers ngamla ban modul bagi don hadu arspa life wengut ki kena ki bajok haka national regional and international level kene kalong iki ka ba kapag amlaban mo dun, namang ong siyong mo baka sports kam kiyo, rin nakadi ka felicitation ka badang syudap long, nakidi ki sngi, ngi I hado ars palay huway mo kikina, kamtam hakidi ki jit kununun, ki all martial arts, ki buon hakikina ki yo ya ka cash award, ki ka pisaru kala kiyo bah, anta joki ki buon ba kimlaban mo dun ba ki yo hado katu ka pisar ki ba ki yo. Kani ngan oi fi kadi ka motivation nam ta jong PIW bat nga sarong ban YouTube hang ni watla ka government ka pat penbiang ni ki arena adu menta kani kamde ka arena jong ka wushu gunan ka arena ka ba kham long kenjang ka badan ki safety match ki ba biang ha ka ba ki kena leka la ki leka ru ki mensa ndai kani kadon jingma bat bale ha kani ka megalia games la dep ru ki bun ki ba mensa de na ka daw bangim don ka arena. Jadi kini yang layak ban hi ba ide ben provide bat nga kerpa di observe juga sport ni sengulem nomor ka wushu mentah po Gujarat ru qualify ni don lanjut ki player ban select. Ta aji kapji. Nadangi don niyo ban lek sa Gujarat nadangi miyo ka propo arena ban practice jesu mudur bi kalau kumnu football ada miyo tu archer grass menyela ka di kumnu kiyo tinga syukur pa ba bin school mi kene bukan di belum immediately bigi di ban ai no ya arena ini nomor kumdi tang kata kan don saga Northeast Olympic game ka ban Shillong au ban Oktober jila rangi kondok ya kata ka Northeast ru kalong ka jingja murom ka state arena ka di Banten. Di Sobabong pensekolah mi kini nomor la keren ru dan ba pusi mo dan pensekolah tinggal syukur pati tai syukur pati. Hadin wa upayong I daklat u naganing pertai I kam kayong I yasnokti wa gaskor haman lagi function haman lagi no gijing am kam yong gaskor iman I ku kloy ko op wa gaskor bat hadu ne gasngi ngaman u wi nagi khot yong ka SMC bat wi na uman le ka fit secretary yong kan ga salong do high school hawbun gilian I ko op I dewi krek lang ya kan ikasko. Hinne kesngi kepada kesngi khot interview ya artli ki post nong hikai haskul Saulingdo High Secondary School Mukayau ki bahieng asem ule Tomlin Suchang unong sing kani ke school kilawan mi ha phalau kani ke school hakmat umot sa nam ukpa jangki bandawa pendam ye kani ke interview harangkat kilama yong bat plakat batho iki kintin ngi klem persha ya ke SMC ngi persha eu secretary ye ki kamle don bor jing nyau ben ye ke ying kesem jungi bat ke jing bam khen snap ye
yagi kam unong seng ke skul. Ngidawa ban pendam no yakani ke interview. Upin biang mi lalu dekot ke SMC ubadeiru ukun jong nong seng kani ke skul uloong kadau beki persya kadai namar babun ki kam bau sekretari ulale persya bet ya ke ke bau chairman kumjo ke SMC ke ajing mun bat ha ka jinge dei ba ka jing khot application yi kinong tap kam kumjo ke interview bala pelong menta ke sengiru ula keno bau sekretari ulale don bor hi klem ka jing menjur ke SMC ne ka jing tip u chairman Chua wo kap yi kani ka luti sekman day lai bun step ho yo klam persnyau tho yi kani ka kam but ha kani ka kam le ne ka sngi ta yo ki yi ka tai ka banar ko da bo hi tai ko wa I kam ka yung perchai ne dau wa uskatri bun ki kam ki wa o da le u percha ya ka kam I kam ka yung bat ya ka skor ya khi ông cầm tê tờ bun skateri wom ko op u la ne wom pediang u ye wa u charman da pen yo jumut u la ne yo wa ka SMC da pen yo jumut ko kam ne ka sngi ka pon gun kong ne ka sngi interview da tipi wa ka sngi interview hawa da pon yo charman to charman u emu re snyau si ne le ka sngi wa to tang ka jing tho yo charman wom yo but wa ar le ka pon wa nadu kini ki walai luti ci sin da khut ya khi u man go ka luti I wo ya khi nang ka SMC da rai go bad da am le ka presiding go ha presiding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong u ni nong seng u e kam Rei ambaha wa gani kam laj ar tali pos ini mana laj ar tali pos I gat da am gate ga jings nyau ya ihi wada am ga rai na ka SMC kam da mana le ngawi mambar yang ka SMC bat nga da tip bat ka payu yang nga da karpat ko ya ka SMC wo le rei wat lam pudap bi at ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai wo wat jing tip rei la holai chakadi ai da ego ye jing tip wa ye bai ule ye ka te ka kam dei wa ya chem jing mot na ya to jing mot wa SMC da ka special confederation ka te to ka rai te wa ego henrei snyau sri man la ya klam ka ha ka te ka SMC uskatri ong wom am rai ka mot tada perchang I ha ka te ka committee le wo lai wo pha lai thau bne henre ha ka committee le uskatri da yele percha u kate da ong yu I wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai tho kam ye kate ka kam hadin wa ka SMC hadin wa uskatri da khut u ye ka ni da man ne ka sngi ko interview I na ka liang ka yung I kwa I wa ye ne ka sngi upospon ngi ka ye khi wo ong kam te to Duna asnem kini ke pos nong ikai. Duna asnem armut kini ke pos nong ikai. Klem yo nong ikai ke ini. Kate to open pela chok chok. Hago kiwi skor ci benai ar benai lene ci ar tiyaw le tiyaw dayo ki karai na ka sorkar wo tung. Henrei I asnem duna asnem. Klem nong ikai. Teman dia klam ini kam sdu ci benai. Sdu ci benai sesiau si wa payu yang ile sdu ci benai pu so nu benai pu dep ko tho da advertise u ye ko pos klem siau tho kamot batai na du tene wada angnot u thung ye kite ki arngot Nakaliang usketri SMC kini ke skul udak biang lathong pat ula pensyai ban nakabenta ban khot application bat ban penlongi ke interview ni kesngi lale da karai ke SMC ka jong ushimen Halor kini kejing persya jom ki usketri ulong bangim don AA ban ong namar bangi don ha kabenta ban hak bishar ni hak yat kat kum ki kendon sorkar ngis ngau thu bakum ki nong wat kam perkhat ye kita ki eke baro namar ka kwa bi ban yo ha kejuk kapor ban khang ru kimla ban pediang ru kimla kabor bakhat du ka syong ha ka DSEO Andre kejing ek at to uya kelam SMC rupa impoi chino la Iba I yang mikat teh authority ko pai I habi cari. Hamle ikat kamu ki kendon sorkar. Mereka kamu nong tokam
man berkat kita habio vậy nó thì ông người cả mem cái nọ ai vậy lại cầm ní thì anh rèn cái liên cái cầm cái sim gì vậy lại cái anh sau cầm sẽ notification go thung là em đi in office của hấp thung cái cầm cái kerdan của tổ sab cái biar minimum nó thì tổ kerdan dari datang biar lem pudak ko mem poi berkat nọ biar peten kan cái gì khi cả dua proses negis ni pun poi berkat uji kami sah thế nên cái yêu ông khang là mía tu pediang là mía the halas the ichani là dia sio ni ko bol ka terga ông lai khamar ulai ông ba puspun interview ha puspun terga ni kan thì bà dio cái permission ka la mo pondok ni interview ông ka terga ni ni le kada du ông em te rai ne thì menurut ông ngathrai em ko mo thoi ko isla le mem sa the plus ini untuk tangkat deh, ngakat kamu yo jikti boh, mo kat kamu ti boh, untuk kedudukan nong jik sekian, waktu ke sarkar le kaji konsider kedua gue pos, bahwa optimen, bahwa kita tahu dan kita yung no, kita le sisi na, menurut tiada kot, menurut ini wan, kat kamu man kat deh, gue piu tray kan, nang ember service, gue non piu arbe kan nang ember service, ulok yang kaya wat deh, kurim yang kaya em kata hari ka hanya secondary science stream. Ye ông em linh mà, một cái hội dùng xem cái hình này, được consider ông nagaliang mo siyang khao hết thế, anh ông vậy cầm thế.แต่ว่าเราตัวก็deficitไปแล้วมันนั่งรอนกับชิลองแล้วอันนี้ช่างทออีกหมดงานตัวองค์ก็เล่งหมดกี่อย่างซ้ำนะสิแต่ว่าถ้านี่ก็เป็นตาเลยมันมอง consider ที่งานนี้ก็ที่เช่าออฟฟิศเลยจะอยู่กลางมาเช่าดีเอสยูสไตล์ตัวอยู่เบนี่ก็อยู่มาซ้ำพี่มันได้passก็นายนาวิ่งว่าองค์นัตตัวนะแต่งานดูว่าจะดีเอสยูไลน์เลยองค์มาดามก็นี่คำนั้นบักลาก็อันไรแล้วแต่นุชไปได้ชิงทอว่าห้อยว่าป้อนต่างhabis interview dah ada kita pun kami interview buat tapi jeng thot mereka juga dalam em juga jeng thot nggak terai loh dia suka le ye ku em ke jeng thot tempat tu dah nisan yang ni Maluma lang election meeting with Chief Minister few days ago, Commissioner, Director. Maka jing keren ke Longpa, Hatura and in Shillong di Bendran Atlet Campus. Namun tak ini elite and super elite di pengilalap nak ni ke program. Kamiglai State Olympic Association kaladep jit iki kena bat kisamla ki bedon kasap yele kai kapetwit da ka jingirap jang katanat penroy yele kai sports department ringkat ba ka jingirap jong Ian Campbell na Australia. Ubak John F. Karshing, Working President Kamiglai State Olympic Association, ulai thu ikani kajing WhatsApp haki nong thok Khubor haka art kandai terik unaitung ha basketball indoor stadium St. Anthony's High School. Haka jing lej WhatsApp yele akai haki khat art tadi kinong ba district Kamiglai State Olympic Association kalayo banjit kombasan pongut ki kena shinrang bat kentei ki bedran kasap yele akai ki babyang ki berang don kamban ai jingi kai bajanai. Kamiglai State Olympic Association kalates ki kena hadu 8,000 sen bakla syam hadu 1,000 rius pangut ki kena ki bedon ki sap ki ponggile kai ki babyang bansha hi kai penjanai. Isawat ombangi kalong kaba sotonat mamuta kalang kani ka jingya jungi ban wat kita dan kalang ko job but lalap kumba apa sampung di badan kumba ong Ian Campbell ki bangat kategori super elite but elite. Try sound sun real ingat kata kedan super ini. Nama kita long kita klan bah haka jenis test itu hari ini sabtu ni berat sound. Super elite long nak bukan begini super elite kiba step hari ini berat sound. Jadi kiba duna nak sound ni kiba duna nani kiba step hakawe naki sound nani R naki sound kila bu iki haka kedan elite. Mantah kita dan bus kumba sispa aspa ngut kiba kita analyze kiba lesi dan kam ka kiba janir kat maka ini di duna. Jadi beruang ba kani kejing syam tang kada tang nang nak kejing syam sang pengut tam ne duna kita ki elite square elite ki bomdan ka infrastructure ki bomdan ka training ki bomdan ki coach katahi kalau penpau ba kadika ka jelas ni kan bon hak sap nomor habaki bu kata number hangi pak test kemudian kungkutu ka arpo meter kadang ka arpo ka 20 meter sprint
kadang gani 10 meter ladder run, kadang gani compass drill, kadang gani vertical jump. Jadi bagi siapa ni. But kini ki test berat sautuli, kilong kiba, kibu ke measurement, kat kum ke measurement jong ke US atau Australia. Kamu pilak ni menberi ikat 20 meter sprint, hapok lai second. But mana kan cuma menberi hapok lai second, 2.9, 2. Kutan. Agaru ni utawi kuna umare 2.14. Kamu mistake. The fastest we've ever recorded. Utal along the fastest ever recorded. Memare 2.14. Atau kompas mindu dan goi boleh 7.06 seconds. Kini satu lagi test kilong bagi ringi bujok medal. Ki pelong haba ki jeep ki talent. Kena nadu crash posnem. Nomor ni nang mut test tang kini katsan kan riu kat nyok. Ki wan mi ki ba dangrit. Di uang lada yok lagi ki dangrit ki badang kesap kalong kajing dan bok ki meklia. Di betang gilap 10, I think we found 10 years old, 12, 11, 13. Kemudian Campbell expressed his concern bahawa kini barit ni hidden kamban monitor bahai ki ban kimi banyak yaki namar hidden ship host nem ban nurture yaki ya ke Brisbane Olympics 2032 mo de kiwi giri kiba plan ni Olympics ki perhat ship host nem seneng. Kena ada ngila yo ini talent sap bersyukur kat Islam. Kata lele kadang long kecil tentok ni. Bagin ladang ibiang ke kompon kerja. Haka arpo lai puar lani arpo pra ke Olympics. Los Angeles lani Brisbane. Ni betul. Saya ngila yo itik. Kena omba. Nomor ngilik tah di district headquarters. Di nakaliang jongyan kampel omba ngila di benlek lang syaki blok kumbale hawa arjah kat new. Kenang ban nang yo wa chu itik talent. Sakut cik school di kendong-kendong. Makani ke ngilek tang port district headquarters. Mo di bajengai bo pi kemudian baik kali kata di kenyok poi. Ke kesokar nak kalian kesokar ru kila ajumut bangi di ben pelongi kani shaman ki blok kenang ban nang yo ban tes si kena haman ki cakap. Ke ya kata try how bulan Oktober try ni. Kila tak ini ba pekrek ke plan ke program nama tak kata. Kena bakal sokar kan yo kan. Kerjaan ni kita ke program bagi awat ini sab kalau gua sutra kadang ke jingkerman berserkai yang ini mentah akan yang sports nomor ba nilalap ya ki talent kejingkeli berbor ki orang hangnu dan talent mentah nilalap ki talent kan kum core start jongki ri ki berapa malu malang nilai show meeting bu chief minister few days ago commissioner director maka jingkeren ke longpa hatura and in Shillong di bentan atlet campus nama mentah kini ki elite and super elite pengilalap nak ni ke program. Mo, disikan dan sanpau ni inbu iki hang ni atlet cakap, and they have to be supported, fully supported by professionals. Apa orang professionals mungkin dia begini di belakang isyat tiga kerdan ke belakang crowd. Mo, kita kin batai yang ini, kuno belakang. Begini di belakang isyat Olympics. Kini kin kamdan ga kajing ijangai kuno bon peniat. To be honest, so firstly, much better than we anticipated. Secondly, we have a number of athletes, both genders, who have hit international benchmarks in one or more of the tests. This is also surprising given the lack of training and infrastructure. So I think that we now have 27,000 tests, which is more than enough to make some analysis from and commentary. That I would suggest that the talent in Meghalaya is actually higher than people realise, and the challenge now is to convert that talent over the coming years into national and international level athletes across multiple sports. In Meghalaya, we tend to see people that are shorter of stature. However, MSOA have already identified a number of sports that are best suited to Meghalaya native people. Sports like gymnastics, weightlifting, and so on. Sports like badminton and table tennis, no problem. Taekwondo, no problem at all. And also, obviously, football. So, where we see there may be some issues in things like 100 metres and so on, that you have to be 175, 178 or taller to be successful in those areas. However, a lot of the elite talent we've found on the male side actually is perfectly tall enough to become international level long jumpers or triple jumpers. The same on the female side. We've discovered a lot of the talent at the top end
were by girls who actually were quite tall. Karibhoy Youth Federation to RBYF kalapan ko buram khatsan ngut ki kena school ki bala pas bha ha ka kerdan puli HSSLC but chipho ngut ki bala pas bha ha ka kerdan SSLC jong ki exam miglaya Board of School Education to embos arjar arpuar ha ka program topper award bala pelong ha ka arpu kendai tarik unai tung ha parish hall nongpo ha ka ba ha ka te ki jing sam khusnam la sam da ka song pisa but sirnot chabarok ki kena school ki bala wan ra e ka buram jong ka ying kesem ka jaka puli but ka imlang sa lang hi barok ka Hakate kasngi la sakhilang da kajingdan uba Mirul Bonds Im Emily Kanongpo kumukongsan Parish Priest Reverend Father Peters Imle uba Ket Boglong Nongplang Vice President ke FKJ GP uba One Step Dakar uwe ni kidukhat ke KSU ki President Berim ka RBYF bakentup uba FM Maupnyang ba BB Makdo Vice President Berim uba Rocky Kella ki wei ki nongelam Berim nalor ki nongelam kate keseng bat ki dukhat jangka lembat ki kimi ki pa jang ki khna school ki bela shapen kupurom Menayung sim ya kini ki kun samla ki bi ki kun samla ki bi ki dumi ki don lang ki nong kai ki dumi ki principal ki Lese ki don di ba suku itu tin kasi Lese don di bom suku itu tin kasi bu Nang sekret tin ada tin juga ada tin English kat pengalaman Jadi ki dokumen menteri tin kasi Nama gidang don bagalim ti bani kun Kumka secondary organisasi kiri gendrum ada kening terumah ada institusi berkonstitusi Hendrik dan Ikat tiba lima lah bagi dan porlok tinggi di bawah suku mengapa keren keren lima lagi Pat hakane kesini naga benta ki samla ki jongi ki balapoy hadu undian board hadu kan dengan kerang dia Hamtam ki armut ki bala bendang urang kam terbang ki balawan sehat atau percentage ke joki Krishna naga kalau itu Swami Vivekananda arise awake and do not stop until you achieve your goal. Mulai gerbang ipi ki kon samla jong ni kadong bakatan riboy kepada lingba jompi Iyo yang ini keski berkepan. Nah semua tenat mantep. Kalau an bentuk kurang, yang ini kisamla belum arus sangat. Kibayo kita topar ini kerdan bakli hak jingkuli jumpi. Sibur lafat henrai India terjadi. Pidai mubi kisamla kiban sandor egaloi nanti sekolah. Nyemdai pan kota hangka. Nah semua benkentu ipi nomor ni hak jom ke jinge pat ke jinge le. Hakipur bidang li school kan semua ngajukan ngaju keli ki perlok ngom kumno bila penkre pai ke exam kajuba bagi ai ngom ngom super kre hi tangkat pas ka perlok nga bang perhak ngom orang yon bengin kre wat tangkat pas balai rumi wong bengin bam ya kaja tangkat bang kedam omdei bahadu banda sam kalau reniang keman reniang hamaning selamat hai ni hapan bui jinge berkum ki sama ki pansa pukuk burang mangani ski ke pemerintah ngaslo bodong bakamni kamne ka ski ka bakut jong jinge henrai ka ski ka baki sedang ki jinge le ka jinge bejupi pan sandor dan ni sepat iklawai dari Jogja Jaya. We have already met the association and we have told them that this is an emergency service.
and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance. And to have an agitation like this is very unfortunate, and we have no, we have already met the association, and we have told them that this is an emergency service, and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance. And to have an agitation like this is very unfortunate, and we have expressed this to them that they must cease this kind of agitation immediately and come back to work. And their demands, we have heard them, and we have also conveyed to them that look, there is no state in the country that runs the 108 emergency medical response system by the government. There's no state in the country. All of them have been outsourced to private parties, and even in the state of Meghalaya, this has been going on for the past so many years, where GVK has been running this 108 services. However, due to to many reasons, we have done an audit wherein we have found out that there have been many lapses, and in terms of the performance, it has not been up to the mark. And we are going for a fresh bid wherein we want to seek and see where we can get a better player to come and operate the 108 services. And this has also been one of the demands of the association, for which we have gone ahead and we have won the tender, and it is going to happen very soon. But unfortunately, the association wants to continue, and knowing fully well that there is no state in the country which or state government in the country which is running consulate services, because it is a service which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, these kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. So it's unfortunate that the association is doing such things. And once again, I would like to say that they must seize this, that this is an emergency service, and God forbid something happens, then the responsibility will
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Kentu Menteri Ketenat Kekuat Kekia ia kemeglai EMRI Workers Union bansange ia kejinyaki. Kerkru ketbok ubak Mirrol Bon ia ke Skul Don Bosco Umden. Li ke Kongkong Nam ia ke Wushu Championship Hamaulai. Bat kelat no ubak RJ Lingdo kendit ke Sor Shillong. Bat mentangin pa syagi khubor bakam penya. Menteri Ketenat Penroi ke Kuat Kekia ke Jylla u James K. Sangma ula kentui kinong tere ke EMRI 108 bikin sange no ke jingyaki kamtam hakum keni kepor baka jingpang COVID-19 ke lazdang ban K. Kli biang hakani ke Jylla. Ke Sorkar Meglaya kadang tere borba ban te lakam ye ke jingpur thamai jang keni ke klam hapdeng ki pat nyong shong shnong. Kejing syakri pat ba jong ke EMRI 108 kelong ke badan kam haduk kata-kata ban ai kejing yada babiang ye ke pat ba na keni ke klam kenang bakan num kiu ha ke Jylla. Menteri ki kam penroya ke Kuat Kekia ula kerpat lengba kilat pathai khubor ye ki nong tere ke EMRI 108 ban sange no i kejing yaki. Ula ong badang hakini kisngi ulai kendu ikinong tere ke EMRI 108 bat ula pensyai haki ye kenong rimba ke Sorkar ka yeng ban yirap ikpat ba bat ikinong tere ru kumjo. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are
well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run this services. Uba Miral Bonds Aim MLA Kanong po, Haka Jinkren, Haka Sngi Pinwai kum Ukong San ye katayo lekmen School Week Don Bosco English School Umden, Haka Arpu Kandai Tarik Unaitung, Ulakurku Kitbok ye kinong penya, kinong hikai, ki kimi kikpa, ki kena school, but ya baro ki badon kti Haka Jingpin mi perthai ye kaniga school, Haka ni kadong but katan jong temri boy. Ulapin kan mauru ia ke skul bat iki kena baka school week kalong ke bedon kam ban penroi bat penjana iki sap ki pong jagi kena na du bekidang rit bat kin yai sa kan mau dengong ha ka jing em jongki ulai ro da ka jing sngongu bekiriu shempang ki balayu i jinga ye ke jing don kam ke ni ka than da ka bapli ye ke ni ke skul be itanat bat ka be i shongkun Kiriu niam ki bala penyat ya ke ni ke skul ki kentup ye Reverend Father Glorious Imle pada rangba Sister Nirmalet Headmistress, Kinong Hikai, Kikimi Kikpa, Kirangba, Kilong Kami Nakishnang Bamarjan, Kilaydon Lang Ban Penpo Penping Yakani Kasngi Bakmen. Hakani Kasngi Penkut Yaka School Week, Kikana School Kilapin E Yakisap Kipong Tenrai, the Kisur Jingwai Babang, Kijing Shat Pen Jabing, but Kibut Pen Yap Nya, Penruki Yap Lair Babun Chan. Ông ta kỳ hút cái siêu được thì mình và là những điều cả mà cái chút mình sang quân mình balik school thì cũng cái siêu cái chút mình ta dan mình và là học yang nak school lah học school lên học school và cũng ta ada nang dari tim bertidio dia beli cuma bagi mình và bagi nak school kalau misalnya Kamiglaya Wushu kalapelong ye ke East Khasi Hills District Championship ba arsngi ha ka art kandai bat lai phau tere ku naitung lawan ban play de ka kong di khonglam jong sports department kum ka kong san hamau lai phutmuri community hall ha ka art kandai tere ku naitung ha ka ni ka jing yakop lawan ban shimenta de kinong ile kai ne ki nyau tri ki school hi kai Wushu ki bakan thup ya ka lamprang combat academy Ferry School of Martial Arts Stay Strong Fitness Donita School of Martial Arts, Madanating Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Batka Grasha Umpling Martial Arts. Haka Jingelang Pli La Don Langru Uba Dani Rani, President Miglaya Wushu, Uba Pinchai Mauri, President East Khasi Hills District Wushu Association, Uba Don Bok Karlingdo, Rangba Dong Maulai Putmuri, Ki He Katanat Sports, But Kisamla Kiba E Yakani Kajingelekai. Ladang idon niyo banlet sa Gujarat, ladang niyo ka propo arena ban practice. Jesu mudur bhi kalau kumno. Football ladang niyo tu archer grass menyala ka je kumno kiyo. Tengah super pa bin sekolah mi kene bukan di belum immediately bagi di ban ayo ya arena ini. Nomor umdai tang kata kandon saka North East Olympic Game ke ban Shillong au bulan Oktober. Jila nangi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingjak murom ya setia ka arena ka di Banten di sobha bang ben sekolah mi kene nomor ma la keren sikren ru dan ba pusi mu dan ben sekolah tinggal super pati tai jingker patret Trap Integrated Territorial Organization Thalaskin area hapo kajingelam u firstborn Sumer Secretary Kaseng ula ai ka dorkhas hau SDO MEPDCL namar bon ki sainar electric ki bayat lingba ki tunum yeng jing ki dong shnong jong ka thain Thalaskin ki lesno bat ki post ki balajan khlem balapot bat bam sarang ki lakarpat ban bujli no de ki bathamai
Junior engineer ke office USDO la kular ban shimkia bat ban date sor jamin ya kita jaka hakani ketayo banwan. Kamjuan le di jinglai ki wayar najrong yung yong bru. Te heyu yong i deman go ke jingma ya chnong ka thau. Yo khon yo bri yong i. Te mban si wan bokot hakani ga office yo yo i ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo yada ga ya chnong ka thau ni jingma. Dei ni kinten kuble si bon. Ubak Robert Shillong Menteri Kampo Ying Baminchwa Ka Jylla bat Vice Chancellor bala Shongthai na Martin Luther Christian University uhin mentrai jongka kong Dr. Amperin Lingdo MLA ke Shillong East ulaklat no hakapor khatway South Home min steps ngi thoding ap kandai tarik naitung haying sa jong u Hanong Rim Hills. Kajingklat no jong uniu rangpa kalapin kendit ikipat ba ikinongilam hakasor kar jela kinongilam jong seng san hima bat kiri rangpa kilong kemi bat kikun samla jong kasor Shillong borok kawe. Ubak Robert Shillong ulami kmat ikipat ba kalat nkra arsin kumu MLA hakas nem kat kendai spa kendai pupra hadu arhajar lai bat arhajar lai hadu arhajar pra. Kipat bak kajala kamtam na sor Shillong kidangkan mau kendiang ya ubak Robert Shillong ubalapin de kikam bat dakikti ni kejing shulur ban yalami kipat bak klem rate ban penlong ya kasor Shillong bat ikajala hi borok kawai kabasyong suk syong san kabalat ni kejing seir na kikam pentrim. Umentri rangpa ukon rat ke sangma bat u James ke sangma bat ubak Alexander Elhek kilapha iki khubor sngaulem Maria tip yakani kejing jabas ngausi. Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdesem yang koble shibon. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije adu khar RPG kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai. Ni suwing ka sakati kon Don Bosco Media Network na rumchak soa anga Alicia Sangma na simang na dali khoborang ko parakatenga kata bichong rang gopret kini ka bostu 3 aro bra rangko Bernard ni farmhouse uni ko matna Meghalaya police rang Bernard ko turao na rembap la BSF dolrang bol dambe ge yani ko Rajai Song border o dakanga drugs badeng pa baksa police saksa ko rumma chugumag pa khoborang District Child Protection Unit ni dolgata ar Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi khulgche thariko jokat ba agaman bisarang ni lekha ar chola bararang ko rana ri anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel
rajol bakna manjachem. Yarang ko dak metengo wamang doga dak kepa rekemen bimang koneke wako doktraka. Doktrak makno wamang ayon man play gopret kinik pa bostu 3 arubra rangko maknaha. Ya bostu rangko sakprak sakhi ni mukhango sis ka aro singanang court una misokani ko dakanggen. Ya bostu rangko maknanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto pangchake Bernard and Marako rumani kon daka district ni bilgnang parang aganangaha. Tura polis rang getal kes ke gini BJP aro MDC dilgebashri Bernard and Marak ni kosako seka tahajen salchet na polis custody donga. Adalat tu antam bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura polis rang custody na matna geta CMJ court ni geta watte machutata. Bernard ko police station ni rembana metungo wa court ni gate to ga aka. Noktang ni mandirang Janwala dong pachim wakawani ben bulgranyo police station remangani ko jegala. Ania police dorang wamang ni jegala ko kena cakca. Noktang ni mandirang aro Bernard na cakapa mandirang adalat to machut kuja depet senge donga aro machut matneya wamang Bernard na mamang chani rengani ko wamang ni songria gemeg Delhi ona gijani ara khatnam gija gapa ani aga nangaha. Aro wamang ni parakatan wana kanta chikeng na mamang kon chana rengna onjani ara khatnam gija gapa nga ani matnanga. Absen somoyon police rang case ke gini Bernard ni kosako POSCO Act ni geta sekataha. Bernard Marak ni farmhouse oni ko gopret kinik pa busturang ko mandapaha arwani farmhouse ni ko bisa dambe ni beni phoryani ko dake wago khalanga ha ene phrakatanga ha ar uni khosa ko FIR khadapanga. Maman gepa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC onggepa Shri Bernard N Marako kolgruk che tariko Tura udna Meghalaya Police rang rembap la. Wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko mane. Wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC dilgepa ko Tura china remanga. Wako daw Tura Magistrate Court to bichal khatna rembaa. Wako bail grey remma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khagija khate dongani gemeno. Abachingo wako sal chibri na sengani rangko dakna ma, endi badau uko sal chetna mangmang sengani rangko dakna agananga. Marako nodi badari chalai gapa eni matnanga niko Immoral Activities Act eta rimani ko daka. Azadi ka Amrit Mahotsav kumanianyo ya jani khulrup che thariko Meghalaya BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga. Shri Inderjit Singh Rana Jen Meghalaya BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani ko dakanga. BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kepa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko reba ginik pa chaso na naljoki rakhyani ara. Arwa BSF siparang na ya ko ama aa na dakani gamchatani ko namenka. Ya drugs ni kosako campaign ungatani ko ado ko Anti-Narcotics Task Force aro East Jaintia Hills District ni Lumshnong Police Station ni geta Assam uni strict rabaing kepa bostu rang ko police rang sandiani ko ya jani khulruksni waloni khulrukchet anthamuna dakanga. Ya kham kha aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team de lanyo clearyat ni ko saksa drugs padang kepa Shri Nisuki war jen khulruk school bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon chisni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko uni ko sneeze ka a. Ukos ngani rang ko dakko saksa triple pearl pasi District Executive Force ni Constable saksa wamang baksa drugs badang gapa o bak dongpa ani krachaka. Wamang ko NDPS Act ko pangchake ke segatani ko aro am sandiani ko dakanga. TMC ni MDC Alphonsus R. Marak Khubor Kuraga Parang na endake aganang ha chungmutan wamang ni rabag promotion jen district council election no gapun jatrang ni bagraani ko champingat na dabiani ko district council ni session no NPP party ni delengpa district council ni chairman rachak jaha ya dabiani ra chinga opposition MDC rang ni mangmang uja endi ba achuk asong ni mandirang ni dabiani sa chungmutan ya ko champing na patanggaman election ni somayo mandirang aro NGO rang Reju mai jegalani ko takanga ha.
Indio ba chini re bagnik pa motion ko changatamna kheng jegalaha NTMC ni MDC ana tangha. India ni constitution do kapa schedule pangchake sawa MDC election o bak ratna matna manja in niam rangko thari election ko ata matnachem Indio mong bataw na yan niam rangko ragat na mamang ja khudi khujani gamen wamang namin su kongja ene khobor ra parang na pharakatanga ha ngaya gini ke pasalo dal khol cek thari ko motion gi gini ko ngoni gata thara ba number 1 motion ara separate electoral roll ni gamen bearing non tribals in the GHDC election nen ga pa ko rabacham gini ga pada syo kan gamen ko bi mo hal ni gamen daw ya gi gini motion ko chini rabani yo ya treasury bank chu dongin ga paruli MPP left go EC Kurking pa Garuhio Autonomous District Council ni motion ko rasak ko dalosan rasak chang ja andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidengo motion ko rabani yan githam ga changna anga ngoni gata singa tingi opposition no dongeng padang singa raba hasam andi ba aloba san dakken ya motion ko rasak thagigani ko singa gatna gata manha singa da alo ya motion tingi raba parang ko rasak chani gemen singa da alo sukung jai ya dongeng pa sensino ni singa ongkate kapana nangau ka ka dalo ya separate electoral roll ko singa opposition no dongeng parang san nangnek ni omja achik atong ni manderang Garuhio Autonomous District Council ni area ni adani wo dongeng pa manderang yako election district council ni election ungnas khang thangan chi Garuhio ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rang ko khainga NGO sang ni gepun datang ko yano bakra pani ko samping sumut nangan ni sik abu pani ko khainga ya nangnek kanira aching atong gemek ni kon nangnek kani kon rabai ngasong apsan dakin ya kamrang ko khana anisa nga talo district council na member ong ba singi politics singi election ni agenda rang ba angi especially angi William Nagar constituency yo angi sakata ni semoyo anga ya agenda ko rain sakata ha uni gemen anga ya ko dalo na kantung ba mu kali ko dong yanon dunia kana mangin district council ni election anting ni chief election commission ni election nong namung ba related ja riang pa hadal geni cibunga busio adita Meghalaya ni North East Timur ni NGO sang riang Delhi ne riang chief election commission baksa grong rekani golpo khaniyo ya Garuhio Autonomous District Council ko tentang mancha yana separate electoral roll ko tharina gata nang thing ani singani ko dakon chief election commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake chief election commission ni ngode yakapa election rangde parliament election aro state assembly election na agrede deja uni gemen ya local body election rang kode antang thangni niam rang ko thariye antang thangan election rang ko conduct kana gata manjo pangwa ani singa machina gata manjo aro India ni constitution ba constitution of pangchake 6 schedule ko ongepan niam mo pangchake na lo antini district council ko thalenga ya 6 schedule ni niam mo ongemen sub para number 6 main para number 2 on jenis siya genang nam me rongtali siya genang first batch of elected members of the autonomous district councils are to frame the rules such rules sawarang participate kana mangin aro sawarang participate kana majwa sawarang vote kana gata mangin sawarang vote kana gata majwa uni gemen dalo na kheng anting ya rules ko frame ka kuja uni gemen dalo na kheng sawa mancha district council ni election no bakra na man phagena ro man phajwa ya kon thani na gata man kuja ina dalo ni suk ni jani ya ruling party ko ya dalo ngeng pa EC erking pa EC ko chinga longin ni suk ni jani ya motion ko rabani maya nam ni jani watam ya motion ko raba jani gemen chinga longin duko dalo na kheng sang tham ha motion ko raba makhang chiba chinga raba kugen aro kenal aro ambun salni gise po chinga ya motion ko raba jani ge bidingo dengtang pa ja kuku ga angna nang naba dongwa enne chinga ya ja ji ja kurang kon gang nicham
adita kenal laru kenali sasaran ni sebon asimana ya tadi ko. Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni gaman indake khubor na ka ha TMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak chi bri MDC rang ya motion ko namnak jayani khosa ko vote kha Sadhya Rani indake baga ha uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga aruya meeting ong atanyo Chief Minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma aro CM Shri Albin News Marak tong pha ya ko sorkari na ongin chimode joli mandirang na niknika ko mangen eni Sadhya Rani aga nanga ha motion ko abatin liba dalo ya tini sesino ya motion ko abai ngon ruling oni kita isirang ya ko expect jaha para chak jaha mana tini bintang tang so sangoni ko bintang tang tini kenani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko जेकोन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि रोकेंगासिम वा आरांखो बेयाम सं रक्षागनि बाक्ले या बि महलो दंगासिम ओ बि महलो दंगपा आरांखो स्टेट गवर्नमेंट ना वामां फालिंहा निसना लेखना नगता माना आरो वामां या आनि फालो आदित्ता संखारांखो खो सतबोंगा सेपरांनि गिता खोरांखो वामां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाहानि थिया खोना माने यानि एक्सचेंजो उनिगमन थिया या माइ मानसाव एंगासिम mai raking ngacim ya ko tinga inas pacim wani gemen tinga dalo ya motion ko ya sesno ra bacim diba wamang jerangan isi ko awr tinga cim wamang ya ko ra chak jaha wani gemen dalo tinga ya opposition ni kita ya motion ko ra bani gemen ya motion ra chak tani gemen tinga duko nga alo tinga inas kacim diba tinga ya nam gapat sol ko jaha wani gemen dalo tinga ya po na simang na sabing agan thainga ya motion longin nang gepa motion wa aro ya bibi mohol ko anchen gemekan iya liba ya bi mohol je ko anchen district council niro kya tin bi mohol ni ako wano so chagni bapri donga warangko dalo wamang ye komen nasa ongensi mo ode yano dunga parang na pakani nekani rang sokpagen yano tini pangadin thang thang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ongataha 20 million ya ko ngataha yani kita di ya meetingo jerangan tejen ngatu wano kondet ke sangma anado Chief Minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM GHADC ni donga Rakesh Sangma MDC GHADC ni aro MIC Sinven yara IAS District Council Affairs Department ni aro Dr. Vijay Kumar IAS yaba Finance Department ni Commissioner yaba donga uni gemen ya ko tinga de blongen winas kinga mai man kana ya tini bi mohol ni akora state government na ni ngachim aru yani phalo mai na district council na thangkha ko ya khaiskenga ya ko tinga winas kinga AITC MDC Chesak W Moment ni rebak pa non-official motion jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchi gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalang ham yar nang chumut ka pong achim di ba wamang ni chanchirim na amani ko NPP chi dileng pa GHADC kna chakja ar somairang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maikoba dunwing ama ani MDC moment sing doang ha chingi chanchani gata de wamang darang na wiat kija maikoba dakenga uni gaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna chol ko jaha ani MDC W moment aga nanga ha sang mansa yarang i gamanan singa dalo sandiani ko ba jerar ani ko dakna ni mangbat mo muksongani lang ganang aroba district council razal gini kolgreksa balsini april jaunthal jekon district council tong ing ba sorkari salai ngatum wa makni salayawni gemakemang kro kolgrekna patle exact figure angko ana simono naman game anga radio ni bajaha intango man game onatna ye kro kolgrekna patle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharangko maini gemen manjangan yagani ngon district council ni geta so sopunga chat sangkarangko ba state government ni ko man so ha warang gemek ko ni gope baita jana council ni employee rangna sangkarangko na hachum aro baita ko ma na hachum warang gemek ni gemen na ubi ma sira nani mangba tentang mansa sanjani rangko ba takinga aro ba takang kugen aro ko nambate agan sakna geta singa wamang na
tentang masa seni sanjianirang baksa wamak baksa kumongna ini tol ko bingon wamak nyon giganina dalo singa house ni ongkate kata ni ko taka ia ko akan takna nambat kebade antini council ni CM onggen baita gong receive ka ha baita ko sana koros ka ha wako council ko king barang si paude metal begen ongpa aaw ni ko hektar hajar sakude kangpa raani ba briani ba phalani ya plak katarangku yang jana pani ginang aru ani phalo district council na tau gemek kemang cross of punga chat ko district council mak soha bara soha ni ba jana pani ginang aru ndeki ongingon district council ni mineral ni kita dengtang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano SS kadrukna kita ni bungba o showinga ni mangba jana panirang genang uni men yerang adam mainya mansok ma ya kurung thau sumotna algen semua ode mai dakba niamu ya ko phala hachum aru yano maya rong thalatani ko wamang sino gensem yarang ku ina singa kaok sinuna dalo mosin ko rabachum dalo tangna district council ni session ko ngatanyo dengtang mansa singa opposition dol ba all India Trinamool Congress ni kita je yang disirang genangsem da asal ni bakko nga di mohol jen adita sumairang naskang basalang naskang dal beg ba issue antini atida sungo ngesem aro dengtang education ang ko ungatani ang ko atini kaha aro yano antini ibagaman kita research sa hajal mandirang ni rimekang janggi tanganyo wa makni phalirat na nangani aruwa ani gemen tentang khoborangko maningon rong thalanirangko singaba district council ni MDC rong pai dalo opposition kita singaya bi moholni gemen mosin ko rabachum dasio madam ni akan gemen kita dau jerangan garel autonomous district council ko salaingachum NCC led EC wa maang dalo ya mosin ko rasak jaha aruba ya bi moholni gemen discuss kana kita namgapa tolrangko sina ingon sini bianirangko kena sakjaha aru sini yano wamakni kena sakjani selrangko sina dalo chanci sipatingon haide wamang yako daksukna skani ba daksukani ko parakna jani gemen sina dalo chanci emna kita tolko on jainga ni sina nakinga mana meni kogre khajagani kogre tani bolsio ya bolsini meni kogre tariko jeon meeting wat kebau je minus kon nga yani ya sumayo ni ngasem wa minus ni kita wa no member present ong barang da su madam nyakan gaman kita CM ni chairmanship wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma aro commissioner and secretary Commissioner Secretary District Council Affairs Department, Mr. M.R. Sundram, IAS, Dr. Vijay Kumar, IAS, Commissioner and Secretary Finance Department and Commissioner of Division Garohe. Ya saktunga mandirang ni present wanyo, tentang dua makni tik kagaman kita niatin igen semode, ya aakora tentang mansa MIDC aro MCDC ni kita expert ani ba uwa makni kita raani oggen ni magba jana pani kunika aru yani phalo tentang mansa bang doi ba ya bi mohol ni area jekon yano jana pani kita de hektar hajar bunga mangna ongpa aaw ni ko hektar hajar saku yarang dalna khoborang a niso gpa sakanti kon methela Ka Don Bosco Youth Center,
kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang na du ka por khnai pije hadu khar arbije kajin mu jong ka ne ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing to the news and events in Meghalaya. Here are the headlines for today. James appeals members of Meghalaya EMRI Workers Union to go back to work. Local leaders of All India Trinamool Congress sensitize boot workers on the policy of the party. All India Trinamool Congress strengthens and stretches its arm in the Garo Hills. And no response from authorities to combined agitation. And now the news in detail. Health Minister James K. Sangma, while talking to media persons on July 29, has made an urgent call and appeal to members of Meghalaya EMRI Workers Union to stop agitating and start attending duties as the state is witnessing the rise of COVID-19 cases in the last few days. He also said that he had explained and made things very clear in a recent meeting with the office bearers of the union, the concern and the plight that they have gone through. He also said that the service of the MRI 108 is very important for those who urgently need help in times of health-related emergencies. The government is trying its best to put a halt on the rise of COVID-19, so also people connected with providing service towards this cause should share their concerns, he said. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized Boot Committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Moment Boot President Safot N. Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. TMC Meghalaya is expanding its base through back-to-back meetings all across Garo Hills, where the party is reaching out to more people with their day-to-day concerns and challenges. TMC Boot Committees organized 3 grassroots meetings in Wadanang, Chokpot and Gambigre. A block-level meeting at Wadanang North Tura, where local leaders Rolling Stone Moment and Rumulash Marak were present along with other party members and supporters. The event witnessed a good turnout, notably the women from the constituency discussed local issues with TMC block committee members. TMC leader took a dig at the NPP-led MDA government and said that Chief Minister Conrad K. Sangma NPP government has proven its inefficiently and is filled with corruption. Another set of organizational meetings were held at Chokpot and Gambigre in South Garo Hills. The Chokpot meeting was presided over by Lazarus Sangma, TMC MLA of Chokpot, along with Working Bloc President Dipur C.H. Sangma. Chokpot MLA Lazarus Sangma assured that the party will bring better governance for the people of Meghalaya. Other local leaders present at the meeting were Sadhyarani M. Sangma, MDC, Vainyat Sangma and Polbin Sangma. These meetings are in preparation for the people in the coming state elections 2023. Kalau nak si mama cium cium, hai dengan kamu tak buku kana, ni nak si mama mula dalam nanti. Conggotan, cengkok, warak sama, cium semua ni untuk berpukul ni, anak cium apa, cium belakang nanti. Tahu, every individual ni, you cium. Angkat cium, saya cium jawab,
Atadani pian, masyati, experience, si bangsa kajian, kamu kae mana, mulai ngajak ya. Si mana cuma bangsa kutusan pamena, kamu pamena, angara si manusia sekian. The third phase of agitation by the combined NGOs of William Nagar has ended on July 29. The NGOs started agitation from July 26 to 29. There has been no response either from Government of Meghalaya or MEECL authorities. The GSU President Saljarang Tengrik Marak informed that the future course of action will be discussed and decided in the meeting of the combined NGOs of William Nagar to be held on July 30th. Slogan pada kamu, gemukan mana ya mah? Acung kami pangan acung salat ciluku takrung ya mo, mana ya mah? Lima mengsang akan gini, akan gini acuk cakun itu kini nak tunjuk daben mana sunni, acuk cakun tunjuk daben mana, aro, sekarang bawa Honda cinta cinta mo, acuk cakun, acuk cakun, acuk cakun. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Kharmlim bringing to the Station News across the globe. During the summer period, vacations and rest from normal activities as accomplices, it is not uncommon to see young people, especially from the Salesian world, engage in educating younger children and youth in oratories and summer centers. A smaller number of young people sometimes make themselves available to volunteer abroad, a commitment that benefits the host communities and allows them to grow in their knowledge of new realities and contexts. But it is very rare to find young people who leave their daily lives and security behind to go and bring a smile to children in a country at war. Yet, that's what a group of young people from the Salesian Youth Movement of Central Italy is doing. From July 17 to 31st, they are having a missionary volunteer experience with the Salesians of the Poland Krakow province with several stops in Ukraine. The relocation to a new casket of the relics of Blessed Artemide Zate, who will soon be canonized by Pope Francis, was celebrated on Tuesday, July 26 in the Don Bosco Parish Church in Vietma, Rio Negro province. The event was presided over by Monsignor Esteban Laxit, SDP, Bishop of Vietma, in the presence of the Provincial of Southern Argentina, Father Dario Pereira, SDP, and the Vice Postulator of the cause, Father Pedro Narambiona, SDP. Also present were the other religious of the Salesian community of Vietma and several religious of the Daughters of Mary Help of Christians present in the city, Sister Elsa Beraldi and Sister Estella Herlin, who both knew Brother Zati personally.
Students have 4 new classrooms at the Salesian Secondary School in the Zati community in Kapwe, Zambia, thanks to donor funding from Salesian Missions, the US development arm of the Salesians of Don Bosco. In addition to the classrooms, the project also installed new toilets for the classroom. Salesians were able to construct the foundation, roofing, walls, windows and doors of the classroom, as well as install electrical and plumbing. They also furnished the classrooms. About 150 male students and 200 female students directly benefit from the new classrooms. The Rector Major of the Salesians, Father Angel Fernandez Artemi, who is the father and center of unity at the Salesian family, after a phase of consultation and discernment with the Salesian family leaders, experts and members of the General Council, today unveiled the theme and guidelines of his Strena message for 2023. As the years in today's human family, the lay dimensioned in the family of Don Bosco. In his presentation, Father A.F. Artemi immediately specifies that this Strena will have 2 target groups, not only all groups of the Salesian family, but also young children, adolescents and older youth, wherever Don Bosco's family is to be found in the world. Because he explains, in the light of what most characterizes our pedagogy and spirituality, we intend to help children, especially adolescents and young people, to discover that each of them can be like the leaven of which Jesus speaks. On the Saturday morning, July 23, 2022, at the Don Bosco Shillong Retreat Center, Father Provincial Barnabas Lean Pong, SDB, celebrated the closing mass of the annual retreat of the 4th batch of the Vietnam province. The retreat took place from July 17 to 23 with 51 conferees attending. The topic shared by Father Joseph Nguyen Quan Quang, SDB, during the retreat week was about fraternity. Brotherhood is like leaven in new wine, and his holy people share in the joy. Psalm of Friday Evening Prayer, Week 3. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer banyo ek certificate tang hapo arbanai. Kah Notrep Integrated Territorial Organization Talaskan Area hapo ka Jingalam Ufas Bon Sumer Sketri Kaseng man aya ka dorkas hau SDO namar bon ki sainar elektrik ki bayad lingba kitnom yeng jong ki nong shong shnong jong ka ni kathan bat kum juru ban bujli ki post elektrik ki belajan khalam. Nakaliang Joko Office USDO lingba u junior engineer kila kular ban shimkia bat ban let sor jameni kite ki jaka hakani ka tayo banwan ban nakaliang ka seng kala ai por shi tayo ya ka MEP DCL ban le ka badon kam khnang ban lat ni ki no ki jingma hadien bat ban wan rai ka jing shngan ka jing shong sok iki nong shong shnong Nisi wani agani ga department yang ka MEP DCL dari amlang yang presiden nga kamu sekretari wagi member yang i wan ini kesni hini nei benta ijing duna yang ga MP DCL ijing fencing yang ka memuk pai benya ga poi snow poi tau ijing ut yang di post ijing kan yang di post kam joan le ijing lai i wayar na jrong yung yang bru te heyu yang i de man ga jingma ya snong ka tau yo kon yo bri yang i te mban si wan bokot agani ga office yo yo i ye jingrap
ini ki kam ki safety yau ya da ga ya ka chnong ka thau ne jingma dei ni kan ten kuble si bon Kakiu Shaprang Village Organisation hakajingi snok tilang bat ka Meghalaya Basin Development Authority Government of Meghalaya ringkat bat ka Union Christian College Zoology Department kala pelong ya ka clean umyam campaign ka belasdang nadu ka arpasan tarik naitung bat ka bankut haka laipo tarik naitung arajar arpo ar. Ya kini ke program la pelong harut jangkawa umyam hakajing don langki officer sorkar bakentup ika kong Sweetie Irinja Director of Soil and Water Conservation Government of Meghalaya but kiwe ki officers. Kinong kitkam ka Kiu Shaprang Village Organisation, kinong shnong koshnong umyam but kikna school ka Union Christian College Zoology Department. Try gani kapong manuban kam dral. Insu isra re kumne suki mantasni nang jabo kapong nang dapati kapong. Oi mite ba ya gani kapong laden nakabenta kata hydro electric power jo kata umyam umtro. Mirai ngiru kung dinong song kung tijay jungre kasi jo gani dari jongi jadi ban shim ga jingkit he halade lade jadi ban nong try halo kani ko kung suno bangile jadi ban kun singaw ya kata jadi ban wa kila kilimpi kuno ban dangay pintelun ya kani ka rukong punpo ya kani ko kung kamde ban ko tang hangni ha campaign karo nga bulan hakma jungki hana ka office bangat ray niru niya siyang pagkat inawat ila ilinti kumo kami nang na basampo kanya ajing erap kanya yadali iliti kiyajo penduna no kajak dia jong pi barokhai nomor ba ladakin bendu gram ki mangi manusnem in habar terkoi hot kidon ki bakamai na kajing terkoi ya kata ka de komunita de mangi rung kidon kam tie ban le ya kata kidon kam ban create show ki awareness kajing terwa mata kalong ban create ki awareness tungi naladap kani tang supaya berai Oktober salai mo ngini perlang no kajing mare res ki hier mo kenang ba hang daru ngini lat ban thui ki dia tong ngini pen khoi ya ke pung jung ni wan ma pi ber khoi ngini pen her le ngini perlang kajing her res ki ring ngini perlang kajing pen her kot kudi ma ngini perlang kanu no jela ka ni la ka jong ngin khot no ka ka sport jungi ka ba pi pen bai ngin api kisna umne ba pen bai ka no sport department api kisna pen bai ka le din khun ka le ka ting ma kanu no jela ka ni pen bai ni mo pi ni le ngi kanang banora ya ka jing long awareness ke kibe bede ba mangi ki try snong ni giron kamar pun ko ba Ka Don Bosco English School Umden haka arp kendai terik naitung arjar arpuar kala penkut no ia ke school week jangka. Hakini ke sengi penkut ia ke school week lawan ban sakhi langdo Emily kathan uba Mirul Bonds aim kum kongsan haka jingi don ringkat Father Glorious Imle Umden Parish Priest, Sister Nirmalet SD Headmistress ka Don Bosco English School kinong hikai lembat kikmi kikpajung hikna school. Hakatai ke sengi penkut ya katai ke school week layu ibe ki kena school ki balapin i ki sap ki pong la ka long hakarwai ka shat lembat kiwe. Uba Mirul Bon haba ai jingkren hakatai ke sengi ku mukongsan ulapin pau ke jing sngongu i kinong penyat jong katai ke school ki bala shim kiapan pelong i katai ke school week ka balong kum shibenta ban kentiwi ka sap ka pong jong i kena arit ki bapuli hakatai ke shlem ai jing start kamtam na ka benta ki kena jong katai ka than. Ngatai kindang kikini kipa mene kesam untuk berjauh mat. Bagi ini lagi dong dipun diksir di menang di chat, menang di kiroi. Ini saya bicara mat. Ngat bersama lima anak besar ini. Ini sebelum diksir. Bagi ini bagi pun diksir di head di barit di dunia di perform pada stage. Lembaga Isya pilih ruang cepat mudah saja. Bangga mengerti teman Allah ini cepat. Jadi kita komentar begini. Bagi pun hidup di inang berperan bareng, inang bersyak, inang berwajib sudah ada. Betul gajuk menerang mencual lagi ya, mencual yang menerang cak.
bagi je untuk nak dia menerai dia mau menerai cakap kadang-kadang kejuk kau menerai kejuk kau lagi cari berdak je om tangki huk iksir itu ikmi kipa dan ikmi berkat maka kejuk bangsa pun pelik sekolah di pun iksir kejuk berdak dan ikmi kipa orang yang nak sekolah apa sekolah lagi sekolah berdak je Inang dari tim berdipiok, dia beli jumur bagi film kipa bagi kena sekolah kalau bisa kita. Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized Board Committee meeting at Nikwatgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Movement Board President Safet and Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. I now declare the second East Khasi Hills District Wushu Championship 2022 open. Ka Meghalaya Wushu kalapinloy ka East Khasi Hills District Wushu Championship ka baar hindi ka sngi ka arpo kanday trik unaitung arhajar arpo ar hamolai Putmuri Community Hall. Kakong di kong lam officer katanat sports klalong kakong san hakani kasngi hakajiga don lang ibada ni Rani President ka Meghalaya Wushu uba pensyai Maori President ka East Khasi Hills District Wushu Association President ka seng HYC Maulai Circle uba don Bokhar Lingdo bat kido khot ka HYC urang ba dong Maulai Putmuri bat kiwe he katanat sports Hakani kalempung ilekay lawan banyak shimbinta dagi hinotali ki martial arts school na keleng ka East Khasi Hills District kita Kalamprang Combat Academy Ferry School of Martial Arts Stay Strong Fitness
Donita School of Martial Arts, Madan Riting Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Batka Gracia Umpling Martial Arts School. Ngasngo madong ba ni juong na Porsche ka por ba ka megalia kapkiu hakalia ka sports nri ka bakla ba hakajik perkhat jonga bali ngai im na kani gidak syudap ikatuga felicitation of sports achievers ngamla ban modol bagi don hadu arspa life wengut ki kena ki bajong haka national regional and international level kani kalong iki ka ba kapag amlaban mo dun, namang iong siyong mo baka sports kam kiyo. Ray nakani ka felicitation ka badang syudap long, hakini kisngi, ni I hado ars palay huway mo kikina. Kamtam hakini ki jit kunanon, ki all martial arts. Ki buon hakikina ki yo ka cash award, ki ka pisaro kala kiyo bah, ang tajok ki buon ba kimlaban mo dun ba ki yo hado kato ka pisar ki ba ki yo. Kani ngan oi fi kadai ka motivation nam tajong PIW. Bat nga so sarong ban yatu hang ni watla ka government ka pat penbiang ni ki arena adu mentah kani kamti ka arena jom ka wushu. Ka wushu badan ka arena ka ba kham long kenjang ka badan ki safety match ki ba biang ha ka ba ki kena leka na ki leka ru ki mensa. Ndai kani kadon jingma bat bale ha kani ka megalia games sudah ada ru ki bun ki ba mensa de na ka daw bangim don ka arena. Jadi kini yang layak ban ni, ide berperbalik. Bat ngak kerpa di officer juga sport ni pensulem nomor berka wushu mentah Gujarat lu ni qualify, ni don lanjut ki player berselit. Tak aji kapti. Nadang idon niyo banlet sa Gujarat, nadang niyo ka propo arena ban practice. Jesu mudur bi kalau kumno. Football nadang niyo tu archer grass menyala ka je kumno kiyo. Tengah super pa bin sekolah mi kene bukan di belum immediately bagi di ban aino ya arena ini. Nomor umdai tang kata kan don saka North East Olympic Game ke ban Shillong au bulan Oktober. Jila nangi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingjak murom ya setia. Ka arena ka di Banten. Di Sobabong pensekolah mi kene nomor la keren sikren ru dan ba pusi mu dan pensekolah tinggal syukur pati tai syukur pati. Hadin wa upaya yang daklat nagani pertai kam kayung yasnokti wa skor haman lagi function haman lagi no gijing kam yang skor iman ku kloy ko op wa skor but hadu ne gasni ngaman wi nagi khot yang ka SMC but wi na uman le kau fit sekretari yang kan ga salong do high score hawabun giliang ko op dewi krek lang ya kani kasko Hinne kesngi kepada kesngi khot interview ya artli ki post nong hikai haskul Shillong High Secondary School Mukayau ki bahieng sem ule Thomlin Suchang unong seng kani ke school kilawan mi ha phalau kani ke school hakmat umot sa nam ukpa jangki bandawa pendam ye kani ke interview harangkat kilama yong bat plakat batho iki kintin ngi klem persha ya ke SMC ngi persha eu secretary ye ki kamle don bor jing nyau ben ye ke ying ke sem jangi bat ke jing bam ken snap
yagi kam unong seng ke skul. Ngidawa ban pendam no yakani ke interview. Upen biang mi lalu dekat ke SMC ubadairu ukun jong nong seng ke ni ke skul uloong kadau bagi persya kadai namar babon ki kam bau sekretari ulale persya bet ya ke ai ke bau chairman kumjo ke SMC ke ajing mun bat ha ke jinge day ke jing khot application ye kinong tap kam kumjo ke interview bala pelong menta ke sengiru ula keno bau sekretari ulale don bor hi klem ke jing menjur ke SMC ne ke jing tip u chairman Chua wo kap ye ke ni ke luti sekman day lai bun step ho yo klam persnyau tho ye ke ni ke kam but ha ke ni ke kam le ne ke sngi ta yo pi ye ke tai ke banar ko da bo hi tai ko wa I kam ka yung perchai ne dau wa uskatri bun ki kam ki wa o da le u percha ye ke kam I kam ka yung bat ye ke skor Yaki orang kamte to bun skateri wam ko op u lane wam peding u ye wa u chairman da pen yo jumut u lane yo wa ka SMC da pen yo jumut ko kam ne ke sngi ka pon ko kong ne ke sngi interview da tipi wa ka sngi interview hawa da pon yo chairman to chairman u emu re snyau si ne le ka sngi wa to tang ka jing tho yo chairman wam yo but wa ar le kapon wa nadu kini ki walai luti ci sin da khut yaki man go ka luti I wo yaki no ka SMC da rai go bad da am le ka presiding go ha presiding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong uni nong seng u e kam Rei ambaha wa gani kam laj ar tali pos ini. Mana laj ar tali pos I kat da am gate ka jing snyau ya ihi wada am garai na ka SMC kam da mana le ngawi mambar yang ka SMC bat nga da tip bat ka payu yang nga da karpat ko ya ka SMC wo le. Rei wat lampu dap bi at ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai. Wo wat jing tip. Rei la holai chakadi ai da ego ye jing tip wa ye ba ule ye ka te ka kam dei wa ya chem jing mot na ya to jing mot wa SMC da ka special confederation ka te to ka rai te wa ego hre snyau si man da ye klam ka ha ka te ka SMC uskatri ong wum am rai ka mot da perchang I ha ka te ka committee le wo lai wo pha lai thok bne hre ha ka committee le uskatri da yele percha u kate da ong ye I wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai tho kam ye kate ka kam hadin wa ka SMC hadin wa uskatri da khut u ye ka ni da man ne ga sngi ko interview I na ka liang ka yung I kwa I wa ye ne ga sngi u postpone ngi ka ye khi wo ong kam te to Duna asnem kini ke pos nong ikai. Duna asnem armut kini ke pos nong ikai. Klem yo nong ikai ke ini. Kate to open pela chok chok. Hago kiwi skor ci benai ar benai lene ci ar tiyaw le tiyaw dayo ki karai na sarkar wo tung. Henrei I asnem duna asnem. Klem nong ikai. Teman dia klam ini kam du ci benai. Suci benai setiap si payu yang ilek suci benai pun sonu benai pun dep kotor dah advertise uya ke pos klem siau thau kamu batai nadu tene udah angnot uthung ya kita ki arngot Nakaliang usketri SMC kini ke skul udak biang lathong pat ula pensyai ban nakabenta ban khot application bat ban penlongi ke interview ni kesngi lale dakarai ke SMC ke jong ushimen Halor kini kecing persya jong ki usketri ulong bangim don AA ban ong namar bangi don ha kabenta ban hak bishar ni hak yat kat kum ki kendon sarkar ni sngau thu bakum ki nong wat kam perkhat ye kita ki eke baro namar ka kwa bi ban yo ha kejuk kopor ban khang ru kimla ban pedang ru kimla kabor bakhat du ka syong ha ka DSEO Andre kecing kat to uya kelam SMC upa poi chino la Iba I yang mikate hak authority ko pai I hab bichari hab le kat kama ki kendon sarkar mereka kam gonong tokam
kaman berkat kita habio bai nam te ong oi ka mem kono a ye le kam ni te handre ni kling i ka kam ga sam sim ye ye like ye ein so kam sa notification go thung le am rio in office ko hap thung kam kerdan ko to sab ye bi minimum no te to kerdan handre ka tang bi alem pudap ko mem poi berkat no ya peten ga ni jing ki ka du protes ni ke sni on poi berkat uji kam ni sa te ni yang yu ong khang le ye tu pediang le ye halas te ichene ya ka dia sio ni ko bol ka terga ong lai khamar ulai ta ba puspun interview hapus pun ta te ni kan ni ba dio ke permission ka da no pondok te ni interview am ka te ni ni le na ka du ong em te rai ne te menut bo ngatrai em ko mo thoi ko isla le mem sa te plosi wi to tangkat te na kat kamu yo jekti bo mo kat kamu ti bo te pedu kan no jing sekian waktu ke sarkar le ka jo konsider ko du wi pos ko em optimen ko kitre thau ni kitre yu no te kete le sisena amder ti ada kot ndre I ini wan kat kamu man kat te wi ko wi pi tre ko nang em service wi non ko yu arbe ko nang em service ulok yang ka wat le kurim yang ka OM kat te ni ka higher secondary science stream ye ong em ling mo ko ki hoyong sam yang ki henre to consider o nagaliang mo siyang khaw hete eno mai kam te wa dom to ka deficit pele nang ron ga sinang le andre sang tho ibut nga tu ong bo le ling ki hoyong sam sa te wa kan ka benta le mem ong em consider ti nga ha ye ti si office le jo ya kala mo si DSU time to yo beni ko hoyong sam yang ki mari pas ko na nga wi wo ong na to te nga du o si DSU lai le ong madam kini kam na bakla ko andre la da nut ede ching thaw hoi bo pon tanga sing interview da da ka pon kam ge interview bo ta ke ching thaw ta andre du ka tel mem yo ching thaw nga thrai bo ka dia so le ye ko ai am ke ching thaw ta pat te do ni san ni yang ni Malumalang election meeting bo Chief Minister few days ago, Commissioner, Director, maka jing keren ke Longpa, Hatura and in Shillong, di Bentuan Atlet Campus. Namun tak kini elite and super elite, pengilalap nak ni program. Kamiglai State Olympic Association kaladep jit iki khna bat kisamla ki bedon kasap yele kai kapetwit da ka jingirap jang katanat penroy yele kai sports department ringkat ba jingirap jong Ian Campbell na Australia. Ubak John F. Karshing, Working President Kamiglai State Olympic Association, ulai thu ikini kajing WhatsApp hakinong to Khubor, haka ap kandai terik unaitung ha basketball indoor stadium St. Anthony's High School. Haka jing lej WhatsApp ile akai haki khat artadi kinong ba district Kamiglai State Olympic Association kalayo banjit kumbasan pongut ki khna shinrang bat kinthe ki badan kasap ile akai ki babyang ki barang don kamban ai chingi kai bajanai. Kamiglai State Olympic Association kalates ki khna hadu 8,000 sen batla shem hadu 1,000 mrius pangut ki khna ki badon ki sap ki phongile kai ki babyang bansha hi kai penjanai. Isawat ong bangi kalong kaba sotonat mamuta kala kani ka jingya jungi ban wat kita dan kala lang ko job but lalap kumba apa sampung mut di badan kumba ong Ian Campbell ki ban ngat kategori super elite but elite try sound sun and real ingat kata ka kedan super elite memang kila long ki baklan ba haka jingna test tu hari ni sabtu ni berat sound super elite long la bukardan begini super elite kiba step hari ni berat sound begini berduna nak sound ni berduna dan ni kiba step akawe naki sound dan ni r naki sound kila bu iki haka kedan elite Mangta kidang dan bus kumba sispa aspa ngut kiba kidang analyze kiba lesi dang kam ka kiba jan kat ka ini di kiduna jadi baru uang ba kani kujing syam tang kada tang nang nak kujing syam san pongut tam ne duna kita ki elite square elite kibom dan ka infrastructure kibom dan ka training kibom dan ki coach katahi kalau pelpau ba kadeka kani ka jelas ni kan bon hak sap nomor habaki bu kata number hangi pak test kemut kungkutu ka arpo meter kadang ka arpo ka 20 meter sprint
kadang gani ka 10 meter ladder run, kadang gani ka compass drill, kadang gani ka vertical jump. Jadi bagi siapa ni? But kini ki test berat sautuli, tolong kita kibu ka measurement, kat kum ka measurement jong ka US or Australia. Kamu pilak ni man bare ka 20 meter sprint hapok lai second, but mana kan cuba bare hapok lai second 2.9 2. Agaru ni utawi kuna umare 2.14 if I'm not mistaken. The fastest we've ever recorded. Utal along the fastest ever recorded. Umare 2.14. Atau kompas minit du dan goi boleh 7.06 seconds. Kini ki sampai ki test ki long bagi ri ki bujok medal ki pelong haba ki ji ki talent. Kena nadu crash posnem. Nomor ni nang mut test tang kini katsan kan ri kat nyau. Ki wanmi ki ba dangrit. Di uang lada yok lagi kita ngrit, kita dan kesap kalau kecing dan bok ikan meklia. Kita tanggil up, I think we found 10 years old, 12, 11, 13. Kemudian Campbell expressed his concern bahawa kini barit ni kita kamban monitor bahai ki ban kimi banyak yaki, namar kita ship host nem ban nurture yaki ya ke Brisbane Olympics 2032 mo. Kiwi kiri kiba plan ni Olympics ki perhat post nem seneng dan ada ngina yo igini talent sap ki bospo pat wisnem atale le kan long kecing tok ni bagin ladang ibiang ke kompon kriya haka arpo lai puar lani arpo pra ke Olympics Los Angeles lani Brisbane ngiptik se ngila yo itik no kena omba nomor ngilek tang di district headquarters di nakaliang jungyan kambal omba ngila di ben lek lang syaki block kumbale haw arja kat new kenang ban nang yo wa chu ti talent sakut chi school di kendong makani ke ngilek tang port district headquarters mo ti bajangai bo pi kamdan bai kali kata ti nyok poi te ka soka nakalian ka soka ru la ajumut bangi di ben pelongi kani shaman ki blok kenang ban nang yo ban tes kena haman ki caka te ya kata try how na coba try ni kila ta ini ba krek ka plan ka program nama ta kata kena bakal soka kan yo kan kerjaan ni kita ka program bagi yo wat ini sab kalau ke sutra ka dan ke jingkerman bersirkai yang ini menta akan yang sports nomor ba nilalap ya ki talent kejingkeli berbor ki ong hangnu dan talent menta nilalap ki talent kan kum for start jong ki ri ki berapa malu malang nilai show meeting bo chief minister few days ago commissioner director maka jingkeren ke longpa Hatura and in Shillong di Bendran Atlet campus namun tak ini ki elite and super elite pengi lalap nak ni program mo bisikan dan sanpau ni inbu iki hang ni atlet cakap and they have to be fully supported by professionals abang orang professionals kamu gede gini di belapoi syang tega kerdan ka bala crowd mo kita kin batai yang iki no belapoi begini di belapoi sekolah Olympics kini kin kamdan ga kajing ijang no ban penian to be honest firstly, much better than we anticipated. Secondly, we have a number of athletes, both genders, who have hit international benchmarks in one or more of the tests. This is also surprising given the lack of training and infrastructure. So I think that we now have 27,000 tests, which is more than enough to make some analysis from and commentary. That I would suggest that the talent in Meghalaya is actually higher than people realise, and the challenge now is to convert that talent over the coming years into national and international level athletes across multiple sports. In Meghalaya, we tend to see people that are shorter of stature. However, MSOA have already identified a number of sports that are best suited to Meghalaya native people. Sports like gymnastics, weightlifting, and so on. Sports like badminton and table tennis, no problem. Taekwondo, no problem at all. And also, obviously, football. So, where we see there may be some issues in things like 100 metres and so on, that you have to be 175, 178 or taller to be successful in those areas. However, a lot of the elite talent we've found on the male side actually is perfectly tall enough to become international level long jumpers or triple jumpers. The same on the female side. We've discovered a lot of the talent at the top end
were by girls who actually were quite tall. Karib Hoy Youth Federation to RBYF kalapan ko buram khatsan ngut ki kena school ki bala pas bha ha ka kerdan puli HSSLC but chipong ngut ki bala pas bha ha ka kerdan SSLC jong ki exam miglaya Board of School Education to embos arjar arhuar ha ka program topper award bala pelong ha ka arpu kendai teriku naitung ha parish hall nongpo ha ka ba ha ka te ka jing sam khusnam na sam da ka song pisa but sirnot chabarok ki kena school ki bala wan ra e ka buram jong ka ying kesem ka jaka puli but ka imlang sa lang hi barok ka Hakate kasngi la sakhilang da kajingdon uba Mirul Bonds Im Emily Kanongpo kumukongsan uparish priest Reverend Father Peters Imle uba ket boglong nongplang Vice President ke FKJ GP uba one step dekhar we ni kidukhat ka KSU ki President Barim ka RBYF bakentup uba FM Maupnyang ba BB Makdo u Vice President Barim uba Rocky Kella ki we ki nongelam Barim nalor ki nongelam kate kaseng bat kidukhat jangka lembat ki kimi ki pa jang ki khna school ki bela shapen kupurom Menayu sim ya kini ki kun samla ki bi ki kun samla ki bi ki jumi ki don lang ki nam kai ki jumi ki principal ki jese ki don ki ba suku itu tin kasi jese don ki bom suku itu tin kasi ru na sekret tin ada tin sudah ada tin English kat mana kat pengalaman jadi ki dokumen mentran tin kasi nama gidan don bagalenti bani kun kumka secondary untuk konsentrasi di gendrung pada funding terbuka. Tapi itu berkonstitusi. Secondary kan ikat tiba lima alat bagi dan porlok tinggi di bawah suku mengkapan keren keren lima lagi. Pat hakan ini segi naga benda di samla di jongi di belampoi itu undian board. Aduh kan ini kerang dia. Hamtam ke armut ki bala bendar kurang kam terbang ki balawan sehat at percentage ke joki Tristom na terka kalau we ko u Swami Vivekananda omba arise awake and do not stop until you achieve your goal. Kamplay kerpang ipi ki kon samla jong ni ka dong pakatan riboi kawadai lingba jomhi yo yang ni keski kerpang Nasmo tenat nanti, kalau an penkup burung yang ini kisamla belum arus angut, kibayo kita topar ni kerdan bakli hak jingkuli jumpi. Sibur lafat henrai India terjadi, pidai mubi kisamla kiban sandor egaloi dan disikla. Nyemlei pankup terhangka, nasmo berkentu ipi nomor ni hak jog jom kejinge pak kejingele. Hakipur bidang li school mensua ngajukan ma ngajukeli ki perlok ngom kumno bila pengkre pai ke exam kajuba bagi ai ngom ni masuk pengkre hi tangkat pas ka perlok nga bang perhak ngom orang yong bengin kre wat tangkat pas balai ru yong bengin bam ya kaja tangkat ban kedam omdei bahadu banda sam kalau reniang keman reniang hamaning selamat hai ni haban bu ing jinge berkum ki sama ki syak pungkop burang mengenai ski ke pemerintah ngaslo bodong bakamne kamne ke ski ke bakut jong ke jinge henrai ke ski ke bagi sedang ki jinge le ke jinge berjumpi pan sandor dan ni sepat iklawai dari Jogja. We have already met the association and we have told them that this is an emergency service and this is something which affects
lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance. And to have an agitation like this is very unfortunate, and we have no, we have already met the association, and we have told them that this is an emergency service, and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance. And to have an agitation like this is very unfortunate, and we have expressed this to them that they must cease this kind of agitation immediately and come back to work. And their demands, we have heard them, and we have also conveyed to them that look, there is no state in the country that runs the 108 emergency medical response system by the government. There's no state in the country. All of them have been outsourced to private parties, and even in the state of Meghalaya, this has been going on for the past so many years, where GVK has been running this 108 services. However, due to to many reasons, we have done an audit wherein we have found out that there have been many lapses, and in terms of the performance, it has not been up to the mark. And we are going for a fresh bid wherein we want to seek and see where we can get a better player to come and operate the 108 services. And this has also been one of the demands of the association, for which we have gone ahead and we have got a tender, and it is going to happen very soon. But unfortunately, the association wants to continue, and knowing fully well that there is no state in the country which or state government in the country which is running consulate services, because it is a service which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, these kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. So it's unfortunate that the association is doing such things. And once again, I would like to say that they must seize this. That this is an emergency service, and God forbid something happens, then the responsibility will.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Kentu Menteri Ketenat Kekuat Kekia ia kemeglai EMRI Workers Union bansange ia kejeng yaki. Kerukru ketbok ubak Mirrol Bond ia ke skul Don Bosco Umden. Beli ke Kongkong Lam ia ke Wushu Championship Hamaulai. Bat kelat no ubak RJ Lingdo kendit ke Sor Shillong. Bat mentangin pa syagi khubor bakam penya. Menteri Ketenat Penroi ia Kekuat Kekia Ka Jylla u James K. Sangma ula kentui kinong tere ka EMRI 108 bikin sange no kajeng yaki kamtam hakum kani kapor ba kajeng pang COVID-19 kelasdang ban K. Kli biang hakani Ka Jylla. Kesorkar Meglaya kadang tere borba bantek lakam ya kajeng pur thamai jong kani ka klam hapdeng gipat nyong syong shnong. Kajing syakri pat ba jong ke EMRI 108 kelong kebedan kam haduk kata-kata ban ai kajing yada babiang yi pat ba na kani ka klam kenang bakan num kiu ha Ka Jylla. Menteri ki kampen roya ka kuat kakia ula kerpat lengba kilat pathai khubor ya kinong tere ka EMRI 108 ban sange no i kajing yaki. Ula ong badang hakini kisngi ulai kendu ikinong tere ka EMRI 108 bat ula pensyai haki ya kenong rimba ka sorkar ka yeng ban yirap ikpat ba bat ikinong tere ru kumjo. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, these kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services.
Ubah Mirul Bonds Im MLE Kanong po, haka jingkren haka sengi penwai kum ukong san ye katayo lekmen School Week jong Don Bosco English School Umden, haka arpu kandai tarik unaitung, ula kerku ketbok ye kinong penyai, kinong hikai, ki kemi ki kpa, ki kena school, bat ya baro ki bedon kti haka jingpen mi perthai ye kani ke school haka ni kedong bat kathan jong kathem riboy. Ulapin kan mauru ia ke skul bat iki kena ba ke school week kalong ke bedon kam ban penroi bat penjanai ki sap ki pong jagi kena na du be kidang rit bat kin yai sa kan mau dengong ha ka jing em jong ki ulai ro da ka jing sngongu be ki riu shempang ki belayu i jinga ye ki jing don kam ke ni ka than da ka bapli ye ke ni ke skul be itanat bat ke be i shong kun Kiriu niam ki bala penyat ya kani ke skul ki kentup ye Reverend Father Glorious Imle pada rangba Sister Nirmalet Headmistress kinong hikai ki kemi ki kpa ki rangba ki long kemi nakishnang ba marjan ki le don lang ban pen pho pen phieng ye kani ke sngi bakmen hakani ke sngi pen kut ye ke school week ki khna school ki lapin i ye ki sap ki phong tin rai de ki sur jing wai babang ki jing shat pen jabing bat ki buit pen yap nya pen rukhe yap ler ba bun chat Negeri juk ke pemerintah, juk ke pelaksanaan, berperan ke. Om tangki hukum iksi bidungi, ikmi kipa, dan lagi kiri berkata. Maka juk bangsa pun, berpelik sekolah di hukum iksi juk berkata. Dan ikmi kipa, orang yang nak sekolah, apa sekolah, lekau sekolah, berkata saja. Inang dari dia berkipiok, dia beli jumlah bagi ikmi kipa, bagi nak sekolah, kalau bisa. Kamiglaya Wushu kalapelong ye ke East Khasi Hills District Championship ba arsngi haka arp kandai bat lai pautere kunaitung. Lawan ban play de kong di Konglam jong sports department kum kong san hamaulai Putmuri Community Hall haka arp kandai tere kunaitung. Haka ni ke jingya kop lawan ban shimenta de kinong ile kai ne ki nyau tri ki school hikai Wushu ki bakentup ya ka Lamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanating Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, but ka Grasha Umpling Martial Arts. Haka jingya lang play la don langru uba Dani Rani President Miglaya Wushu, uba Pinchai Mauri President East Khasi Hills District Wushu Association, uba Don Bok Karling Do Rangba Dong Maulai Putmuri, ki he katanat sports but ki samla ki ba e yakani ka jingya lekai. Ladang idon New York ban lek sa Gujarat ladang New York ka propo arena ban practice jesu mudur bi kalau kumno football ladang New York tu archer grass menyelek ka kumno kiyo tinga super par bin sekolah mi kene bukan di belum immediately bi ban ai no ya arena ini nomor kumdai tang kata kandon saga North East Olympic game ke ban Shillong au bulan Oktober jila rangi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingja murom juga setia ka arena ka di Banten di sobha bang ben sekolah mi kene nomor ma la keren sikren ru dan ba pusim ru dan ben sekolah tinggal super pat ti tai super pat red Trap Integrated Territorial Organization Thalasken area hapo kajingalam u firstborn Sumer Secretary Kaseng ula ai ka dorkhas ho SDO MEPDCL namar bon ki sainar electric ki bayat lingba ki tunum yeng jing dong shnang jong ka thain Thalasken ki lesno bat ki post ki balajan khlem balapot bat bam sarang ki lakarpat ban bujli no de ki bathamai u junior engineer ka office u SDO la kular ban shimkia bat ban net sor jamin ya ki te ki jaka hakani ka tayo ban wan kamjuan le ki jinglai ki wayar na trong yung yong bru te heyu yong i de man go ka jingma ya ka chnong ka thau yo khon yo bri
yong i te mban si wan bokot i hagani ga office yo i ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya ka chnong ka thau ni jingma dei ni kin ten kuble si bon Ubak Robert Shillong Menteri Kampo Ying Baminchwa Ka Jylla but Vice Chancellor Bala Shangthaj na Martin Luther Christian University uhin mentra jongka kong Dr. Amprin Lingdo MLA Ka Shillong East ulaklat no hakapor khatway south home min steps ngi thoding ap kandai tarik naitung haying sa jong u Hanong Rim Hills Kajingklat no jong uniu rangpa kalapin kendit ikipat ba ikinongilam hakasor kar jilla kinongilam jong seng san hima bat kiri rangpa kilong kemi bat kikun samla jong kasor Shillong borok kawai Ubak Robert Shillong ulami kmat ikipat ba kalat nkra arsin kumu MLA hakasnem khat khandai spa khandai pupra hadu arhajar lai bat arhajar lai hadu arhajar pra Kipat bak kajala kamtam na sor Shillong kidangkan mau kendiang ya ubak Robert Shillong ubalapin de kikam bat da kiktin ni kajing shulur ban yalami kipat bak klem grade ban penlong ya ka sor Shillong bat ikajala hi borok kawai kabasyong suk syong san kabalat ni kajing seir na kikam pentrim Umentri rangpa ukon rat ke sangma bat u James ke sangma bat ubak Alexander Elhek kilapha iki khubor sngaulem Maria Tip yakani kajing jabas ngausi Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdesem yang khoble shibon. Kadon Bosco Youth Center Kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ko por khandai pije hadu khan RPG kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai Ni suwing pa sakati kon Don Bosco Media Network ko na rumchak soa anga Alicia Sangma na simang na dali khoborang ko parakatenga kata bichong rang gopret kini pa bostu 3 aro bra rangko Bernard ni farmhouse uniko matna Meghalaya police rang Bernard ko turao na rembap la BSF dorang bol dambe ge yani ko Rajai Song border o dakanga drugs badeng pa baksa Police saksa ko rumma. Chugumag pa khoborang District Child Protection Unit ni dolgata aro Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi khulgche thariko jokat ba agaman bisarang ni lekha aro chola bararang ko rana re anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel rajol ba na manjachem yarang ko dakmetengo wamang doga dakapa rekman bimang khoneke wako doktraka Doktrak mano wamang ayon man play go per kinik pa bostu 3 arubra rangko manaha.
Ya bosturang ko sakprak sakhi ni mukhango sis ka aro singanang court una misokani ko dakangen. Ya bosturang ko matnanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto pangchake Bernard and Marak ko rumani kon daka district ni bilgnang parang agananga ha. Tura police rang getal case ke gini BJP aro MDC dilgabashri Bernard and Marak ni kosako seka tahajen salchet na police custody odonga. Adalah tu antam bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura police rang custody na matna gata CMJ court ni gata watte machutata. Bernard ko police station ni rembana metungo wa court ni gate to aka. Noktang ni mandirang Janwala dong pachim wakawani ben bulgranyo police station remangani ko jegala. Ania police dorang wamang ni jegala ko kena cakca. Noktang ni mandirang aro Bernard na cakapa mandirang adalah tu machut kuja depet senge donga aro machut matneya wamang Bernard na mamang chani rengani ko wamang ni songria gemeg Delhi ona gijani ara khatnam gija gapa ani aga nanga ha. Aro wamang ni parakatan yo wana kanta chikeng na mamang kon chana rengna onjani ara khatnam gija gapa nga ani matnanga. Absen sumoyon police rang case ke gini Bernard ni kosako POSCO Act ni gita sekataha. Bernard Marak ni farmhouse oni ko gopet kinik pa bosturang ko mandapaha aro wani farmhouse ni ko bisa dambe ni be ni phoriani ko dake wago khalanga ha ini pharakatanga ha aro uni kosa ko FIR khadapanga. Maman gepa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC onggepa Shri Bernard N Marako khulgruk che tariko Thura udna Meghalaya Police rang ramba phla wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko mane wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC tilgepa ko Thura china remanga wako dau Thura magistrate court to bichal khatna ramba a wako bail gre remma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khagija khate dongani gemeno. Abachingo wako sal chibri na singani rangko dakna ma andi badau ukosal chetna mangmang singani rangko dakna agananga. Marako nodi badari chalai gapa ani matnanga niko Immoral Activities Act kita rimani ko daka. Azadi ka Amrit Mahotsav kumanianyo ya jani khulgrup che thariko Meghalaya BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga. Shri Inderjit Singh Rana Jen Meghalaya BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani ko dakanga. BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kapa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko reba ginik pa chaso na naljoki rakhyani ara. Arwa BSF si parang na ya ko ama aa na dakani gamchatani ko namenka. Ya drugs ni kosako campaign ungatani ko ado ko anti-narcotics task force aro East Jaintia Hills district ni Lumshnong police station ni gata Assam uni strict rabain gapa bosturang ko police rang sandiani ko ya jani khulruksni waloni khulrukchet anthamuna dakanga ya kham kha aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team delanyo clearyat ni ko saksa drugs padang gapa Shri Nisuki war jen khulgruk school bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon chisni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko uni ko sneeze ka a. Uko singani rang ko dakko saksa triple pearl pasi District Executive Force ni Constable saksa wamang baksa drugs badang gapa o bak dongpa ani krachaka. Wamang ko NDPS Act ko pangcha ke segatani ko aro am sandiani ko dakanga. TMC ni MDC Alphonsus R. Marak, Khubor Kuraga Parang na andake aganang ha chungmutan wamang ni Rabag Pamotion Jen District Council election no gapun jatrang ni Bagrani ko champingat na Dabiani ko District Council ni session no NPP party ni Delingapa District Council ni chairman Rachak Jaha. Ya Dabiani ra chinga opposition MDC rang ni mangmang uja andi ba achuk asung ni mandirang ni Dabiani sa. Chungmutan ya ko champing na patanggaman election ni Somayo mandirang aro NGO rang Reju mai jegalani ko takanga ha. Indio bachini re bagnik pa motion ko changatam na kung jegala ha ene TMC ni MDC anatang ha. India ni constitution do ko pa schedule pangcha ke sawa MDC election no bak ratna matna manja ene niam rang ko thari election ko ata.
Matnachim indio mong bataunan yan yamrangko ragat na mamang ja khudi khujani gaman wamang namin sukongja ini khobor ra parang na pharakatanga ha. Ngaya gini ke pasalo dal salbet cek hari ko motion gi gini ko ngoni gata ngara ba number 1 motion ara separate electoral roll ni gaman bearing non tribals in the GHDC election name ke pako rabacham gini ke pada syohan gaman ko di mohal ni gaman daw ya gi gini motion ko chini rabani yo ya treasury bank su dongin ke paruli MPP left go isi kurking pa garunya autonomous district council ni motion ko ratak ko dalosan ratak chang ja andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidengo motion ko rabani yan githam ko patangna angangoni gata singa tingi opposition dongeng parang singa rabahasam andi ba aloba san dakken ya motion ko ratak thagigani ko singa natna gata manha singa dalo ya motion tingi rabak parang ko ratak tani gaman singa dalo sukung jai ya dongeng pa sino ni singa ongkate katpana nangau ka dalo ya separate electoral roll ko singa opposition dongeng parang san nangni tingom ja achik asung ni manderang Garo Hills Autonomous District Council ni area ni adani o dongeng pa manderang ya ko election district council ni election ungna khang thangan chi Garo Hills ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rang ko khainga NGO sang ni depen jatang ko yano bakra pani ko samping sumut nangani sik abu pani ko khainga ya nang kanira aching asung gemek ni kon nang kani kon rabai ngasung apsan dakin ya kamrang ko khana anisa nga talo district council na member ongeri ba singi politics singi election ni agenda rangba angi especially angi William Nagar constituency yo angi sakata ni somoyo anga ya agenda ko ra in sakata ha uni gemen anga ya ko dalo na kantung ba mu khali ko dong yanon dunia kana mangen district council ni election anting ni chief election commission ni election nong namung ba related ja riang pa hazal geni cibunga busio adita Meghalaya ni North East Muk ni NGO sang riang e delhioner yang chief election commission baksa glong gakani golpo khaniyo ya Garo Hills Autonomous District Council ko dengthang mancha yana separate electoral roll ko tharina betanang thing anne singani ko dakon chief election commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake chief election commission ni ngode yakapa election rangde parliament election aro state assembly election na agrege deja uni gumen ya local body election rang kode antang thangni niam rang ko thariye antang thangan election rang ko conduct kana gata manjo pangwa anne singa masina gata manjo aro India ni constitution ba constitution of pangchake 6 schedule ko ongepan niam mo pangchake dalo antini district council ko thalenga ke 6 schedule ni niam mo ongeman sub para number 6 main para number 2 on jenis siya ganang na may rongtali siya ganang first batch of elected members of the autonomous district councils are to frame the rules such rules sawarang participate kana man aro sawarang participate kana manjoa sawarang vote kana gata man sawarang vote kana gata manjoa uni gumen dalo na khing ansing ya rules ko frame ka kuja uni gumen dalo na khing sawa mancha district council ni election no bakra na man thagena ro man thajoa ya kon thari na gata man kuja inga dalo ni suk iri jani ya ruling party ko ya dalo ning pa EC ko tinga longin ni suk iri jani ya motion ko rabani maya nam gi jani wasam ya motion ko raba jani gumen tinga blongyen dukung adalo na khing sang tham ha motion ko raba makhang chiba tinga raba kugen aro kenal lara mun salni bise po tinga ya motion ko raba jani gi bidingo dengthang pa ja kuku gang na nang naba dongwa enne tinga ya ja ji ja kurang kon gang nicham adita kenal laru kenali sasrang ni bise po na simang na ya tani ko Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni Gaman indake Khubor Na Ka Jylla
TMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak chi bri MDC rang ya motion ko namnak chayani khosa ko vote kha sadhya rani inda ke bagana ha uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga arya meeting ong atanyo Chief Minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma RCM Shri Albin News Marak tong pha ya ko sorkari na ongen chimode joli mandirang na nikka ko mangen eni sadhya rani agana ha motion ko rabachim liba dalo ya tini sesino ya motion ko rabai ngon ruling ngoni kita isirang ya ko expect jaha para chak jaha mana tini bintang tang sos rangoni ko bintang tang tini kenani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko jekon district council ni rok ngatem wa arang ko deyan song chagani bakle ya bi moholo dongatem wa bi moholo dongpa arang ko state government na wamang paling ha nisna lekna na mana aro wamang ya ani phalo adikta sangkarang ko sotbonga chet rang ni kita rangko wamang district council na ha nisna kena na mana ya ni exchange so uni gemen tinga ya mai mancong ingatin mai rak ingatin ya ko tinga winas patin wani gemen tinga da alo ya motion ko ya sesno ra batin indiba wamang jerangan isi ko da aur ingatin wamang ya ko ra chak ha uni gemen da alo tinga ya opposition ni kita saya motion ko abani gemen ya motion ko sakani gemen saya juko nga alo saya winas katin di betina ya nam gepat sol ko jaha uni gemen alo saya ya pun nak simang na sabing agan painga ya motion longin nang gepa motion nga aro ya bibi mohol ko ansin gemekan ya di ya bi mohol je ko ansin district council ni re tinga tin bi mohol ya ako wano song sagani bapri donga warang ko dalo wamang ni komen nasa ongen simu ode yano dunga parang na pang ani nekani rang sokpagin yano tini pang ading tang tang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ong apa ha 20 million ya ko ngata ha yani tadi ya meeting o jerangan tejen ngata wano kondet ke sangma anado Chief Minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM DHDC ni donga Rakesh Sangma MDC DHDC ni aro MIC Sinven yara IAS District Council Affairs Department ni aro Dr. Vijay Kumar IAS yaba Finance Department ni Commissioner yaba donga uni gemen ya kutinga de belongen winas kinga mai man kana ya tini di mohol ni akora state government na ni ngachim aro yani phalo mai na district council na thangkhako AITC MDC Chesak W Moment ni rebak pa non-official motion Jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchi gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalanga ham yar nang chumut ka pa ngachim di ba wamang ni chanchi rimna amani ko NPP chi dileng pa GHADC kna chakja ar somarang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maikoba dunyu ngama ani MDC Moment singdwang ha Chingi chanchani gata de wamang darang na wiat kija maikoba dakenga unigaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna chol ko onjaha ani MDC W Mumun aga nanga ha Sang mansa yarang ni gamanan singa da alo sandia ni ko pa zerar ani ko takna ni mangbat mo muksongani rang ganang aroba district council hazal gini kolgreksa balsini April jaunthal jekon district council taung ing ba sorkari salai ngacem wamak ni salai ni gemek kemang ko kolgruk na patle exact figure angko ana simono naman game anga radio ni bajaha intango man game on natna ye ko kolgruk na patle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharang ko maini gemen man jayan yagani on district council ni geta ko sopunga chat tangkarang ko ba state government ni ko man so ha Warang gemek ku ni gope baita jana council ni emperang na tangkarang ko na hachum aro baita ko ma na hachum warang gemek ni gemen na uwi ma sira na ni mangba tentang mansa sanjani rang ko patakinga aro patakang kugen aro ko nambate agan sakna geta singa wamang na tentang mansa sini sanjani rang baksa wamang baksa kumong na ini sol ko bingon wamang yon gizani na Lalu tengah house ni
ongkate kata niko kata ia ko akan sakna nambat kepada sini council ni CM onggen baita gong receive kaha baita ko sana koros kaha wako council kur king barang o simpau de metal begen ongpa aaw niko hektar hajar sakude kangpa raani ba breani ba phalani ia plak katarangku yang jana pani ginang aru ani phalo district council na tau gemek kemang cross opunga check ko district council mak soha bara soha ni ba jana pani ginang aru ndeki ingon district council ni mineral ni kita dengkang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano SS kadrukna kita ni bangba o soinga ni bangba jana pani rang genang uni men iya rang adam maya mansokwa ya kurung thal sumotna algen semua ode mai dakba niamu ya ko pala hacem aru yanu maya rong thala tani angko wamang sino gencem yarang ku ina tinga kaok sinuna dalo mosim ko rabacem dalo tangna district council ni session ko ngataniyo dengkang mansa tinga opposition dol ba all India Trinamool Congress ni kita je yang disirang genangcem da asal ni bako nga di mohol jen adita sumairang eskang basalang eskang dal beg ba issue antini asika sungo ngiesem aro dengkang education angko ongatani angko atini kaha aro yano antini iba gaman kita research hajal manderang ni rimkang janggi tanganyo wa makni phalirakna nangani aro wa ani gaman dengkang khubor angko maningon rung thalani angko singaba district council ni MDC rong pai kalau opposition kita sengaja di mohol ni gaman mosim ko rabacem da sio madam ni akan gaman kita tau jerangan garel sotonamal district council ko salai ngacem NCC led EC wa maang dalo ya mosim ko rasak jaha aruba ya di mohol ni gaman discuss kana kita namgapa tol rangko sina ingon sini dia ni rangko kena sakjaha aru sini yano wamang ni kena sakjani sel rangko sina dalo chanci cepatingon haide wamang yaho daksuk na skani ba daksuk ani ko farakna jani gaman sina dalo chanci emna kita tolko on jainga ni kena nakinga mana meni kogre khajagani kogre tani bersio ya bersini meni kogre tariko jeon meeting wat kebau je minus kon na yani ya sumayo ingasem wa minus ni kita wa no member present ong barang da sumadam nyakan gaman kita CM ni chairmanship o wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma aro commissioner and secretary district council affairs department Mr. M.R. Sundram, IAS, Dr. Vijay Kumar, IAS, Commissioner and Secretary Finance Department and Commissioner of Division Garohe. Ya sakpunga mandirang ni present wanio, dengkang, uwa makni tik kagaman rang kita niatin igen semode, ya aakora, dengkang mansa, MIDC, aro MCDC ni kita, ekor ka ani, ba uwa makni kita raani ogen ni magba sana pani kunika, aru yani phalo dengkang mansa bang bei ba ya di mohol ni area jekon yano jana pani kita de hektar hajal bunga mangna ongpa aaw niko hektar hajal saku yarang dalna khoborang a niso gpa sakanti kon methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai bije adu kan arbije
Kajing mu jong kane ka kos bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga singi poya. Bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo e ka certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing to the news and events in Meghalaya. Here are the headlines for today. James appeals members of Meghalaya EMRI Workers Union to go back to work. Local leaders of All India Trinamool Congress sensitize boot workers on the policy of the party. All India Trinamool Congress strengthens and stretches its arm in the Garo Hills. And no response from authorities to combined agitation. And now the news in detail. Health Minister James K. Sangma, while talking to media persons on July 29, has made an urgent call and appeal to members of Meghalaya EMRI Workers Union to stop agitating and start attending duties as the state is witnessing the rise of COVID-19 cases in the last few days. He also said that he had explained and made things very clear in a recent meeting with the office bearers of the union, the concern and the plight that they have gone through. He also said that the service of the MRI 108 is very important for those who urgently need help in times of health-related emergencies. The government is trying its best to put a halt on the rise of COVID-19, so also people connected with providing service towards this cause should share their concerns, he said. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organised Boot Committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Moment Boot President Safot N. Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. TMC Meghalaya is expanding its base through back-to-back meetings all across Garo Hills, where the party is reaching out to more people with their day-to-day concerns and challenges. TMC Boot Committees organized 3 grassroots meetings in Wadanang, Chokpot and Gambigre. A block-level meeting at Wadanang North Tura, where local leaders Rolling Stone Moment and Rumulash Marak were present along with other party members and supporters. The event witnessed a good turnout, notably the women from the constituency discussed local issues with TMC block committee members. TMC leader took a dig at the NPP-led MDA government and said that Chief Minister Conrad K. Sangma NPP government has proven its inefficiently and is filled with corruption. Another set of organizational meetings were held at Chokpot and Gambigre in South Garo Hills. The Chokpot meeting was presided over by Lazarus Sangma, TMC MLA of Chokpot, along with Working Bloc President Dipur CH Sangma. Chokpot MLA Lazarus Sangma assured that the party will bring better governance for the people of Meghalaya. Other local leaders present at the meeting were Sadhyarani M. Sangma, MDC, Vainyat Sangma and Polbin Sangma. These meetings are in preparation for the people in the coming state elections 2023. Talo na si mga chin chung thong. Hai din kham ja ku ka na. Ni na si mga mo na na ki. Chung mo tan at chen ko. Wara chak ma ke sung an yo no ko ri ha che mo pa chi ku blakan na de. Tao every individually you chung. Angka chi ko sia chung jo ba. Anang ni pian ma sia chi experience si bang sa bantian kamu kae mengna mulai ngajak ya
The third phase of agitation by the combined NGOs of William Nagar has ended on July 29. The NGO started agitation from July 26 to 29. There has been no response either from Government of Meghalaya or MEECL authorities. The GSU President Saljarang Tengrik Marak informed that the future course of action will be discussed and decided in the meeting of the combined NGOs of William Nagar to be held on July 30th. Slogan ko nak namo. Gemukan mana ya ma? Acung komi pangan acung salatin uko takrong ya mo. Mana ya ma? Lima mengsang akan gini. Ang akan gini acuk cakon itu kena no tunik daben mo nasunni. Acuk cakon no tunik daben mo ne. Aro, sekarang bawa Honda acung nak namo. Acuk cakon. Acuk cakon. Acuk cakon. Acuk cakon. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra Shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjan. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Kharmlim bringing to the Station News across the globe. During the summer period, vacations and rest from normal activities as accomplices, it is not uncommon to see young people, especially from the Salesian world, engage in educating younger children and youth in oratories and summer centers. A smaller number of young people sometimes make themselves available to volunteer abroad, a commitment that benefits the host communities and allows them to grow in their knowledge of new realities and contexts. But it is very rare to find young people who leave their daily lives and security behind to go and bring a smile to children in a country at war. Yet, that's what a group of young people from the Salesian Youth Movement of Central Italy is doing. From July 17 to 31st, they are having a missionary volunteer experience with the Salesians of the Poland Krakow province with several stops in Ukraine. The relocation in the new casket of the relics of Blessed Artemide Zate, who will soon be canonized by Pope Francis, was celebrated on Tuesday, July 26 in the Don Bosco Parish Church in Vietma, Rio Negro province. The event was presided over by Monsignor Esteban Laxit, SDP, Bishop of Vietma, in the presence of the Provincial of Southern Argentina, Father Dario Pereira, SDP, and the Vice Postulator of the cause, Father Pedro Narambiona, SDP. Also present were the other religious of the Salesian community of Vietma and several religious of the Daughters of Mary Help of Christians present in the city, Sister Elsa Beraldi and Sister Estella Herlin, who both knew Brother Zati personally.
Students have 4 new classrooms at the Salesian Secondary School in the Zati community in Kapwe, Zambia, thanks to donor funding from Salesian Missions, the US development arm of the Salesians of Don Bosco. In addition to the classrooms, the project also installed new toilets for the classroom. Salesians were able to construct the foundation, roofing, walls, windows and doors of the classroom, as well as install electrical and plumbing. They also furnished the classrooms. About 150 male students and 200 female students directly benefit from the new classrooms. The Rector Major of the Salesians, Father Angel Fernandez Artime, who is the father and center of unity at the Salesian family, after a phase of consultation and discernment with the Salesian family leaders, experts and members of the General Council, today unveiled the theme and guidelines of a Strena message for 2023. As the years in today's human family, the lay dimensioned in the family of Don Bosco. In his presentation, Father A.F. Artime immediately specifies that this Strena will have 2 target groups, not only all groups of the Salesian family, but also young children, adolescents and older youth, wherever Don Bosco's family is to be found in the world. Because he explains, in the light of what most characterizes our pedagogy and spirituality, we intend to help children, especially adolescents and young people, to discover that each of them can be like the leaven of which Jesus speaks. On the Saturday morning, July 23, 2022, at the Don Bosco Shillong Retreat Center, Father Provincial Barnabas Lean Pong, SDB, celebrated the closing mass of the annual retreat of the 4th batch of the Vietnam province. The retreat took place from July 17 to 23 with 51 conferees attending. The topic shared by Father Joseph Nguyen Quan Quang, SDB, during the retreat week was about fraternity. Brotherhood is like leaven in new wine, and his holy people share in the joy. Psalm of Friday Evening Prayer, Week 3. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra Shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang, nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan sheki course balong hagis ni poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas ni poya, bat gitu ki kena ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bagyo ek certificate tang hapo arbanai. Kah Notrep Integrated Territorial Organization Talaskan Area hapo ka Jingalam Ufasbon Sumer Skatri Kaseng man aya ka Dorkas hau SDO namar bon ki Sainar Electric ki bayad lingba kitnum yeng jong ki nong shong shnong jong ka ni kathan bat kum juru ban bujli ki pos electric ki belajan khalam. Nakaliang Joko Office USDO lingba u junior engineer kila kular ban shimkia bat ban let sorja meni kita ki jaka hakani ka tayo banwan ban nakaliang ka seng kala ai porshi tayo ya ka MEP DCL ban le ka badon kam khnang ban lat ni ki no ki jingma hadien bat banwan rai ka jing shngan ka jing shong suk ki nong shong shnong ni wani agani ga department yang ka MEP DCL de amlang ni presiden nga kamu sekretari wagi member yang i wan ini gesni hini nei benta ijing duna yang ga MP DCL ijing hensting yang ka memu pat bnia ha ga poi chno poi thau ye jing put yang di post ye jing khan yang di post kam joan le ye jing lai ye wayar na jrong yung yang di bru te heyu yang i de man ga ka jing ma ye chno ka thau yo khon yo bri yang i te mban si wan bokot agani ga office yo yoi ye jingrap
ini ki kam ki safety yau ya dah ga ya ka chnong ka thau ni jing ma dei ni kin ten kuble si bon Kakiu Shaprang Village Organisation hakajing snok tilang bat ka Meghalaya Basin Development Authority Government of Meghalaya ringkat bat ka Union Christian College Zoology Department kala pelong ye ka clean umyam campaign ka belasdang nadu ka arpa santarik naitung bat ka bankut haka laipo tarik naitung arajar arpo ar. Ye kini ke program la pelong harut jangkawa umyam hakajing don langki officer sorkar bakantup ika kong Sweetie Irinja Director of Soil and Water Conservation Government of Meghalaya but kiwe ki officers. Kinong kitkam ka Kiu Shaprang Village Organisation, kinong shnong goshnong umyam bat gikna school ka Union Christian College Zoology Department. Try gani kapong manuban kam drai insu isra re kumne suki mantasni nang jabo kapong nang dapati kapong oi bipe ba gani kapong laden nakabenta kata hydro electric power jo kata umyam umtro Mirai ngiru kum dinong song kum kijai jumre khasi jo kani dari jongi ini ban shim da jing kit halade lade ini ban long try halo kani ko kum sunu bangi le ini ban kum smau ya kata ini ban wa kila kilimpi kum no ban dangai pintelun ya kani ka rukom tum ya kani ko kum kam dei ban ko tang hang ne campaign har wa bulan hak ma jumpi hana ka office bang atrai niru ne song perkhat ni wa kila kilimpi kumno kami nangla dan sampul hanya aji erap hanya yada lekini kiajo penduna no kajak dia jong pi barokhai nomor ba nada ke bendu gram ki mangi manusnem in habar terkoi hoi kidon ki bakamai na kanjing terkoi ya kata ka de khamu inta de mangi rung idon kam tie ban le ya kata idon kam ban create show ki awareness ke kajing terwa mata kalong ban create ki awareness tungi naladap kani tang supaya berai Oktober selai wah ngini perlang no dak ji mare res ki wah kenang ba hang daru ngini lat ban thui ki to ngini per khoi ya ga pung jong ni wan ma people khoi ngini pen her le ngini perlang ga jing her res ki ring ngini perlang ga jing pen her kot kudi wah ngini perlang ga no jela ka ni la ga jong ngin khot no ba ga sport jong ni ga ba pen pen bai ngin api kisna umne ba pen bai ke no sport department api kisna pen bai ga le den khun ga le ka ting mau ga no jela ka pini pen bai ni mo pi ni le ni kanang ba no ra ya ka jing long awareness ke kibe bede ba mangi ki traditional ni giron kamar pun ko ba Ka Don Bosco English School Umden haka arp kandai trik naitung arjar arpuar kalapin kutno ya ka school week jangka. Hakini kesngi penkut ya ke school week lawan bansa khilang do Emily kathan uba Mirul Bonds aim kum kongsan hakajingi don ringkat Father Glorious Imle Umden Parish Priest Sister Nirmalet SD Headmistress ka Don Bosco English School kinong hikai lembat kikmi kikpajong hikna school. Hakatai kesngi penkut ya katai ke school week layu ibe kikna school kibalapin i kisap kipong la kalong hakarwai kasyat lembat kiwe. Uba Mirul Bon haba ajing kren hakatai kesngi kumukongsan ulapin pau kejing sngongu ikinong penyat jong katai ke school kibla shim kiapan pelong i katai ke school week kabalong kum shibenta ban kentiwi kasap kapong jong ikna red kibapuli hakatai ke shlem ajing start kamtam na kabenta kikna jong katai ke than. Ngaklai kindan kikini pa mene ke bersama tu berjauh mah. Bagi ini lagi dalam dipun diksir di menang di chat, menang di kiroi. Ini saya berjauh mah. Ngap bersama lima besar ini. Ini sebelum diksir. Bagi ini bagi kur diksir dihat dibarit di demi di perform di stage. Lima dihisap, diliruai, cepat mudah saja. Bagaimana saja mengenal bagi ini cepat. Jadi kita komentar bagi kur hidup inang berperan bareng, inang bersyak, inang berwai, sudah ada. Satu gajuk menerang dan cual lagi, ya, mencual yang menerang cak. Bagi
izin itu ada di beneran jiwai beneran cak kadang-kadang juk ke pemerintah juk ke pelacai betul saja om tangki huk isi bidungi ikmi kipa dan lagi kilo berkat maka juk bangsa pun pelik sekolah di pun isi juk tentang dan ikmi kipa orang yang nak sekolah apa sekolah di sekolah betul saja nang dari tim berkipio dia beli jumur bagi film kipa bagi nak sekolah kalau bisa Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized board committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Movement Board President Safed and Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. I now declare the second East Khasi Hills District Wushu Championship 2022 open. Ka Meghalaya Wushu kalapenloy ka East Khasi Hills District Wushu Championship ka baar hindi ka sngi ka arpu kandai trik unaitung arhajar arpo arha molai Putmuri Community Hall. Kakong di Kong Lam Officer Katanat Sports Klalong Kakong San Hakani Kasngi Hakajiga Don Lang Ibadani Rani President ka Meghalaya Wushu Uba Penshai Maori President ka East Khasi Hills District Wushu Association President ka Seng HYC Maulai Circle Uba Don Bok Karling Do Bat Kido Kot ka HYC Urang Ba Dong Maulai Putmuri Bat Ki Weki He Katanat Sports Hakan di Kalimpong Ilekay lawan banyak simbenta dagi hinotali ki martial arts school na keleng ka East Khasi Hills District kita, Kalamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness,
Donita School of Martial Arts, Madan Riting Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Batka Gracia Umpling Martial Arts School. Ngasmo madong ba ni juong nakapor ba ka megalia kapkiu hakalia ka sports Henry ka bakla ba hakajing perkhat jonga bali ngai i menakani gidang syudap ikatuga felicitation of sports achievers ngamla ban modul bagi don hadu arspa life wengut ki kena ki bajok haka national regional and international level kene kalong iki ka ba kapag amla ban modul namang ni ong syong mo baka sports kam kiu rei nakani ka felicitation ke badang syudap long hakini ki sngi ni i hadu ars palai huai mot ki kena kam tam hakini ki jit kunun ki all martial arts ti ki buat haki kena ki yo ya ka cash award ki ka pisaru kala kiu ba anta joki ki buat ba kimla ban modul ba ki yo hadu katu ka pisar ke ba ki yo kani ngan oi fi ka ka motivation nam ta jong PEW bat nga so sarong ban YouTube hang ni watla ka government ka pat penbiang ni ki arena adu menta kani kam ka arena jong ka wushu badan ka arena ka ba kham long kenjang ka badan ki safety match ki ba biang ha ka ba ki kena leka la ki leka ru ki mensa ndai kani kadon jingma bat bale ha kani ka megalia games la dep ru ki bun ki ba mensau di na ka daw bangim don ka arena ti kani la yai ban hi ba ide ben provide bat nga kerpa di observe juga sport ni sengolem nomor ka wushu menta po Gujarat ru qualify ni don lanjut ki player ban select ta aji thapti nadang idon niyo ban lek sa Gujarat nadang niyo ka propo arena ban practice jesu mudur bi kalau kumno football ada miyo tu archer grass menyala ka je kumnon kiyo tinga syukur pa bin sengolem ni kani bukan di belum immediately bagi di ban ai no ya arena ini nomor kumdai tang kata kandon saka North East Olympic Game ke ban Shillong au bulan Oktober jila rangi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingja burom ya setiap ka arena ka di bandan di sobha bang bin sengolem ni kani nomor ma la keren sikren ru dan ba pusim ru dan bin sengol tinggal syukur pa ti tai syukur pa red hadin wa upayong i daklat u nagani pertai i kam kayung i yasnokti wa gaskor haman lagi function haman lagi no gijing am kam yong gaskor iman i ku kloy ko op wa gaskor bat hadu ne gasngi ngaman u wi nagi khot yong ka SMC bat wi na uman le ka fit secretary yong kan ga Shillong do high school hawbun gilia i ko op i dewi krek lang ya kan gaskor Hinne kesngi kepada kesngi khot interview ya artli ki post nong hikai ha school Shillong do high secondary school mukayau ki bahieng sem ule Tomlin Suchang unong sing kani ke school kilawan mi ha phalau kani ke school ha khmat umot sa nam ukpa jangki bandawa pendam ye kani ke interview harangkat kilama yong bat plakat batho iki kintin ngi klem persha ya ke SMC ngi persha eu secretary ye ki kamle don bor jing nyau ben ye ke ying ke sem jangi bat ke jing bam khen snap ye
yagi kam unong seng ke skul. Ngidawa ban pendam no yakani ke interview. Upen biang mi lalu dekat ke SMC ubadeiru ukun jong nong seng ke skul ulong kadau beki persya kadai namar babon ki kam bau sekretari ulale persya bet ya ke ke bau chairman kumjo ke SMC ke ajing mun bat ha ka jinge dei ba ka jing khot application yi kinong tap kam kumjo ke interview bala pelong menta ke sengiru ula keno bau sekretari ulale don bor hi klem ka jing menjur ke SMC ne ka jing tip u chairman Chua wo kap yakni ka luti sakman dai lai bun step ho yo klam persnyau tho yakni ka kam but ha kan ka kam le ne ka sngi ta yo ki ya ka tai ka banar ka wada bo hi tai ka wa I kam ka yung perchai ne dau wa uskatri bun ki kam ki wa o da le u percha ya ka kam I kam ka yung bat ya ka skor ya ki ong kam te to bun skatri wom ko op u la ne wom pediang u ye wa u charman da pen yo jumut u la ne yo wa ka SMC da pen yo jumut ko kam ne ka sngi ka pon gun kong ne ka sngi interview da tipi wa ka sngi interview hawa da pon yo charman to charman u emu re snyau si ne le ka sngi wa to tang ka jing tho yo charman wom yo bat ko ar le ka pon wa nadu kini ki walai luti ci sin da khut yaki u man go ka luti I wo yaki dang ka SMC da rai go bat da am le ka presding go ha ka presding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong u ni nong seng u e kam re am baha wa ka ni kam laj ar tali pos hai ni mana laj ar tali pos I kat da am gate ka jing snyau ya I hi wada am ga rai na ka SMC kam da mana le nga wi member yang ka SMC bat nga da tip o bat ka payu yang nga da karpat ko ya ka SMC wo le re wat lampu dap di at ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai wo wat jing tip re la holai chagadi ai da ego ya jing tip wa ye bai ule ya ka te ka kam dei wa ya chem jing mot na ya to jing mot wa SMC da ka special confederation ka te to ka rai te wa ego re snyau si man da ya klam ka ha ka te ka SMC uskat teri ong wom am rai ka mot tada perchang I ha ka te ka committee le wo lai wo pha lai thok bne re ha ka committee le uskat teri da ye le percha u ka te da ong ye I wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai tho kam ye ka te ka kam hadin wa ka SMC hadin wa secretary da khut u ye ka ni da man ka ne ka sngi ko interview I na ka liang ka yung I kwa I wa ye ne ka sngi u postpone ngi ka ye khi wo ong kam te to duna asnem ka ni ka post nang kai duna asnem arngot kini ka post nang kai klem yo nong hikai ke ini kate to open pela chok chok ha ko ki wi skor chi benai ar benai lene chi ar tiaw le tiaw dayo ki karai na ka sarkar wo thung henrei I ars nam duna ars nam klem nong hikai teman dia klam ini kam sdu chi benai sesiau si wo pa yu yang ile sdu chi benai pu song nu benai pu dep ko tho da advertise u ye ko post klem siau tho kamot batai na du tene wada ang not uthung ya kite ki arngot Nakaliang usketri SMC ke ni skul udap biang lathong pat ula pensyai ban nakabenta ban khot application bat ban penlongi ke interview ni kesngi lale dakarai ke SMC ka jong ushimen halor ke ni ke jing persya jong ki usketri ulong bangim don AA ban ong namar bangi don ha kabenta ban hab bishar ni hab yat kat kum ki kendon sarkar Ngis ngau thu bakum kinong wat kam perkhat ye kita ki eke baro namar ka kwa bi ban yo. Ha ka juk kapor ban khang ru kimla ban pediang ru kimla ka bor bakhat du ka shong ha ka DSEO. Andre ka jing ek at to wi klamo SMC u pha poi chino la. Ni ba I am kat ha ka authority ko pai I habi chari. Ham le kat kam ki kendon sarkar andre kan kam nong thok kam
man berkat kita habio vậy nó thì ông ơi cả mem cái nọ ai vậy lại cầm ní thì anh rèn cái liu cái cầm cái sim gì vậy lại cái anh sau cầm sẽ notification go thung là em đi in office của hấp thung cái cầm cái kerdan của tổ sab cái biar minimum nó thì tổ kerdan mereka tăng biar làm pudak ko mem poi berkat nọ biar peten kan cái gì khi cả dua proses negasi còn poi berkat uji kami sẽ thế nên yang yêu ông khang là mía tu pediang là mía ta halas ta ichani ya kati asio ni ko bol ka terga ông lai khamar ulai ta buka puspun interview ha puspun ni ta ni kan ni ba dio ik permission kala ko pondok ni interview ang ka tera ni ni na para du ông em te rai na te menurut ông ngatrai em ko mo thoi ko isla em sa te plosi wi mto tangkat te ngakat kamu yo jikti bo mo kat kamu tibo ante kedukan no jing sekian waktu ke sarkar le kajo konsider ko dugu wi pos o em optimen ko kitre thau ne kitre yung no te kete le sisena ndari ti adakot ndari ini wan kat kamu man katte wi ko wi pi tre ko nang em service wi non pi arbe ko nang em service lok yang ka wat le kurim yang ka OM kata hari ka hanya secondary science stream. Ye ông em linh mà, cô kỳ hội dùng xem cái hình này, được consider ô, nagaliang mo siyang khao hết thế, anh ông vậy cảm thấy.แต่ว่าเราตัวก็ติดไปแล้วนั่งรอนกับชิลองแล้วในช่างทอยหมดงานตัวองก็เล่งหมดกี่อย่างซ้ำนะสิแต่ว่าถ้านี่ก็เป็นตาเลยมันมันคอนซิดาร์ดีงานนี้ก็ที่เช่าออฟฟิศเลยจะไปกลางมาเช่าดีเอสยูสไตล์ตัวอย่างเบนี่ก็อย่างซ้ำอย่างพี่มันได้พัฒน์ก็นายงานวิ่งว่าองนัดตัวนะแต่งานดูว่าดีเอสยูไลน์เลยองมาดามก็นี่คำนำบักลาก็อะไรแล้วแต่นุชไปได้ชิงเถอะว่าห้อยว่าป้อนเป็นงานhasil interview dari kita pun kami interview buat tapi jing thot dari duka telum em yo jing thot ngat rai lo dia sekolah ye ko ayam ke jing thot ta patte do nisan dunia ni Malumala ngi election meeting with Chief Minister few days ago, Commissioner, Director maka jing keren ke Longpa, Hatura and in Shillong di Bendran Athlete Campus. Namun tak kini elite dan super elite dipanggil lalap nak kini ke program. Kamiglai State Olympic Association kaladep jit iki kena bat kisamla ki bedon kasap yele kai kapetwit da ka jingirap jang katanat penroy yele kai sports department ringkat ba ka jingirap jong Ian Campbell na Australia. Ubak John F. Karshing, Working President Kamiglai State Olympic Association, ulai thu ikani kajing WhatsApp hakinong to Khubor, haka ap kandai terik unaitung ha basketball indoor stadium St. Anthony's High School. Hakajing late WhatsApp ile akai haki khat artadi kinong ba district Kamiglai State Olympic Association kalayo banjit kumbasan pongut ki khana shinrang bat kinthe ki badon kasap ile akai ki babyang ki barang don kamban ai chingi kai bajanai. Kamiglai State Olympic Association kalates ki kena hadu 8,000 sen bakla syam hadu 1,000 merius pangut ki kena ki badon ki sap ki ponggile kai ki babyang bansha hi kai penjanai. Isawat ong bangi kalong kaba sotonat mamuta kalau kani ka jingya jungi ban wat kita dan kalau ko job buat lalap kumba apa sampung mut di badan kumba ong Ian Campbell di bangat kategori super elite buat elite. Try sound sun real ingat kata kedan super ini. Nama kita long kita klan bah haka jumlah test tu hari sound ni berat sound. Jadi super ini long nak kedan begini super ini kiba step hari ni berat sound. Jadi ni berduna nak sound ni berduna dan ni kiba step akawe naki sound dan ni R naki sound kita bu iki haka kedan elite. Mantah kita dan bus kumasi spa ngut kiba kita analyze kiba lesi dan kam ka kiba jani rekat maka ini tidak kiduna jadi beruang ba kani kejing syam tang kada tang nang nak kejing syam san pengud tamne duna kita ki elite square elite kibom dan ka infrastructure kibom dan ka training kibom dan ki coach katahi kalau pun pau ba kadika kadika jelas ni kan bon hak sap nomor habaki bu kata number hangi pak test kemud kungkutu ka arpo meter kadang ka arpo ka 20 meter sprint
kadang gani ka 10 meter ladder run, kadang gani ka compass drill, kadang gani ka vertical jump. Jadi bagi siapa ni? But kini ki test berat sautuli, tolong kita kibu ka measurement, kat kum ka measurement jong ka US atau Australia. Kamu pilak ni man bare ka 20 meter sprint hapok lai second, but mana kan cuba bare hapok lai second 2.9 2 point kutan. Agaru ni utawi kuna umare 2.14 I'm not mistaken. The fastest we've ever recorded. Utal along the fastest ever recorded. Umare 2.14. Atau kompas minimum dan goi boleh 7.06 seconds. Kini ki sampai ki test kilong bagi ring ki bujok medal. Ki pelong haba ki ji ki talent. Kena naduk crash posnem. Nomor ni nang mut test tang kini katsan kan riu kat nyau. Ki wan mi ki ba dangrit. Di uang lada yok lagi kita ngrit, kita kesap kalau kecing dan bok ikan meklia. Kita tanggil up, I think we found 10 years old, 12, 11, 13. Kemudian Campbell express his concern bahawa kini barit ni hidden kamban monitor bahai ki ban kini banyak yaki namar hidden ship host nem ban nurture yaki ya ke Brisbane Olympics 2032 mo. De kiwi kiri kiba plan ni Olympics ki perhat post nem seleng dan ada ngila yo ini talent sap ki show pat wisnem katale le galang long kecing tok ni bagin ladang ibiang ke kompon kriya haka arpo lai puar lani arpo pra ke Olympics Los Angeles lani Brisbane ngip tik se ngila yo tik no kena omba nomor ngilek tah ki district headquarters di nakaliang jongyan kambal omba ngila di ben lek lang syaki block kumbale haw arja kat new kenang ban nang yo wa chu tikitalan sakut chi school ki chikendong makani ke ngilek tang port district headquarters mo tik bajangai bo ki kamdan bai kali kata tik nyok poi te ka soka nakalian ka soka ru kila ajumut bangi di ben pelong ye kani shaman ki blok kenang ban nang yo ban tes kena haman ki caka te ya kata try how na Oktober try ni kila ta ini ba krek ka plan ka program nama ta kata kena berkasoka kan yo kan kerjaan ni kita ka program bagi ni awat ini sab kalau ke sutra ka dan ke jingkerman berserkai yang ini mentah akan yang sports nomor ba nilalap ya ki talent kejingkeli berbor ki ong hangnu dan talent mentah nilalap ki talent kan kum core start jong ki ri ki lapa malu malang nilai shong meeting bu chief minister few days ago commissioner director maka jingkeren ke longpa Hatura and in Shillong di Bendran Atlet campus namun tak kini elite and super elite pengen lalap nak ni program mo bisikan dan sampo ni inbu iki hang ni atlet jaka and they have to be fully supported by professionals abang orang professionals mungkin dia begini di belakoi syang tega kerdan ka bala crowd mo kita kin batai yang ni no belakoi begini di belakoi Olympics kini kin kamdan ga kajing ijingai no bon penian to be honest. So, firstly, much better than we anticipated. Secondly, we have a number of athletes, both genders, who have hit international benchmarks in one or more of the tests. This is also surprising given the lack of training and infrastructure. So, I think that we now have 27,000 tests, which is more than enough to make some analysis from and commentary. That I would suggest that the talent in Meghalaya is actually higher than people realise, and the challenge now is to convert that talent over the coming years into national and international level athletes across multiple sports. In Meghalaya, we tend to see people that are shorter of stature. However, MSOA have already identified a number of sports that are best suited to Meghalaya native people. Sports like gymnastics, weightlifting, and so on. Sports like badminton and table tennis, no problem. Taekwondo, no problem at all. And also, obviously, football. So, where we see there may be some issues in things like 100 metres and so on, that you have to be 175, 178 or taller to be successful in those areas. However, a lot of the elite talent we've found on the male side actually is perfectly tall enough to become international level long jumpers or triple jumpers. The same on the female side. We've discovered a lot of the talent at the top end
were by girls who actually were quite tall. Karibhoy Youth Federation to RBYF kalapan ko buram khatsan ngut ki kena school ki bala pas bha haga kerdan puli HSSLC but chipong ngut ki bala pas bha haga kerdan SSLC jong ki exam miglaya Board of School Education to embos arjar arpuar haga program topper award bala pelong haga arpu kendai teriku naitung ha parish hall nongpo haga ba haga te jing sam khusnam na sam da kasong pisa but sernot chabarok ki kena school ki bala wan ra ekaburam jong ka ying kesem ka jaka puli but ke imlang salang hi barok kawe Hakate kasngi la sakhilang da kajingdon uba Mirul Bonds Im, Emily Kanongpo, Kumukongsan, Parish Priest, Reverend Father Peters Imle, uba Kit Boglong Nongplang, Vice President ke FKJ GP, uba One Step Dekar, uwe ni kidukhat ke KSU, ki President Barim ka RBYF, bakentup uba FM Maupnyang, ba BB Makdo, u Vice President Barim uba Rocky Kella, ki wei kinongelam Barim, nalor kinongelam kate keseng, bat kidukhat jangka, lembat ki kimi ki kepangajang ki kena school ki bela syapen kupurong. Menayu sim ya kini ki kun samla kibi ki kun samla kibi ki don lang ki kai ki principal Desi ki don tiba suku ikutin kasih Desi don tiba suku ikutin kasih Nang sekret ikutin ada tin sulit ada tin English tak mengenal Jadi ki dokumen menteri ikutin kasih Nama gidang don hagalenti bani kun Kumka secondary organisasi gede gendrung ada kuning terbuka. Ada institusi berkonstitusi. Secondary kan kita tiba 5 alat bagi dan pondok tinggi di bawah suku untuk keren keren. 5 alat lagi. Pat hakane kesini naga benta ki samla ki jongi ki balampoi hadu undian bod hadu kan dengan kerang dia. Hamtam ki arnut ki bala bendon urang kam terbang ki balawan sahat at percentage ke joki Tristom nadronta kaloi ko mai u Swami Vivekananda omba arise awake and do not stop until you achieve your goal play kerbang ipi ki kon samla jong ni kadong pakatan riboi kawadai lingba jompi Yo yang ini kesini kerpan. Nasuh tenat nanti, kalau an penkup kurang, yang ini kisamla di belum arus sangat. Kibayo kita topar ini kerdan bakli harga jingkuli jumpi. Sibun lafat henrai India terjadi. Pidai mubi kisamla kiban sandor ekaloi nanti sekolah. Nyemlei penkup terhangka. Nasuh berkentu ipi nomor ni berjog jom kejinge bat kejinge Haki por bineng li school mensua ngajukan ma ngajukeli ki perlok ngong kumno bila pengkre pai ke exam kajuwa bagi ai ngam ni super kre hi tangkat pas ka perlok nga bang perhak ngong orang yong bengin kre kwat tangkat pas balai rum yong bengin bam ya kaja tangkat ban kedam omdei bahadu banda sam kalau reniang keman reniang hamani selamat hai ni hapan bu ing singe bot kum ki samai pan syak pungkop burang mangani ski ke pemerintah ngaslo bodong bakamne kamne ke ski ke bakut jong ke singe henrai ke ski ke baki sedang ki jingile ke jinge bejupi pan sandor dan ni sepat iklawai dari Jogja We have already met the association and we have told them that this is an emergency service and this is something which affects
lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance. And to have an agitation like this is very unfortunate, and we have no, we have already met the association, and we have told them that this is an emergency service, and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance. And to have an agitation like this is very unfortunate, and we have expressed this to them that they must cease this kind of agitation immediately and come back to work. And their demands, we have heard them, and we have also conveyed to them that look, there is no state in the country that runs the 108 emergency medical response system by the government. There's no state in the country. All of them have been outsourced to private parties, and even in the state of Meghalaya, this has been going on for the past so many years, where GVK has been running this 108 services. However, due to to many reasons, we have done an audit wherein we have found out that there have been many lapses, and in terms of the performance, it has not been up to the mark. And we are going for a fresh bid wherein we want to seek and see where we can get a better player to come and operate the 108 services. And this has also been one of the demands of the association, for which we have gone ahead and we have got a tender, and it is going to happen very soon. But unfortunately, the association wants to continue, and knowing fully well that there is no state in the country which or state government in the country which is running consulate services, because it is a service which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, these kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. So it's unfortunate that the association is doing such things. And once again, I would like to say that they must seize this. That this is an emergency service, and God forbid something happens, then the responsibility will.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por kandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Kentu Menteri Ketenat Kekuat Kekia ia kemeglai EMRI Workers Union bansange ia kejengyaki. Kerku ketbok ubak Mirrol Bon ia ke skul Don Bosco Umden. Li ke Kongkong Nam ia ke Wushu Championship Hamaulai. Bat kelat no ubak RJ Lingdo kendit ke Sor Shillong. Bat mentangin pa syagi khubor bakam benya. Menteri Ketenat Penroi ia Kekuat Kekia Ka Jylla u James K. Sangma ula kentui kinong tere ka EMRI 108 bikin sange no ka jengyaki kamtam hakum kani kapor ba ka jingpang COVID-19 kelasdang ban K kli biang hakani ka Jylla. Ka Sorkar Meghalaya kadang tere borba ban te lakam ya ka jingpur thamai jong kani ka klam hapdeng ki pat nyong shong shnong. Kajing syakri pat ba jong ke EMRI 108 kalong kebedan kam haduk kata-kata ban ai kajing yada babiang yi pat ba na kani ka klam kenang bakan num kiu ha ka Jylla. Menteri ki kampen roya ka kwat ka kya ula kerpat lengba kilat pathai khubor ya kinong tre ka EMRI 108 ban sange no i kajing yaki. Ula ong badang hakini kisngi ulai kendu ikinong tre ka EMRI 108 bat ula pensyai haki ya kenong rimba ka Sorkar ka yeng ban yerap ikpat ba bat ikinong tre ru kumjo. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run this services. Ubak Mirrol Bonds Aim MLA Kanong po, haka jingkren haka sengi penwai kum ukongsan ye katayo lekmen School Week jong Don Bosco English School Umden, haka arpu kandai tarik unaitung, ula kerku ketbok ye kinong penyai, kinong hikai, ki kemi ki kpa, ki kena school, bat ya baro ki bedon kti haka jingpen mi perthai ye kani ke school haka ni kedong bat kathan jong kathem riboy. Ula penken mauru ia ke skul bat iki kena ba ke school week kalong ke bedon kam ban penroi bat penjanai ki sap ki pong jong ki kena na du be kidang rit bat kin yai sa ken mau dengong ha ka jing em jong ki. Ulai ro da ka jing sngongu be ki riu shempang ki balayu i jingai ki jing don kam ke ni ke than da ka ba pli ke ni ke skul be itanat bat ke be i shong kun. Kiriu niam ki bala penyat ya kani ke skul ki kentup ye Reverend Father Glorious Imle pada rangba Sister Nirmalet Headmistress kinong hikai ki kemi ki kpa ki rangba ki long kemi nakishnong ba marjan ki leidon lang ban penpo penpieng ya kani ke sngi bakmen. Hakani ke sngi penkut ya ke school week ki kena school ki lapin i ya ki sap ki pong tenrai de ki sur jing wai babang ki jing shat pen jabing bat ki buit pen yap nya pen rukhe yap ler babun chat. Negeri juk kemudian juk kemudian berputar saja. Om tangki huk isi lebih ikmi pak dan ikmi berkat. Maka juk bangsa pun berpelik sekolah ikut isi juk berkat. Teknik ikmi pak orang yang nak sekolah. Apa sekolah lagi sekolah berputar saja. Inang dari tim bertipio, dia beli jumlah bagi ikmi pak bagi nak sekolah kalau misalnya. Kamiglaya Wushu kalapelong ya ke East Khasi Hills District Championship ba arsengi haka arp kendai bat lai pau terik unaitung.
Lawan ban play de kong di Konglam jong sports department kum ka Kongsan Hamaulai Putmuri Community Hall ha ka arp kandai teriku naitung. Hakani kejingya kop lawan bani shimenta de kinong ilekai ne kinyau tadi ki skul hikai wushu ki bakentup ya ka Lamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanating Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts but ka Grasha Umpling Martial Arts. Hakajingya lang pli la don lang ru uba Dani Rani President Meglaya Wushu, uba Pinchai Mauri President East Khas Hills District Wushu Association, uba Don Bok Karling Do rang ba dong Maulai Putmuri ki he katanat sports but ki samla ki ba e yakani kajingya lekai. Ladang idon niyo banlet sa Gujarat, ladang niyo ka propo arena ban practice. Jesu mudur bhi kalau kumno. Football ladang niyo tu archer grass menyelak aja kumno kiyo. Tinggal syukur pak berpin sekolah ni kini bukan develop immediately begini ben ayo yang arena ini. Nomor umdi tang kata kandun saga North East Olympic Game ke Shillong awal Oktober. Jila lagi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingjak buram juga setiap ke arena ke Banten. Di Sobabong ben sekolah ni kini nomor la keren sikren ru dan ba pusim ru dan sekolah tinggal syukur pak ti tai syukur pak red. Trap Integrated Territorial Organization Thalaskin area hapo kajingalam u firstborn Sumer Secretary Kaseng ula ai ka dorkhas ho SDO MEPDCL namar bon ki sainar electric ki bayat lingba ki tunum yeng jing dong shnong jong ka thain Thalaskin ki lesno bat ki pos ki balajan khlem balapot bat bam sarang ki lakarpat ban bujli no de ki bathamai u junior engineer ka office u SDO la kular ban shimkia bat ban date sor jamin ya ki te ki jaka hakani ka tayo ban wan kamjuan le di jinglai ki wayar najrong yung yong bru te heyu yong i de man go ka jingma ya ka chnong ka thaw yo khon yo bri yong i te mban si wan bokot agani ga office yo yo i ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya ka chnong ka thaw ni jingma de ni kinten kuble si bon Uba Robert Shillong Menteri Kampo Yeng Baminchwa ka Jylla but Vice Chancellor bala Shangthai na Martin Luther Christian University uhin mentrai jongka kong Dr. Amprin Lingdo MLA ka Shillong East ulaklat no hakapor khatway south home min steps ngi thoding arp kandai tarik naitung haying sa jong u Hanong Rim Hills kajingklat no jong uniu rangpa kalapin kindit ikipat ba ikinongilam ha ka sarkar Jylla kinongilam jong seng san hima bat kiri rangpa kilong kami bat ki khun samla jong ka sor Shillong borok kawe uba Robert Shillong do ulami khmat ikipat ba kalait mkra arsin kumu MLA ha ka snem khat khandai spa khandai pupra hadu arhajar lai bat arhajar lai hadu arhajar pra kipat ba ka Jylla khamtam na sor Shillong kidang kan mau kindiang ya uba Robert Shillong do ubalapin e de ki kam ba de ki tin ni kijing shlur ban yalam ni kipat ba klem rate ban penlong ya ka sor Shillong ba de ka Jylla hi borok kawe ka ba shong suk shong san ka balat ni kijing sir ne ki kam pentrim Umentri rangpa u Conrad ke sangma bar u James ke sangma bar uba Alexander Elhek kilapha iki khubor sngaulem mariatip yakani kijing ja bas ngausi Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdeshem yang koble shibon
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikito ki kena bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Ni suwing ka sakati kon Don Bosco Media Network ko na rumchak soa, anga Alicia Sangma na simang na dali koburang ko para katenga. Kata bichong rang. Gopret kini ka bostu 3 aru bra rang ko Bernard ni farmhouse uni ko matna. Meghalaya police rang Bernard ko turao na rembap la. BSF dolrang bol dambe ge yani ko Rajai Song border o dakanga. Drugs badeng gapa baksa police saksa ko rumma. Chugum gapa khoborang District Child Protection Unit ni dol gata aru Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi khulgruk che thariko jokat bagaman bisarang ni lekha aru chola bararang ko rana re anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel rajol bana manjachem. Yarang ko dakmetengo wamang doga dakapa rekaman bimang khoneke wako doktraka. Doktrak mano wamang ayon man play gopret kinik pa bostu 3 arubra rangko manaha. Ya bostu rangko sakprak sakhi ni mukhango sis ka aru singanang court una misokani ko dakangen. Ya bostu rangko matnanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto pangchake Bernard and Marako rumani kon daka district ni bilgnang parang aganangaha. Tura police rang getal case ke gini BJP aru MDC Dilgabashri Bernard N Marak ni kosako seka tahajen salchet na police custody odonga. Adalat tu antam bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura police rang custody na matna gata CMJ court ni gata watte machutata. Bernard ko police station ni rembana matungo wa court ni gate to ga aka. Noktang ni mandirang Janwala dong pachim wakawani ben bulgranyo police station remangani ko jegala. Ania police dorang wamang ni jegala ko kena chakcha. Nuktang ni mandirang aru Bernard na chakapa mandirang adalat to machut kuja depet singe dunga aru machut matneya wamang Bernard na mamang chani rungani ko wamang ni sungria gemag Delhi ona gijani ara khatnam gija gapa ani aga nangaha aru wamang ni parakataniyo wana khanta chikung na mamang kon chana rungna onjani ara khatnam gija gapa nga ani matnanga. Absen sumoyon police rang case ke gini Bernard ni khosako POSCO Act ni gita sekataha. Bernard Marak ni farmhouse oni ko gopret kinik pa bosturang ko mandapaha arwani farmhouse ni ko bisa dambe ni beni phoriani ko dake wago khalanga ha ene phrakatanga ha ar uni ko sa ko FIR khadapanga. Maman gapa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC ungapa Shri Bernard N Marako khulgruk che tariko thura odna Meghalaya Police rang rambapla wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko mane wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC dilgapa ko thura china ramanga wako daw thura magistrate court to bichal khatna rambaa wako bail gre ramma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khagi ja khate dongani gamno.
Abachengo wakosal chibrina sengani rangko dakna ma endi badau ukosal chetna mangmang sengani rangko dakna agananga. Marako nodi badari chalagapa ani matnangani ko Immoral Activities Act kita mani ko daka. Azadi ka Amrit Mahotsav ko manianyo ya jani khulrup che thari ko Mikhalia BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga. Shri Inderjit Singh Rana jen Mikhalia BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani ko dakanga. BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kapa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko rebaginik pa chaso na naljoki rakhyani ara. Arwa BSF si parang na yako ama na dakani gamchatani ko namenka. Ya drugs ni kosako campaign ungatani ko ado ko anti-narcotics task force aro East Jaintia Hills District ni Lumshnong Police Station ni kita Assam uni strict rabain ka pabostu rang ko police rang sandiani ko ya jani khulruks ni walo ni khulruk chet anthamuna dakanga. Ya kham kha aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team de lanyo clearyat ni ko saksa drugs padang pa Shri Nisuki war jen khulruk school bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon cheese ni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko uni ko sneeze ka a. Ukos ngani rang ko dakko saksa triple perk pasi District Executive Force ni Constable saksa wamang baksa drugs badang gapa obak tongpa ani krachaka. Wamang ko NDPS Act ko pangcha ke sekatani ko aro am sandiani ko dakanga. TMC ni MDC Alfonso R. Marak, Khubor Kuraga Parangna, and Daki Agananga, Chumutan Wamangni, Rabag Pamotion Jan District Council election no, Gapunjatrangni, Bagrani ko Champingat na Dabiani ko District Council ni session no, NPP Party ni, the Lingapa District Council ni Chairman Ratchak Jaha. Ya Dabiani ra, Chinga Opposition MDC Rangni Mamang Uja, and the Bachuk Asuni Mandirangni Dabiani sa. Chumutan Yako Champing na, Patangaman election ni Somayo Mandirang, Aro NGO Rang, Reju mai jegalani ko takanga ha. Indio bachini re bagnik pa motion ko changatam na kung jegala ha ane TMC ni MDC anatanga ha. India ni constitution do ko pa schedule pangcha ke sawa MDC election no bakrat na matna manja ine niam rang ko thari election ko ata. Matnachim indio mong bataw na yan niam rang ko ragat na mamang ja khudi khujani gamen wamang namin su kongja ine khobor ra parang na pharakatanga ha. Ngaya gini ke pasalo dal khulbet chet thari ko motion gi gini ko ngoni gata ngara ba number 1 motion ara separate electoral roll ni gaman bearing non tribals in the GHDC election name ga ko rabatan gani ga pada syo kan gaman ko bi mo hal ni gaman daw ya gi gini motion ko chini rabani yo ya treasury bank su dongin ga paruli MPP left go isi kurking pa garunya autonomous district council ni motion ko ratak ko dalosan ratak chang ja andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidengo motion ko rabani yan githam ko patangna anga ngoni gata singa tingi opposition dongai parang singa rabahasan andi ba aloba san dakken ya motion ko ratak thagigani ko singa natna gata manha singa dalo ya motion tingi rabak parang ko ratak tani gaman nga da lo sukung jai ya donging pa sino ni nga kung kate katpana nangaw ka dalo ya separate electoral roll ko nga opposition donging parang san nang nikingom ja achik atong ni mandirang garo hills autonomous district council ni area ni adani o donging pa mandirang ya ko election district council ni election ungna khang thangan chi garo hills ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rang ko kainga NGO sang ni depen datang ko yano bakra pani ko tamping sumut nangani sik abu pani ko kinga ya nang nekani ra achak asung gemek ni kon nang nekani kon rabai ngasung apsan dakin ya kamrang ko kana anisa nga talo district council na member ngeri ba singi politics singi election ni agenda rang ba angi especially angni William Nagar constituency yo angi sakata ni semoyo anga ya agenda ko rain sakata ha uni gemen anga ya ko dalo na kantung ba move kali ko dong yanon dunia kana man district council ni election anting ni
Chief Election Commission ni election nang namung ba related tungja. Riang gapa hadal geni cibunga busio. Adita Meghalaya ni Northeast Muk ni NGO sang riang e Delhioner yang e. Chief Election Commission baksa gong gerkaniyo golpo kaniyo. Ya Garo Hills Autonomous District Council ko dengtang mancha ya na separate electoral roll ko tarina betul nang tunggu. Ini singani ko dakon. Chief Election Commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake. Chief Election Commission ni ngode yakapa election nang de parliament election aro state assembly election na agrege deja. Uni gumen ya local body election nang ko de antang tangi niam nang ko tariye antang tangan election nang ko conduct kana gata manjo pangwa. Ini singa masina gata manjo. Aro India ni constitution ba constitution of pangchake 6 schedule ko on depan niam mo pangchake na lon tini district council ko talainga. Ke 6 schedule ni niam mo on gumen sub para number 6 main para number 2 on jenis siya genang na may rongtali siya genang. First batch of elected members of the autonomous district councils are to frame the rules. Such rules sawarang participate kana man gen aro sawarang participate kana man doa. Sawarang vote kana gata man gen sawarang vote kana gata man doa. Uni gumen dalo na kheng ansing ya rules ko frame ka kuja. Uni gumen dalo na kheng sawa mancha district council ni election no bakla na man phagin aro man phadoa ya kon thani na gata man kuja inga. Dalo ni suk iri jani ya ruling party ko ya dalo ngeng pa EC ko tinga longin ni suk iri jani ya motion ko rabani maya nam gi jani wasam ya motion ko raba jani gumen tinga longin dukung dalo na kheng sang tham wa ha motion ko raba makhang chiba tinga raba kugen aro kenal aro ambun salni gise po tinga ya motion ko raba jani gi bidingo dengtang pa ja kuku gangna nang naba dongwa enne tinga ya ji ja kurang kon gang nichum adita kenal aro kenali sasurang ni gise po na simang na ya tani ko Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni Gaman indake Khubor Na Ka Jylla DMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak chi bri MDC rang ya motion ko namnak chayani khosa ko vote kha Sadhya Rani indake baga nanga uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga aroya meeting ong atan yo chief minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma aro CM Shri Albi News Marak tong pha ya ko sorkari na ungen chimode joli mandirang na niknika ko mangen eni Sadhya Rani aga nanga ha motion ko abatin liba dalo ya tini sesino ya motion ko abai ngon ruling ngoni kita isirang ya ko expect jaha para chak jaha mana tini bintang chang so sangoni ko bintang chang tini kenani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko jekon district council ni rok ngatem wa arang ko yeon song chagni bakle ya bi moholo dongatem o bi moholo dongpa arang ko state government na wamang paling ha nisna lekna na kata mana aro wamang ya ani phalo adikta sangkarang ko sotbonga chet rang ni kita ko rang ko wamang district council na ha ni singa kena na ni ya ni exchange so uni gumen singa ya mai manchong ingatin mai raking ngatin ya ko singa inas phatin wani gumen singa dalo ya motion ko ya sesno ra batin indiba wamang jerangan isi ko aur kingatin wamang ya ko ra chak ha uni gumen dalo singa ya opposition ni kita saya motion ko abani gemen ya motion ko acceptani gemen saya juko wa alo saya ilas katin di betina ya nam gapat sol ko jaha uni gemen alo saya ya pun nak simang na sabing agan thainya ya motion longin nang gapa motion wa aro ya bibi mohol ko ancin gemekan ya di ya di mohol je ko ancin district council ni ro tinga tin di mohol ya ako wano song chagni bapri donga warang ko dalo wamang ni komen nasa ongen si mo ode yano dunga parang na pang ani ni kanirang sokpagin yano tini pang ading sang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ong apa ha 20 million ya ko ngata ha yani tadi ya meeting o jerangan tejen ngata wano kondet ke sangma anedo chief minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM GHADC ni donga Rakesh Sangma MDC GHADC ni aro
MIC Sinven Yara IAS District Council Affairs Department ni ada Dr. Vijay Kumar IAS ya ba Finance Department ni Commissioner dia ba donga uni gemen ya coach ngade belongin winas kinga mai man kana ya sini di mohon ni akora state government na ni ngachin aru yani phalo maina district council na thangkhako ya khaiskenga ya coach nga winas kinga AITC MDC Chesak W Moment ni ribak pa non-official motion jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchi gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalang ham yar nang chumut ka pa ngachim di ba wamang ni chanchi rimna amani ko NPP chi dileng pa GHADC kna chakja ar somarang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maikoba dunyu ngama ani MDC moment singdwang ha Chingi chanchani gata de wamang darang na wiat kija maikoba dakenga unigaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna chol ko jaha ani MDC W Mumun aga nanga ha Yang mansa yarang ni gamanan singa dalo sandiani ko pa zerar ani ko takna ni mangbat mo muksongani rang ganang aroba district council Hazal gini kolgreksa balsini April jaunthal jekon district council taw ngi ba sorkari salai ngacem wamak ni salai ni gemek kemang ko kolgrek na patle exact figure angko ana simono naman game anga radio ni bajaha intango man game on natna ye ko kolgrek na patle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharang ko maini gemen man jayan yagani on district council ni geta ko sopunga chat tangkarang ko ba state government ni ko man so ha Orang gemek ku ni gope baita jana council ni employee rang na tangkarang ko na hachum aro baita ko ma na hachum orang gemek ni gemen na ubi ma sira na ni mengba tentang mansa sanjani rang ko patakenga aro patakang kugen aro ko nambate agan sakna geta singa uamang na tentang mansa sini sanjani rang baksa uamang baksa kumong na ini tol ko bingon uamang nyon higani na Lalu tengah house ni, ongkate kata ni ko bataka. Ia ko akan takna nambat kebade, sini council ni CBA mongel. Baita gong receive kaha, baita ko sana koros kaha, wako council ko king barang o simpau de, metal begen. Ongko pa aaw ni ko, hektar hajar sakude, kang pa raani, babreani, bapalani. Ia plak katarang ko yano jana pani ginang, aru aani palo. District council na, tau gemek kemang cross of punga chat ko. District council mat soha bara soha ni bajana pani ginang aron deki ingon district council ni mineral ni kita dengtang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano SS kadrukna kita ni bangba o soinga ni bangba jana pani rang ginang uni men yerang aram maya mansokwa yakurung thal sungotna algen semua ode mai dakba niamu yako pala hacem. Aru yano maya rong thala tani angko wamang sino gencem. Yarang ku ina tinga kaok singuna dalo mosim ko rabacem dalo tangna district council ni session ko ngataniyo. Dengtang mansa tinga opposition dol ba All India Trinamool Congress ni kita je MDC rang ganangcem. Da asal ni bako tinga di mohol jen adita sumairang naskang basalang naskang dal big ba issue antini asika sungo ngesem aro dengtang education angko ongatani angko atini kaha aro yano antini ibagaman kita research hajal manderang ni rimkhang janggi tanganyo wa makni halira na nangani aro wa ani gemen dengtang khubor angko maningon rung thalani angko singaba district council ni MDC rong pai kalau opposition kita sengaja di mohol ni gaman mosin ko rabacem dasio madam ni akan gaman kita tau jerangan garel sotonamal district council ko salai ngacem NCC let isi wa maang dalo ya mosin ko rasak jaha aruba ya di mohol ni gaman discuss kana kita namgapa tol rang ko singa ingon sini dia ni rang ko kena sakjaha aru sini yano wamak ni kena sakijani selang ko singa dalo chanci sepatingon hai tu wamang yahu daksuk na sekani ba daksukan ko parak na jani gemen singa dalo chanci emna kita tol ko
Jainga ni tna nakinga. Mana many kogre khajagani kogre kini bersio ya bersini many kogre tariko jeon meeting wat kebau je minus kon na yani ya sumayo nakinga sem wa minus ni kita wa no member present ong barang da sumadam nyakan gaman kita CM ni chairmanship wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma Our Commissioner and Secretary, Commissioner Secretary, District Council Affairs Department, Mr. M.R. Sundram, IAS, Dr. Vijay Kumar, IAS, Commissioner and Secretary, Finance Department, and Commissioner of Division Garohe. Yes, Saktunga, Mandirangni, present one yo, Dingtang, Womani Tika Gumanangda, Niatin against Mode, Ya Akura, Dingtang Mansa, MIDC, Aro MCDC ni kita ekor ka ani ba uamak ni kita raani oggen ni magba sana pani kunika aro yani phalo tengthang mancha bang bei ba ya bim hol ni area jekon yano jana pani kita de ekor hazal bunga mangna ongpa aawni ko ekor hazal saku Yarang dalna khobarang a niso ko pasakan ti kon methela. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por kandai PJ, nadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale one penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing to the news and events in Meghalaya. Here are the headlines for today. James appeals members of Meghalaya EMRI Workers Union to go back to work. Local leaders of All India Trinamool Congress sensitize boot workers on the policy of the party. All India Trinamool Congress strengthens and stretches its arm in the Garo Hills. And no response from authorities to combined agitation. And now the news in detail. Health Minister James K. Sangma, while talking to media persons on July 29, has made an urgent call and appeal to members of Meghalaya EMRI Workers Union to stop agitating and start attending duties as the state is witnessing the rise of COVID-19 cases in the last few days. He also said that he had explained and made things very clear in a recent meeting with the office bearers of the union, the concern and the plight that they have gone through. He also said that the service of the MRI 108 is very important for those who urgently need help in times of health-related emergencies. The government is trying its best to put a halt on the rise of COVID-19, so also people connected with providing service towards this cause should share their concerns, he said. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services.
Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized Boot Committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Moment Boot President Safot and Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. TMC Meghalaya is expanding its base through back-to-back meetings all across Garo Hills, where the party is reaching out to more people with their day-to-day concerns and challenges. TMC Boot Committees organized 3 grassroots meetings in Wadanang, Chokpot and Gambigre. A block-level meeting at Wadanang North Tura, where local leaders Rolling Stone Moment and Rumulash Marak were present along with other party members and supporters. The event witnessed a good turnout, notably the women from the constituency discussed local issues with TMC block committee members. TMC leader took a dig at the NPP-led MDA government and said that Chief Minister Conrad K. Sangma NPP government has proven its inefficiently and is filled with corruption. Another set of organizational meetings were held at Chokpot and Gambigre in South Garo Hills. The Chokpot meeting was presided over by Lazarus Sangma, TMC MLA of Chokpot, along with Working Bloc President Dipur C.H. Sangma. Chokpot MLA Lazarus Sangma assured that the party will bring better governance for the people of Meghalaya. Other local leaders present at the meeting were Sadhyarani M. Sangma, MDC, Vainyat Sangma and Polbin Sangma. These meetings are in preparation for the people in the coming state elections 2023. Dalo na si mga chin chum hai din kham ja ku ka na ne na si mga mo na na ki chong mo tan at chen ko wara chak ma ke bu songa ni no ko ko ri na che mo fa chi ku lakat na de tao every individual ni you chong ka chi ko che chi jo ba ata na ni pi yan ma sia chi experience si bang sa kanjian kampu kae bang mulai ngajam ya si bang ada cimbak sa kultur sa nung pamen bang kampu ka pamen bang ang ana si mo sila sa. The third phase of agitation by the combined NGOs of William Nagar has ended on July 29. The NGO started agitation from July 26 to 29. There has been no response either from Government of Meghalaya or MEECL authorities. The GSU President Saljarang Tengrik Marak informed that the future course of action will be discussed and decided in the meeting of the combined NGOs of William Nagar to be held on July 30th. Slogan pada pramo. Kemudian mana ya mah? Acung kami pangnan acung salat ciluku takrung ya mo. Mana ya mah? Lima mengsang akan gini, akan gini acuk cakun itu kena nak punuk daben mana sunni. Acuk cakun itu punuk daben mana. Aro, sekarang bawa panda cinak cina mo. Acuk cakun, acuk cakun, acuk cakun, acuk cakun. Tengah kalian tu, tengah kalian tu, tengah kalian tu, tengah kalian tu. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya,
Bat gitu ki kena ki baterai hakis ni po ya. Ale 1 penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmlim bringing to the Station News across the globe. During the summer period, vacations and rest from normal activities as accomplices, it is not uncommon to see young people, especially from the Salesian world, engage in educating younger children and youth in oratories and summer centers. A smaller number of young people sometimes make themselves available to volunteer abroad, a commitment that benefits the host communities and allows them to grow in their knowledge of new realities and contexts. But it is very rare to find young people who leave their daily lives and security behind to go and bring a smile to children in a country at war. Yet, that's what a group of young people from the Salesian Youth Movement of Central Italy is doing. From July 17 to 31st, they are having a missionary volunteer experience with the Salesians of the Poland Krakow province, with several stops in Ukraine. The relocation in a new casket of the relics of Blessed Artemide Zati, who will soon be canonized by Pope Francis, was celebrated on Tuesday, July 26 in the Don Bosco Parish Church in Vietma, Rio Negro province. The event was presided over by Monsignor Esteban Laxit, SDP, Bishop of Vietma, in the presence of the Provincial of Southern Argentina, Father Dario Pereira, SDP, and the Vice Postulator of the cause, Father Pedro Narambiona, SDP. Also present were the other religious of the Salesian community of Vietma and several religious of the Daughters of Mary Help of Christians present in the city, Sister Elsa Beraldi and Sister Estella Herlin, who both knew Brother Zati personally. Students have 4 new classrooms at the Salesian Secondary School in the Zati community in Kapwe, Zambia, thanks to donor funding from Salesian Missions, the U.S. development arm of the Salesians of Don Bosco. In addition to the classrooms, the project also installed new toilets for the classroom. Salesians were able to construct the foundation, roofing, walls, windows and doors of the classroom, as well as install electrical and plumbing. They also furnished the classrooms. About 150 male students and 200 female students directly benefit from the new classrooms. The Rector Major of the Salesians, Father Angel Fernandez Artemi, who is the father and center of unity at the Salesian family, after a phase of consultation and discernment with the Salesian family leaders, experts and members of the General Council, today unveiled the theme and guidelines of a Strena message for 2023. As the years in today's human family, the lay dimensioned in the family of Don Bosco. In his presentation, Father A.F. Artemi immediately specifies that this Strena will have 2 target groups, not only all groups of the Salesian family, but also young children, adolescents and older youth, wherever Don Bosco's family is to be found in the world. Because he explains, in the light of what most characterizes our pedagogy and spirituality, we intend to help children, especially adolescents and young people, to discover that each of them can be like the leaven of which Jesus speaks. On the Saturday morning, July 23, 2022, at the Don Bosco Shillong Retreat Center, Father Provincial Barnabas Lean Pong, SDP, celebrated the closing mass of the annual retreat of the 4th batch of the Vietnam province. The retreat took place from July 17 to 23rd with 51 conferees attending. The topic shared by Father Joseph Nguyen Quan Quang, SDP, during the retreat week was about fraternity. Brotherhood is like leaven in new wine, and his holy people share in the joy. Psalm of Friday Evening Prayer, Week 3. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por kandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Kah Notrep Integrated Territorial Organization Talaskan Area hapo ka Jingalam Ufas Bon Sumer Sketri Kaseng man aya ka dor khas hau SDO namar bon ki sainar elektrik ki bayad lingba kitnom yeng jong ki nong shong shnong jong ka ni kathan bat kum juru ban bujli ki pos elektrik ki belajan khalam nakaliang joko office USDO lingba u junior engineer kila kular ban shimkia bat ban let sor jameni kite ki jaka hakani katayo banwan ban nakaliang ka seng kala ai por shi tayo ya ka MEPDCL ban le ka badon kam khnang ban lat ni ki no ki jingma hadien bat ban wan rai ka jing shngan ka jing shong suk ki nong shong shnong ni si wani agani ga department yang ka MEPDCL dari amlang ni presiden nga kamu sekretari wagi member yang i wan ini kesni hini nei benta ijing duna yang ga MP DCL ijing hensting yang ka memu pat bnia ga poi chno poi tau ijing ut yang di post ijing kan yang di post kam joan le ijing lai ki wayar najrong yung yang bru te heyu yang i deman ga ka jingma ya chno ka tau yo kon yo bri yang i te mban si wan bokot agani ga office yo yoi ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya ka chnong ka thaw ni jingma dei ni kinten kuble si bon Kakiu Shaprang Village Organisation hakajing snok tilang bat ka Meglaya Basin Development Authority Government of Meglaya ringkat bat ka Union Christian College Zoology Department kala pelong ye ka clean umyam campaign ka belasdang nadu ka arpasan terik naitung bat ka bankut haka laipo terik naitung arajar arpoar. Ye kini ke program la pelong harut jangkawa umyam hakajing don langki officer sorkar bakentup ika kong Sweetie Irinja Director of Soil and Water Conservation Government of Meglaya but kiwe ki officers. Kinong kitkam ka Kiu Shaprang Village Organisation, kinong shnong koshnong umyam but kikna school ka Union Christian College Zoology Department. Try gani kapong manuban kam drai insu isra re kumne suki mantasni nang jabo kapong nang da prakti kapong oi bite ba gani kapong latian nakabenta kata hydro electric power jo kata umyam umtro Mirai ngiru kum dinong song shlom kum kijai jumre khasi jo gani dari jo ni jadi ban shim ga jing kit halade lade jadi ban long try halo kani ko kum sunu bangi le jadi ban kum smau ya kata jadi ban wa kila kilimpi kum no ban dangai pentulun ya kani ka rukom tum ya kani ko kum kam dei ban ko tang hang ya campaign har wa bulan hak ma jumpi hana ka office bangat rai niru nenya song perkat ni lawat kila ilenti kumno kami nangla dan sempur hanya aji nyerap hanya yada leki kiajo penduna no kajak dia jong pi barokhai nomor ba nada kim pendu gram ki mangi manusnem in habar terkoi hot kidon ki bakamai na kanjing terkoi ya kata ka de kamu minta de mangi rung idon kam dia ban la ya kata idon kam ban create show ki awareness kajing terwa mata kalong ban create ki awareness tungi naladap kani tang supaya berai Oktober selai ma ngini perlang no kajing mare res ki wah kenang ba hang daru ngini alat ban thui ki tong ngini pen khoi ya ke pung jung ni wan ma people khoi ngini pen her le ngini perlang kajing her res ki ring ngini perlang kajing pen her kot kudi ma ngini perlang kanu no jela ka ni la ka jong ngini thot no ka ke sport jungi ke ba pen pen bai hin api kisna umne ba pen bai ke no sport department api kisna pen bai ka le den khun ke la ka ting ma kanu no jela ka ni pen bai ni mo pi ni le ni kanang banora ya ka jing long
awareness kiwe bede ba mangi kitrai Shillong ni giron kamar tungku ba Ka Don Bosco English School Umden haka arp kendai terik naitung arjar arpuar kala penkut no ia ke school week jangka. Haka ni kesengi penkut ia ke school week lawan bansa kilang do Emily kathan uba Amirul Bonds Aim kum kongsan haka jingi don ringkat Father Glorious Imle Umden Parish Priest, his sister Nirmalet SD Headmistress ka Don Bosco English School kinong hikai lembat kikmi kikpajung kikna school. Hakatai ke sengi penkut ya katai ke school week layu ibe ki kena school ki balapin i ki sap ki pong la ka long hakarwai ka shat lembat kiwe. Uba Mirul Bon haba ai jingkren hakatai ke sengi kum kongsan ulapin pau ke jing sngongu i kinong penyat jong katai ke school ki bala shim kiapan pelong i katai ke school week ka balong kum shibenta ban kentiwi ka sap ka pong jong ki kena arit ki bapuli hakatai ke shlem ai jing start kamtam na ka benta ki kena jong katai ke than. Ngatai kindan kikini pa mene kusam tu berjauh mat. Bagi ini lagi kami pun diksir di menang di chat, menang di kiroi. Ini saya berjauh mat. Ngat bersama tadi mak besar ini. Ini sebelum diksir. Bagi ini bagi pun diksir di head di balik di dunia di perform di stage. Lembaga Indonesia di Uruguay, baguslah saja. Bagaimana saja menolak ini kita, jadi kita komentar begini, bagi pun gitu kinang berperan bareng, kinang bersyak, kinang berway, baguslah saja. Ketu kejuk menerang mencual lagi ya, mencual yang menerang cak, berdiri untuk itu menerang jiwa menerang cak, baguslah saja. Kadang-kadang kejuk ke benda, kejuk ke belasai, berputar saja. Om tangki hukuk sir itu ikmi kipa dan ikmi berkat. Maka kejuk bangsa pun, berpelik sekolah di hukuk sir kejuk benda. Dan ikmi kipa orang yang nak sekolah, apa sekolah, lekau sekolah, berputar saja. Inang dari tim berkipio, jadi beli jumlah bagi ikmi kipa bagi nak sekolah. Kalau bisa kita
Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized booth committee meeting at Nikwatgri area in South Tura, where Shri Charming Stone Movement booth president Safed and Sangma district coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. I now declare the second East Khasi Hills District Wushu Championship 2022 open. Meghalaya Wushu kalapenoy ka East Khasi Hills District Wushu Championship ka baar hindi ka sngi ka arpo kandai trik unaitung ar hajar arpo ar hamolai Putmuri Community Hall. Kakong di kong lam officer katanat sports klalong kakong san hakani kasngi hakajiga don lang ibadani Rani President ka Meghalaya Wushu uba penshai Maori President ka East Khasi Hills District Wushu Association President ka seng HYC Maulai Circle uba don bok harling do bat kido khot ka HYC urang ba dong Maulai Putmuri bat ki weki he katanat sports Hakani kalempungi lekai lawan banyak shimbinta dagi hinotali ki martial arts school na keleng ke East Khasi Hills District kita Kalamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanriting Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Batka Grasha Umpling Martial Arts School. Ngasngo madong ba ni juong nakapor ba ka Meghalaya kapkiu hakalia ka sports nri ka bakla ba hakajing perkhat jonga beli ngai i menakani gidang syudap ikatuga felicitation of sports achievers ngamla ban modul bagi don hadu arspa life wengut ki kena ki bajok haka national regional and international level kani kalong i ka ba ngamla ban modul namang ni ong syong mo baka sports kapkiu nri nakani ka felicitation ke badang syudap long hakini ki sngi ni i hadu arspa life wengut ki kena kamtam hakini ki jit kunon ki all martial arts ki buat haki kena ki yo ya ka cash award ki ka pisaru kala kiyo bah anta joki ki buat ba kimla ban modur ba ki yo hadu katu ba pisar ki ba ki yo kani ngan oi fi ka de ka motivation nam ta jok PEW bat ngaso serong ban YouTube hang ni watla ka government ka pat penbiang ni ki arena adu mentah kani kamti ka arena jom ka wushu kedon ka arena ka ba kham long kenjang ka badon ki safety match ki ba biang ha ka ba ki kena leka la ki leka ru ki mensa ndai kani kadon jingma bat bale ha kani ka Meghalaya Games la dep ru ki bun ki ba mensa de na ka daw bangim don ka arena ti kani la yai ban hi ba ide ben provide bat ngakerpa di officer juga sport ni pensulem nomor ka wushu mentah Gujarat lungi qualify ni don lanjut ki player berselet ta aji kapji nadang idon niyo banlet sa Gujarat nadang niyo ka propo arena ban practice jesu mudur bi kalau gumno football ada miyo tu archer grass menyelaka aja kunun kiyo tinggal syukur pa bin sekolah ni kini bukan develop immediately begitu ben ayo yang arena ini nomor umdi tang kata kandon saga North East Olympic Game ke Shillong bulan Oktober jila nangi kondok ya kata ka North East ru kalong ka jingjak murom ya setia ke arena ka di Bandon di Sobabong ben sekolah ni kini nomor la keren sikren ru dan ba pusim ru dan ben sekolah tinggal syukur pa ti tai jingker pa red
Hadin wa upayong I daklat u naganing pertai I kam kayong I yasnokti wa gaskor haman lagi function haman lagi no gijing am kam yong gaskor iman I ku kloy ko op wa gaskor but hadu ne gasni ngaman u wi na ki khot yong ka SMC but wi na uman le ka fit secretary yong kan ga Shillong high school hawabon giliang I ko op I dewi krek lang ya kan gaskor Hinne kesngi kepada kesngi khot interview ya artli ki post nong hikai haskul Shillong High Secondary School Mukayau ki bahieng sem ule Thomlin Suchang unong seng kani ke school kilawan mi ha phalau kani ke school hakmat umot sa nam ukpa jangki bandawa pendam ya kani ke interview harangkat kilama yong bat plakat batho iki kintin ni klem persha ya ke SMC ni persha eu secretary ya ki kamle don bor jingnyo ben ya ke ying kesem jengi bat ke jingbam ken snap yagi kam unong seng ke school. Ngidawa ban pendam no yakani ke interview. Upin biang mi lalu dekot ke SMC ubadai ru ukun jong nong seng ke ni ke school uloong kadau beki persya kadai namar babon ki kam bau secretary ulale persya bet ya ke ke bau chairman kumjo ke SMC ke ajing mun. Bat ha ke jinge day ba ke jing khot application yaki nong tap kam kumjo ke interview bala pelong menta ke sengiru ula keno bau secretary ulale don bor hi klem ke jing menjur ke SMC ne ke jing tip u chairman. Chwa wo kap yakani ka luti sakman de lai bun step ho yaklam persnyau tho yakani ka kam but ha kani ka kam le ne ka sngi ta yo ki yakatai ka banar ka wada bo hitai ka wa I kam ka yung perchai ne daw wa uskatri bun ki kam ki wa o de le u percha ya ka kam I kam ka yung bat ya ka skor Yaki ang kamte to bun skateri wam ko op u lane wam pediang u ye wa u chairman da pen yo jumut u lane yo wa ka SMC da pen yo jumut ko kam ne gasni ka pon gun kong ne gasni interview da tipi wa kasni interview hawa da pon yo chairman to chairman u emu res nyau si ne le gasni wa to tang ka jing tho yo chairman wam yo but wa ar le kapon wa nadu kini ki walai luti ci sin da khut yaki man go kaluti I wo yaki no ka SMC da rai go bad da am le presiding go ha presiding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong u ni nong seng u e kam Rei ambaha wa gani kam laj art lagi pos ini. Mana laj art lagi pos I kat em ngate ka jings nyau ya ihi wada em garai na ka SMC kam wada mana le ngawi mambar yang ka SMC bat ngada tip bat ke payu yang ngada kerpat ko ya ka SMC wo le. Rei wat lampu dap biat ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai. Wo wat jing tip. Rei la holai chakadi ai da ego ye jing tip wa ye ba ule ye ka te ka kam dei wa ya chem jing mot na ya to jing mot wa SMC da ka special confederation ka te to karai te wa ego henrei snyau si man da ya klam ka ha ka te ka SMC uskatri ong wum em rai ka mot da perchang I ha ka te ka committee le wolai wo pha lai thok bne henrei ha ka committee le uskatri da yele percha u kate da ong ye I wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai tho kam ye kate ka kam hadin wa ka SMC hadin wa uskatri da khut u ye ka ni da man ne ga sngi ko interview I na ka liang ka yung I kwa I wa ye ne ga sngi postpone ngi ka ye khi wo ong kam te to Duna asnya mengkini ke pos nong ikai.
tuna asnem armut kini pus nong kai klem yo nong hikai gini kate to open pela chok chok hago kiwi skor ci benai ar benai lene ci ar tiyaw le tiyaw dayo ki karai na sarkar wo thung henrei I asnem duna asnem klem nong hikai teman dia kelam ini kam seduk ci benai sesiau si wa payu yang ile seduk ci benai pu sonu benai pu dep ko to da advertise u ya pos klem siau thau kamot batai na du tene oda angnot u thung ya kite ki arngot Nakaliang usketri SMC kini ke skul udak biang latong pat ula pensyai ban nakabenta ban khot application bat ban penlongi ke interview ni kesngi lale dakarai ke SMC ke jong ushimen halor kini ke jing persya jong ki usketri ulong bangim don AA ban ong namar bangi don ha kabenta ban hak bishar ni hak yai kat kum ki kendon sarkar ni sngo thu bakum ki nong wat kam perkhat ye kita ki eke baro namar ka kwa bi ban yo hakajuk kapor ban khang ru kimla ban pedang ru kimla kabor bakhat du ka syong ha ka DSEO Andre ke jing ek atte to wi kelam SMC upa poi chino la iba I am ikat ha authority ko pai I hab bichari hab le ikat kam ki kendon sarkar mereka kam nong to kam man perkhat ki te hab yo bai na te ong oi ka mem kono pa ye le kam ni te Andre ni kling I kam SMC ye like ye an sarkar sa notification go thung la am rio in office ko hab thung kam kerdan ko to sab ye bi minimum no te to kerdan mereka tang bi alam pudap ko mempoi perkan no biar peten kan kijing ki kan du protes ke neges ni on poi perkan uji kami sa ten yang iu ong khang le mie tu pediang le mie halas te ichene ya la dia sio ni ko bol ka terga ong lai khamar ulai tak ba puspun interview puspun tak ter ni kan ni ba dio ke permission kala mo pondok ni interview am tak ter ni ni le kada du ong te rai nya te menut ong ngatrai ko mathoi ko isla mem sa te plosi wi mto tangkat te na kat kamu yo jikti bo mo kat kamu ti bo te pedu kan no jing sekian wah te sarkar le ka jo konsider ko du wi pos ko em agreement ko kitre thau ne kitre yu no te kete le sisena amder ti ada kot ndre I ni wan kat kamu man kat te wi ko wi tre ko nang em service unon po yu adbe ko nang em service ulok yung ka wat le urim yung ka OM ko te hakini ka higher secondary science stream ye ong em ling mo ko ki hoyong sam yung ki henry to consider o nagaliang mo siyang khaw hete eno mai kam te wa lom to ka deficit pe le nang ron nag Shillong le henry sang tho imut nga tu ong ko le ngut ki hoyong sam sa te wa hakini ka benta le mem consider ti nah ye di si office le jo ya kelam si di DSEO time to yo beni ko yo masal mangpi mari pas ko na nga wi wo ang nato te ngadu o si DSEO la le ang madam kini kam na bakla ko andre la danut e de ching to wo hoi wo pon tengah habis interview dari kita pon kam de interview buat tapi ching to ta andre du ka telum am yo ching to nga thrai wa DSEO le ye ko em te ching to te patte do ni san ngri yang ni Malumalang election meeting bu Chief Minister few days ago, Commissioner, Director, maka jing keren ke Longpa, Hatura and in Shillong, di Bendran Athlete Campus. Namun tak ini elite and super elite, dipanggil lalap nak ni ke program. Kamiglai State Olympic Association kaladep jit iki khna bat kisamla ki bedon kasap yele kai kapetwit da ka jingirap jong katanat penroy yele kai sports department ringkat ba ka jingirap jong Ian Campbell na Australia. Ubak John F. Karshing, Working President Kamiglai State Olympic Association, ulai thu ikani kajing WhatsApp hakin nong thok Khubor, haka art kandai terik unaitung ha basketball indoor stadium St. Anthony's High School. Haka jing lej WhatsApp ile akai haki khat art tadi kinong ba district Kamiglai State Olympic Association kalayo banjit kumbasan pongut ki khna shinrang bat kinthei ki bedon kasap ile akai ki babyang ki berang don kamban ai chingi kai bajanai.
Kamiglai State Olympic Association kala tes yaki kena hadu ar punya hajar sin bak lasyam hadu saw hajar merius pangut ki kena ki bedon ki sap ki ponggile kai ki babiang bansya hikai penjanai. Isomot ombangi kalong kaba sotonat mamuta kalau kani ka jingya jungi ban wat ki talent kalau long ko job but lalap kumba apa sampung di badan kumba ong Jan Campbell di bangat kategori super elite but elite. Try sound sun and real ingat kata kedan super elite. Nama kila long ki baklan ba haka jingya test yuki hakini sampuni berok sound. Super elite long lak bukardan begini super elite kiba step hagini borok sal. Begini kiba duna naka sal ni kiba duna nani kiba step akawe naki sal nani ar naki sal kila bu iki haka kadal elite. Mangta kidang dan bu sekumba sispa aspa ngut kiba kidang analyze kiba lesi dang kam ka kiba jan kat ka elite di duna. Jadi beruang ba kani kecing syam tang kada tang nang nakajing syam san pengud tamne duna kita ki elite square elite ki bomdan ka infrastructure ki bomdan ka training ki bomdan ki coach katahi kalau pelpau ba kadeka ka jelajui kan bon hak sap nomor habaki bu kita ka number hangi bagi pak test kemut kungkutu ka arpo meter kadang ka arpo ka 20 meter sprint kadang ka 10 meter ladder run kadang ka compass drill berkadang mereka vertical jump yang sebagai seperti ini. But kini ki test berat sautuli tolong kiba kibu ke measurement kat kum ke measurement jong ka US atau Australia. Kamu pilak ni man bare ka 20 meter sprint hapok lai second. But mana kan cuba bare hapok lai second 2.9 2. Kutai. Agaru ni utawi kuna umare 2.14 kamu mistake. Fastest we've ever recorded. Utal along the fastest ever recorded. Bomare 2.14. Natau kompas minin du dan goi boleh 7.06 seconds. Kini ki sampai ki test kilong bagi ring ki bujok medal. Ki pelong haba ki ji ki talent. Kena nadu prash posnem. Nomor ni nang mut test tang kini katsan kan riu kat nyok. Ki wan mi ki ba dangrit. Ti uang la dayo ki dangrit ki badan kesap kalong ke jingdan bok ki meklia. Ti betang gilap. I think we found 10 years old, 12, 11, 13. Jan Campbell expressed his concern. Wah, kini barit ni hidden kamban monitor bahai ki ban kimi banyak yaki. Namar hidden ship host nem ban nurture yaki yaka Brisbane Olympics 2032 mo. Te kiwi giri kiba plan ni Olympics ki perhat ship host nem seleng. Kenapa ngina yo ini talent sap bersyukur kat Islam. Kata lele kadang long kecil bentuk ni. Bagin kadang ibiang ke kompon kerja. Haka arpo lai puar lani arpo pra ke Olympics. Los Angeles lani Brisbane. Ngibtik mo. Isi ngila yo itik no. Kena omba. Nomor ngilek tang di district headquarters. Di nakaliang Jan Campbell omba ngila di benlek lang syaki blok kumbale hawa arja kat new. Kenang ban nang yo wa chu itik talent. Sakut cik school di kendong-kendong. Makani ke ngilek tang port district headquarters. Mo di bajengai bo pi kemudian baik kali kata di kenyok poi. Ke kesokar nak kalian kesokar ru kila ajumut bangi di ban pelongi kani syaman ki blok kenang ban nang yo ban tes si kena haman ki cakap. Ke yang kata try how nak coba try ni. Kila tak ini ba kerek ke plan ke program nama tak kata. Kenang bakal sokar kan yo kan. Kerjaan ni kita akan program. Bagi awat ini sab kalau kita sutra kadang kejingkerman berserkai yang ini mentah. Akan yang sports nomor ba nilalap ya kita talent. Kejingkeli berbuat ki orang hangnu dan talent. Mentah nilalap ya talent kan kum kuar start jongki ri berapa. Malu malang nilai show meeting bu Chief Minister few days ago, Commissioner, Director. Maka jingkeren ke Longpa, Hatura and in Shillong di bentan atlet campus. Namun tak kini elite and super elite. Pengilalap nak ni ke program. Mo, bisikan dan sampau sini inbu iki hang ni atlet cakap, and they have to be fully supported by professionals. Apa orang professionals kamu kendai begini di belapoi saya tega kerdan ke bala crowd. Mo, kita kin batai yang ini, no belapoi. Begini di belapoi sekolah Olympics. Kini kin kamdan ka jingi jangan no ban penian. To be honest, so firstly, much better than we anticipated.
Secondly, we have a number of athletes, both genders, who have hit international benchmarks in one or more of the tests. This is also surprising given the lack of training and infrastructure. So I think that we now have 27,000 tests, which is more than enough to make some analysis from and commentary. That I would suggest that the talent in Meghalaya is actually higher than people realise. And the challenge now is to convert that talent over the coming years into national and international level athletes across multiple sports. In Meghalaya, we tend to see people that are shorter of stature. However, MSOA have already identified a number of sports that are best suited to Meghalaya native people. Sports like gymnastics, weightlifting, and so on. Sports like badminton and table tennis, no problem. Taekwondo, no problem at all. And also, obviously, football. So, where we see there may be some issues in things like 100 metres and so on, that you have to be 175, 178 or taller to be successful in those areas. However, a lot of the elite talent we found on the male side actually is perfectly tall enough to become international level long jumpers or triple jumpers. The same on the female side. We've discovered a lot of the talent at the top end were by girls who actually were quite tall. Karibhoy Youth Federation to RBYF kalapan ko buram khatsan ngut ki kena school ki bala pas bha haga kerdan puli HSSLC but chipong ngut ki bala pas bha haga kerdan SSLC jong ki exam Meghalaya Board of School Education to embos arjar arhuar hak program topper award bala pelong hak arhu kendai terik unaitung ha parish hall nongpo hak ba hak te jing sam khusnam la sam da kasong pisa but sernot chabarok ki kena school ki bala wan ra ekaburam jong ka ying kesem ka jaka puli but ke imlang sa lang hi barok kawai Hakate kesngi la sakhilang da kajingdon uba Mirul Bonds Im Emily Kanongpo kumukongsan u parish priest Reverend Father Peters Imle uba Kit Boglong Nongplang Vice President ke FKJ GP uba One Step Dakar uwe ni kidukhat ke KSU ki President Barim ka RBYF bakentup uba FM Maupnyang ba BB Makdo u Vice President Barim uba Rocky Kella ki wei kinongelam Barim nalor kinongelam kate keseng bat kidukhat jangka lembat ki kimi ki pa jang ki khna school ki bela shapen kupurom Mengayu sim ya kini ki kun samla ki bi ki kun samla ki bi ki jumi ki don lang ki kam kai ki jumi ki principal ki jese ki don ki ba suku ki tin kasi jese don ki bom suku ki tin kasi ru na sekret ki tin ada tin sudah ada tin English kat pengalaman jadi ki dokumen menteri ki tin kasi nama ki dan don bagalenti bani kun Kumka secondary organisasi kiri cenderung ada funding terbuka. Ada institusi berkonstruksi. Secondary kita kisah tiba lima lah bagi dalam sekolah tinggi di bawah suku mengapa keren keren lima lagi. Pat hakane kesini naga benta ki samla ki jongi ki balampoi hadu undian board hadu kan kerang dia. Hamtam ki armut ki bala pendon kurang kam terbang ki balawan sehat atau percentage ke joki Krishtom rata-rata kalau ego Swami Vivekananda orang arise awake and do not stop until you achieve your goal. Mulai gerbang ini ki kon samla jong ni ka dong bakatan riboy kawadai lingba jomhi yo yang ni ke ski gerbang
Nas ngotenat namteu hala an penko burong ye gini gisamla ki blok ap sangut ki boyo ta topar ni kardan ba khli e ha jing kuli jumhi sibur la khot henrai india to jet pidei mubi ki samla ki ban sandor e garoi nan ni shkwa nyimnei pan pan kop tang hangka ngasgo ban kentui bi nomor ni em ha jog jong ka jinge pat ka jinge le haki por bi neng li school kan swa ngaju kenma ngaju keli ki perlok ngom kumno bila pun kre pai ke exam ka juba bagi ai ngom ngom supun kre hi tangkat ban pas ka perlok nga ban perhak ngom orang yong bengin kre wat tangkat ban pas balai ru yong bengin bam ya kaja tangkat ban kedam om dei ban hadu banda san kalong reniang keman reniang hamning selamat hai ni hapan bu ik jinge berkum ki sama ik syak pungkop burang mengenai ski ke pemerintah ngaslo bodong bakamne kamne ke ski ke bakut jong ke jinge henrai ke ski ke bagi sedang ki jinge le ke jinge bejupi pan sandor dan ni semat iklawai dari Jogja. No, we have already met the association and we have told them that this is an emergency service and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance and to have an agitation like this is very unfortunate and we have no, we have already met the association and we have told them that this is an emergency service and this is something which affects lives of people who may have certain medical emergencies and may need the services of the ambulance and to have an agitation like this is very unfortunate and we have expressed this to them that they must cease this kind of agitation immediately and come back to work and their demands we have heard them and we have also conveyed to them that look there is no state in the country that runs the 108 emergency medical response system by the government. There's no state in the country. All of them have been outsourced to private parties, and even in the state of Meghalaya, this has been going on for the past so many years, where GVK has been running this 108 services. However, due to to many reasons, we have done an audit wherein we have found out that there have been many lapses and in terms of the performance it has not been up to the mark and we are going for a fresh bid wherein we want to seek and see where we can get a better player to come and operate the 108 services. And this has also been one of the demands of the association, for which we have gone ahead and we have got a tender and it is going to happen very soon. But unfortunately the association wants to continue and knowing fully well that there is no state in the country which or state government in the country which is running 108 services, because it is a service which requires 24/7 attention and this is of a nature which involves emergencies. So therefore these kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this, and that is the reason why we are also going for a fresh tender wherein we will be engaging new agency or company to run these services. So it's unfortunate that the association is doing such things, and once again I would like to say that they must seize this, that this is an emergency service and God forbid something happens, then the responsibility will
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Kentu Menteri Ketenat Kekuat Kekia ia kemeglai EMRI Workers Union bansange ia kejengyaki. Kerku ketbok ubak Mirrol Bon ia ke School Don Bosco Umden. Li ke Kongkong Nam ia ke Wushu Championship Hamaulai. Bat kelat no ubak RJ Lingdo kendit ke Sor Shillong. Bat mentangin pa syagi khubor bakam penya. Menteri Ketenat Penroi ke Kuat Kekia Ka Jylla u James K. Sangma ula kentui kinong tere ke EMRI 108 bikin sange no ke jengyaki kamtam hakum keni kepor baka jingpang COVID-19 ke lezdang ban K kli biang hakani ke Jylla. Ke Sorkar Meglaya kadang tere borba ban te lakam ye ke jingpur thamai jong keni ke klam hapdeng ki pat nyong shong shnong. Kejing syakri pat ba jong ke EMRI 108 kelong kebedan kam haduk kata-kata ban ai kejing yada babiang yi pat ba na keni ke klam kenang bakan num kiu ha ke Jylla. Menteri ki kampen roya ka Kuat Kekia ula kerpat lengba kilat pathai khubor ya kinong tere ke EMRI 108 ban sange no i kejing yaki. Ula ong badang hakini kisngi ulai kendu ikinong tere ke EMRI 108 bat ula pensyai haki ye kenong rimba ke Sorkar ka yeng ban yirap ikpat ba bat ikinong tere ru kumjo. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services.
Ubah Miral Bonds Im MLE Kanong po, haka jingkren haka sengi penwai kum ukongsan ye katayo lekmen School Week jong Don Bosco English School Umden, haka arpu kandai tarik unaitung, ula kerku ketbok ye kinong penyai, kinong hikai, ki kemi ki kpa, ki kena school, bat ya baro ki bedon kti haka jingpen mi perthai ye kani ke school haka ni kedong bat katan jong ketem riboy. Ulapin kan mauru ia ke skul bat iki kena ba ke school week kalong ke bedron kam ban penroi bat penjana iki sap ki pong jong ki kena na du be kidang rit bat kin yai sa kan mau dengong ha ka jing em jong ki ulai ro da ka jing sngongu be kiriu shempang ki balayu i jinga ye ke jing don kam ke ni ke than da ke bapli ye ke ni ke skul be itanat bat ke be i shong kun Kiriu niam ki bala penyat ya kani ke skul ki kentup ye Reverend Father Glorious Imle pada rangba Sister Nirmalet Headmistress kinong hikai ki kemi ki kpa ki rangba ki long kemi nakishnang ba marjan ki leidon lang ban penpo penpieng ye kani ke sngi bakmen hakani ke sngi penkut ye ke school week ki kena school ki lapin i ye ki sap ki pong tenrai de ki sur jingwai babang ki jing shat pen jabing bat ki buit pen yap nya pen rukhe yap ler babun chat Dengan ini juk ke pemerintah, juk ke pelaksanaan, berputar saja. Om tangki huk iksi bidungi, ikmi kipa dan lagi kilo berangkat. Maka juk bantuan pun, bantuan sekolah ikut iksi orang juk benda. Tentang ikmi kipa orang yang nak sekolah, apa sekolah, lekau sekolah, berputar saja. Inang dari tim berkipio, jika beli jumlah bagi ikmi kipa bagi nak sekolah, kalau misalnya. Kamiglaya Wushu kalapelong ye ke East Khasi Hills District Championship ba arsngi haka arp kandai bat lai pautere kunaitung. Lawan ban play de kong di Konglam jong sports department kum ka kongsan hamaulai Putmuri Community Hall haka arp kandai tere kunaitung. Haka ni ke jingya kop lawan bane shimenta de kinong ile kai ne ki nyau tadi ki school hikai Wushu ki bakentup ya ka Lamprang Combat Academy, Ferry School of Martial Arts, Stay Strong Fitness, Donita School of Martial Arts, Madanating Martial Arts Physical and Fitness Club, Pinchai School of Martial Arts, Patka Grasha Umpling Martial Arts. Haka jingya lang pli la don lang ru uba Dani Rani President Miglaya Wushu, uba Pinchai Mauri President East Khasi Hills District Wushu Association, uba Don Bok Karling Do rang ba dong Maulai Putmuri ki he katanat sports but ki samla ki ba e yakani ka jingya lekai. Ladang idon niyo banlet sa Gujarat, ladang niyo ka propo arena ban practice. Jesu mudur bhi kalau kumno. Football ladang niyo tu archer grass menyelak aja kumno kiyo. Tinggal syukur pa bapin sekolah mi kene bukan develop immediately bagi depan ayo yang arena ini. Nomor umdai tangkata kandon saga North East Olympic Game ke Shillong awal Oktober. Jila lagi kondok ya kata ka North East ru kalau ka jingjak murah juga setia. Ka arena ka di Banten. Di Sobabong pen sekolah mi kene nomor ma la keren sikren ru dan ba pusim ru dan sekolah tinggal syukur pa ti tai syukur pa red. Trap Integrated Territorial Organization Thalaskin area hapo kajingalam u firstborn Sumer Secretary Kaseng ula ai ka dorkhas hau SDO MEPDCL namar bon ki sainar electric ki bayat lengba ki tunum yeng jeng ki dong shnong jong ka thain Thalaskin ki lesno bat ki post ki balajan khlem balapot bat bam sarang ki lakarpat ban bujli no da ki bathamai u junior engineer ko office u SDO la kular ban shimkia bat ban date sor jamin ya ki te ki jaka hakani ka tayo banwan Kamjuan le di jinglai di wayar najrong yung yong bru te heyu yong i deman go ke jingma ya ke snong ka thau yo khon yo bri
yong i te mban si wan bokot i hagani ga office yo i ye ki jingrap ni ki kam ki safety yo ya da ga ya ka chnong ka thaw ni jingma dei ni kin ten kuble si bon Ubak Robert Shillong Menteri Kampo Yeng Baminchwa Ka Jylla but Vice Chancellor Bala Shongthaj na Martin Luther Christian University uhin mentrai jongka kong Dr. Amprin Lingdo MLA Ka Shillong East ulaklat no hakapor khatway South min steps ngi thoding ap kandai tarik naitung haying sa jong u Hanong Rim Hills Kajingklat no jong uniu rangpa kalapin kendit ikipat ba ikinongilam hakasor kar jela kinongilam jong seng san hima bat kiri rangpa kilong kami bat kikun samla jong kasor Shillong borok kawe Uba Robert Shillong ulami kmat ikipat ba kalat inkra arsin kumu MLA hakas nem khat kandai spa kandai pupra hadu arhajar lai bat arhajar lai hadu arhajar pra Kipat bak kajala kamtam na sor Shillong kidangkan mau kendiang ya ubak Robert Shillong ubalapin de kikam bat daki ktin ni kajing shulur ban yalami kipat bak klem grade ban penlong ya kasor Shillong bat ikajala hi borok kawai kabasyong suk syong san kabalat ni kajing seir ni kikam pentrim Umentri rangpa ukon rat ke sangma bat u James ke sangma bat uba Alexander Elhek kilapha iki khubor sngaulem mariatip yakani kajing jabas ngausi Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengdesem yang koble shibon. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pj hadu khan rpj kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai Ni suwing pa sakati kon Don Bosco Media Network na rumchak soa anga Alicia Sangma na simang na dali khoborang ko parakatenga kata bichong rang gopret kini pa bostu 3 aro bra rangko Bernard ni farmhouse uniko matna Meghalaya police rang Bernard ko thurao na rumba phla BSF dolrang bol dambe ge yani ko Rajai Song border o dakanga drugs badang pa baksa Police saksa ko rumma. Chugumag pa khoborang District Child Protection Unit ni dolgata aro Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi khulgche thariko jokat ba agaman bisarang ni lekha aro chola bararang ko rana ri anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel rajol ba na manjachem. Yarang ko dakmetengo wamang doga dakapa rekmen bimang khoneke wako doktraka. Doktrak mano wamang ayon man play go per kinik pa bostu 3 arubra rangko manaha.
Ya bosturang ko sakprak sakhi ni mukhango sis ka aro singanang court una misokani ko dakangen. Ya bosturang ko matnanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto pangchake Bernard and Marak ko rumani kon daka district ni bilgnang parang aganang aha. Tura police rang getal case ke gini BJP aro MDC dilgabashri Bernard and Marak ni kosako seka tahajen salchet na police custody odonga. Adalat tu antam bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura police rang custody na matna gata CMJ court ni gata watte machutata. Bernard ko police station ni rembana matungo wa court ni gate to ga aka. Noktang ni mandirang janwala dong pachim wakawani ben bulgranyo police station remangani ko jegala. Ania police dorang wamang ni jegala ko kena chakcha. Noktang ni mandirang aro Bernard na chakapa mandirang adalat to machut kuja depet senge donga aro machut matneya wamang Bernard na mamang chani rengani ko wamang ni songria gemeg Delhi ona gijani ara khatnam gija gapa ani aga nanga ha ar wamang ni pharakatan yo wana khanta chikhang na mamang kon chana rengna onjani ara khatnam gija gapa nga ani matnanga absen somoyon police rang case ke gini Bernard ni khosa ko POSCO act ni gita sekata ha Bernard Marak ni farmhouse oni ko gopret kinik pa bosturang ko mandapaha ar wani farmhouse ni ko bisa dambe ni beni phoriani ko dake wago khalanga ha ene pharakatanga ha ar uni khosa ko FIR khada panga Remaman gepa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC onggepa Shri Bernard N Marako kulgruk che tariko Tura odna Meghalaya Police rang remba phla wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko matmane wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC tilgepa ko Tura china remanga wako daw Tura magistrate court to bichal khatna remba a wako bail grey remma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khagija khate dongani gemeno Abachingo wako sal chibri na singani rangko dakna ma andi badau ukosal chetna mangmang singani rangko dakna agananga Marako nodi badari chalai gapa ani matnanga ni ko Immoral Activities Act ta mani ko daka Azadi ka Amrit Mahotsav Kumanianyo ya jani khulrup che thariko Meghalaya BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga Shri Inderjit Singh Rana Jen Meghalaya BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani khodakanga BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kapa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko rebaginik pa chaso na naljoki rakhyani ara arwa BSF siparang na yako ama aa na dakani gamchatani ko namenka Ya drugs ni khosako campaign ungatani ko ado ko anti narcotics task force aro East Jaintia Hills district ni Lumshnong police station ni gata Assam uni strict rabaing ka bosturang ko police rang sandiani ko ya jani khulruksni waloni khulrukchet anthamuna dakanga ya kham kha aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team de lanyo clearyat ni ko saksa drugs padang Shri Nisoki war jen khulgruk school bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon cheese ni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko uni ko sneeze ka a. Ukos ngani rang ko dakko saksa triple pearl pasi District Executive Force ni Constable saksa wamang baksa drugs badang gapa o bak tong pa ani krachaka. Wamang ko NDPS Act ko pangcha ke segatani ko aro am sandiani ko dakanga. TMC ni MDC Alphonsus R. Marak, Khubor Kuraga Parang na andake aganang ha chungmutan wamang ni Rabag Pamotion Jen District Council election no gapun jatrang ni Bagraani ko champingat na Dabiani ko District Council ni session no NPP party ni Delingapa District Council ni Chairman Rachak Jaha. Ya Dabiani ra chinga opposition MDC rang ni mangmang uja andi ba achuk asong ni mandirang ni Dabiani sa. Chungmutan yako champing na patanggaman election ni Somayo mandirang aro NGO rang Reju mai jegalani ko takanga ha. Indio bachini re bagnik pa motion ko changatham na khung jegala ha ene TMC ni MDC ana tang ha. India ni constitution do ko pa schedule phangcha ke sawa MDC election no bak ratna matna manja ene niam rang ko thari election ko ata.
Matnachim indio mong bataunan yan yamrang ko ragat na mamang ja khudi khujani gamen wamang namin sukongja ini khobor ra parang na pharakatanga ha. Ngaya gini ke pasalo dal khol cek thari ko motion gi gini ko ngoni gata thara ba number 1 motion ara separate electoral roll ni gaman bearing non-tribals in the GHDC election nen ga pa ko rabatan gani ga pada syohan gaman ko di mohal ni gaman daw ya gi gini motion ko chini rabani yo ya treasury bank su dongin ga paruli MPP left go isi kurking pa Garuhio Autonomous District Council ni motion ko rasak saja. Dalosan rasak chang ja andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidengo motion ko rabani yan githam go pa changna anga ngoni gata singa tingi opposition no dongeng parang singa raba hasan andi ba daloba san dakken ya motion ko rasak sagigani ko singa natna gata manha singa dalo ya motion tingi raba parang ko rasak jani gemen singa dalo sukung jai ya dongeng pa sino ni singa ongkate katpana nangau ka ka dalo ya separate electoral roll ko singa opposition no dongeng parang san nangnek ni omja achik atong ni manderang Garuhio Autonomous District Council ni area ni adani o dongeng pa manderang ya ko election district council ni election ungnas khang thangan chi Garuhio ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rang ko kainga NGO sang ni depen datang ko yano bakra pani ko tamping sumut nangan ni sik abu pani ko kenga ya nang kanira aching aching gemek ni kon nang kani kon rabai ngaso apsan dakin ya kamrang ko kana anisa nga talo district council na member ngeri ba singi politics singi election ni agenda rang ba angi especially angi William Nagar constituency yo angi sakata ni somoyo anga ya agenda ko rain sakata ha uni gemen anga ya ko dalo na kantung ba mu kali ko dong yanon dunia kana mangin district council ni election anting ni chief election commission ni election nong namung ba related ja riang pa hadal geni cibunga busio adita Meghalaya ni North East Muk ni NGO sang riang e Delhioner yang chief election commission baksa gong gakani golpo khaniyo ya Garuhio Autonomous District Council ko dengtang mansa yana separate electoral roll ko tharina betanang thing ani singani ko dakon chief election commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake chief election commission ni ngode yakapa election rangde parliament election aro state assembly election na agrege deja uni gumen ya local body election rang kode antang thangni niam rang ko thariye antang thangan election rang ko conduct kana gata manjo pangwa ani singa machi na gata manjo aro India ni constitution ba constitution of pangchake 6 schedule ko ongepan niam mo pangchake dalo antini district council ko thalenga ye 6 schedule ni niam mo ongeman sub para number 6 main para number 2 on jenis siya ganang na may rongtali siya ganang first batch of elected members of the autonomous district councils are to from the rules such rules sawarang participate kana man aro sawarang participate kana madwa sawarang vote kana gata man sawarang vote kana gata madwa uni gemen dalo na kheng ansing ya rules ko frame ka kuja uni gemen dalo na kheng sawa mancha district council ni election no bakla na man phagena ro man phajwa ya kon thari na gata man kuja ina dalo ni suk iri jani ya ruling party ko ya dalo ngeng pa EC ko chinga longin ni suk iri jani ya motion ko rabani maya nam gi jani watam ya motion ko raba jani gemen chinga longin duko dalo na kheng sang tham ha motion ko raba makhang chi ba chinga raba kugen aro kenal lara mun salni gi sepo chinga ya motion ko raba jani gi bidingo dengtang pa ja kuku ga angna nang naba dongwa enne chinga ya ja kurang kon gang ngin adita kenal laru kenali sasurang gi sepo na simang na ya tani ko
Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni Gaman indake Khubor Na Ka Jylla TMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak bri MDC rang ya motion ko namnak jayani khosa ko vote kha Sadhya Rani indake baga Jylla uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga aruya meeting ong atanyo Chief Minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma aro CM Shri Albi News Marak tong pha ya ko sorkari na onggen chimode joli mandirang na nikka ko mangen eni Sadhya Rani aga Jylla motion ko abatin liba dalo ya tini sesino ya motion ko abai ngon ruling ngoni kita isirang ya ko accept jaha para chak jaha mana tini bintang tang so sangoni ko bintang tang tini kenani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko jekon district council ni rok ngatem wa arang ko deyan song chagani bakle ya bi moholo dongatin wa bi moholo dongopa arang ko state government na wamang paling ha nisna lekna na kata mana aro wamang ya ani phalo adikta sangkarang ko sotbonga chet rang ni kita rang ko wamang district council na ha ni singa kena na mana ya ni extenso uni gemen singa ya mai mansong ingatin mai rak ingatin ya ko singa inas phatin wani gemen singa dalo ya motion ko ya sisno ra batin indiba wamang jerangan isi ko awrat ingatin wamang ya ko ra chak jaha uni gemen dalo singa ya opposition ni kita saya motion ko abani gemen ya motion ko chakkan gemen saya juko nga alo saya inas katin di betina ya nam gepat sol ko jaha uni gemen alo saya ya po na simang na sabing agan thainya ya motion longin nang gepa motion nga aro ya bibi mohol ko anchen gemekan ya di ya di mohol je ko anchen district council ni re tin di mohol ni ako wano song chagni bapri donga warang ko dalo wamang yet komen nasa ongen simu ode yano dunga parang na pangani nekani rang sokpagin yano tini pangading tang tang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ongataha 20 million ya ko ngataha yani betadi ya meeting o jerangan tejen ngata wano kondet ke sangma anedo chief minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM GHADC ni donga Rakesh Sangma MDC GHADC ni aro MIC Sinren yara IAS District Council Affairs Department ni aro Dr. Vijay Kumar IAS yaba Finance Department ni Commissioner yaba donga uni gemen ya kutinga de belongen winas kinga mai man kana ya tini di mohol ni akora state government na ni ngachim aro yani phalo mai na district council na thangkhako AITC MDC Chesak W Moment ni rebak pa non-official motion jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchir gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalang ham yar nang chumut ka pong achim di ba wamang ni chanchirim na amani ko NPP chi dileng pa GHADC kna chakja aro somairang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maikoba dunwing ama ani MDC Moment singdwang ha Chingi chanchani gata de wamang darang na wiat kija maikoba dakenga uni gaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna chol ko onjaha ani MDC W Mumun aga Jylla Sang mansa yarang ni gamanan singa dalo sandian ni ko pa zerar ani ko takna ni mangbat mo muksongani rang ganang aroba district council Razal gini Kolgreksa Balsini April Jaunthal Jekon district council taung ing ba sorkari salai ngacem wamak ni salai ni gemek kemang ko kolgrek na patle exact figure angko ana simono naman game anga radio ni bajaha intango man game on natna ye ko kolgrek na patle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharang ko maini gemen man jangan yagani ngon district council ni kita ko sopunga chat sangkarang ko ba state government ni ko man to ha orang gemek ku nigo pe baita jana council ni employee rang na sangkarang ko na hachum aro baita ko ma na hachum orang gemek ni gemen na ubi ma sira na ni mangba tentang mansa sanjani rang ko patakinga aro patakang kugen aro ko nambate agan sakna geta nga uamang na tentang mansa sini sanjani rang baksa uamang baksa
Khubor Na ini tol ko bingon wamak nyon. Gizani na dalo singa house ni ongkate kata ni ko taka. Ia ko akan sakna nambat kebade sini council ni CM onggen. Baita gong receive ka ha, baita ko sana koros ka ha, wako council ko king barang si paude metal begen. Ongko pa aaw ni ko hektar hajar sakude. Kang pa raani ba breani ba phalani. Ia plak katarang ko yeno jana pani ginang aru aani phalo district council na tau gemek kemang cross of punga chat ko district council mak soha bara soha ni bajana pani genang aron deki ngingon district council ni mineral ni kita dengsang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano access kadrak na kita ni bangba o soinga ni bangba jana pani rang genang uni man yerang adam mayam mansok ma ya kurung thau sungot na algen semua ode mai bakaba niamu yako palahacem aru yano maya rong salatani angko wamang sino gencem yarang ku ina tinga kaok simuna dalo mosin ko rabacem dalo tangna district council ni session ko ngatanyo dengsang mansa tinga opposition dol ba all india trinamool congress ni kita je yang disirang genangcem da asal ni bakko nga di mohol jian adita sumairang naskang basalang naskang dal beg ba issue antini asika sungo ngesem aro dengsang education angko ongatani angko atini kaha aro yano antini ibagaman kita research hajal manderang ni remakang janggi tanganyo wa makni phalerak na nangani aro wa ani gemen dengsang khobor angko makningon rung phalani angko singaba district council ni ndi serong pai kalau opposition kita sengaja di mohol ni gaman mosin ko rabacem rasio madam ni akan gaman kita tau jerangan garel sotonamal district council ko salai ngacem NCC led EC wa maang dalo ya mosin ko rasak jaha aruba ya di mohol ni gaman discuss kana kita namgepa tol rangko singa ingon sini dia ni rangko kena sakjaha aru sini yano wamang ni kena sakijani asel rangko singa dalo chanci sepatingon haide wamang yaho daksuk na skani ba daksukan ko parakna jani geman singa dalo chanci emna kita tolko on jainga ni tena nakinga mana meni kogret hazagani kogret ni bersio ya bersini meni kogret tariko jeon meeting wat kebau je minus kon singa yani ya sumayo nakingasem wa minus ni kita wa no member present ong barang da su madam nyakan gaman kita CM ni chairmanship wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma aro commissioner and secretary district council affairs department Mr. M.R. Sundram IAS aro Dr. Vijay Kumar IAS, Commissioner and Secretary Finance Department and Commissioner of Division Garohe. Ya sakpunga mandirang ni present wanyo dengtang dua makni tik ka gemenang kita niatin igen semode ya kora dengtang mansa MIDC aro MCDC ni kita expert ka ani ba dua makni kita raani ogen ni mangba jana pani kunka aro yani phalo dengtang mansa bang doi ba ya bim hol ni area jekon yano jana pani kita de hektar hajal bunga mangna ongpa aaw ni ko hektar hajal saku Yarang dalna khoborang niso gapa sakanti kon methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang nadu ka por khandai pije hadu kan RPG
Kajing mu jong kane ka kos bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki kos balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man laga sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing to the news and events in Meghalaya. Here are the headlines for today. James appeals members of Meghalaya EMRI Workers Union to go back to work. Local leaders of All India Trinamool Congress sensitize boot workers on the policy of the party. All India Trinamool Congress strengthens and stretches its arm in the Garo Hills. And no response from authorities to combined agitation. And now the news in detail. Health Minister James K. Sangma, while talking to media persons on July 29, has made an urgent call and appeal to members of Meghalaya EMRI Workers Union to stop agitating and start attending duties as the state is witnessing the rise of COVID-19 cases in the last few days. He also said that he had explained and made things very clear in a recent meeting with the office bearers of the union, the concern and the plight that they have gone through. He also said that the service of the MRI 108 is very important for those who urgently need help in times of health-related emergencies. The government is trying its best to put a halt on the rise of COVID-19, so also people connected with providing service towards this cause should share their concerns, he said. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. Local leaders of the All India Trinamool Congress AITC on July 29 organized Boot Committee meeting at Nikwadgre area in South Tura, where Shri Charming Stone Moment Boot President Safot and Sangma District Coordinator Chongsin Shira and Srimati Margaret T. Sangma spoke and sensitized the local people on the objectives, aims and policy of the AITC for the people of Meghalaya in general and for Garo Hills in particular. TMC Meghalaya is expanding its base through back-to-back meetings all across Garo Hills, where the party is reaching out to more people with their day-to-day concerns and challenges. TMC Boot Committees organized 3 grassroots meetings in Wadanang, Chokpot and Gambigre. A block-level meeting at Wadanang North Tura, where local leaders Rolling Stone Moment and Romulash Marak were present along with other party members and supporters. The event witnessed a good turnout, notably the women from the constituency discussed local issues with TMC block committee members. TMC leader took a dig at the NPP-led MDA government and said that Chief Minister Conrad K. Sangma NPP government has proven its inefficiently and is filled with corruption. Another set of organizational meetings were held at Chokpot and Gambigre in South Garo Hills. The Chokpot meeting was presided over by Lazarus Sangma, TMC MLA of Chokpot, along with Working Bloc President Dipur CH Sangma. Chokpot MLA Lazarus Sangma assured that the party will bring better governance for the people of Meghalaya. Other local leaders present at the meeting were Sadhyarani M. Sangma, MDC, Vainyat Sangma and Polbin Sangma. These meetings are in preparation for the people in the coming state elections 2023. Dalo na si mga chin chung thong. Hai din kham ja ku ka na. Ni na si mga mo na na ki. Chung mo tan at chen ko. Wara chak ma ke sung an yo no ko ri a che mo pa chi ko blakan na de. Dao every individually you chung. Angka chi ko sia chung jo ba. Ata na ni pian ma sia chi experience si bang sa banjian kamu kae mengna mulai ngajak ya
Semangat jembak sa jurusan pamilma, kamu kah pamilma, angara semangat sekian. The third phase of agitation by the combined NGOs of William Nagar has ended on July 29. The NGO started agitation from July 26 to 29. There has been no response either from Government of Meghalaya or MEECL authorities. The GSU President Saljarang Tengrik Marak informed that the future course of action will be discussed and decided in the meeting of the combined NGOs of William Nagar to be held on July 30th. Slogan produk namo. Gemukan maknanya mah. Acung kami pangan acung salat ciluku takrung yamo. Maknanya mah. Lima mengsang akan gini. Ang akan gini acuk cakun itu kini nak punuk daben mana sunni. Acuk cakun punuk daben mana. Aro. Sekarang bawa pun cinta cinta mo. Acuk cakun. Acuk cakun. Acuk cakun. Acuk cakun. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. Tengah kalian ko. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Naduk ke por kendai PJ, haduk ker RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar